بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا علام النور عثمان، بحييكم في كل مدن المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا وفي السودان وفي كل الناس في كل الأماكن اللي بيشاهدونا فيها الآن. دي ندوة أو سيمينار أو ويبينار زي ما بيستعملوه. أنا بتكلم باللغة العربية intentionally عشان حتكون دي اللغة السائدة اليوم في حوارنا، ولكن حيكون في لغة إنجليزية الناس حيستخدموها برضو، لكن أنا حابب في الأول أقدم المقدمة السريعة جدا عشان الزمن. الندوة دي أو المبادرة دي أو المحاضرة دي أو الويبينار ده المنظم له هو منظمة السودان للمعرفة، ودي أحد المشاريع تبع المنظمة العالمية للتنمية المستدامة، وهي مشاريع أو اكتيفيتيز كثيرة بنقوم بها في الجامعة، غير ربحية غير سياسية. أهم حاجة إنها ما عندنا أي علاقة بالسياسة، كان مع السودان ولا مع أي دولة أخرى في العالم. الحاجة الثانية، في كثيرين جدا اليوم متعاونين معنا ايضا بصفتهم الشخصيه او بصفتهم المهنيه او بالجهات اللي بيشتغلوا فيها. وحقيقه انا سعيد جدا جدا جدا، ودائما انا كل ما القى تجمع يفتح سودانيين بكون فخور جدا جدا، حتى لو ما سودانيين. حتى هسه انا بتكلم بالعربي. I know people they don't understand me in full. So what I was saying, particularly عبد الكريم and Phillips and those who don't understand Arabic, I was warmly welcoming everyone. And I was just saying, thank you very much, Phillips. I can see you trying to get on the camera now. الهدف من السيمينار أو الويبينار ده أو الورشة دي، هنبدأ الآن وحنحاول بقدر المستطاع إنه نخلص قبل الساعة 5:30 مساء. فطبعا عندنا ما شاء الله 10 سبيكرز، وكل واحد فيهم حقيقة يحتاج إنه يفرغوا له سيشن كامل عشان نستفيد منه. لكن حاجتين عايز اوضحهم من الاول مهمات جدا جدا، لانه دي برضه جزء من قانون الدوله اللي احنا نعيش فيها المملكه المتحده. الجامعات كلها عليها شروط واضحه جدا، اي حاجه تغيمه داخل الجامعه او خارج الجامعه لازم اي سبيكر من الموجودين امامنا العشره ديل نتوخى فيه حاجتين. الوحده الاولى انه هو قبل كده ما حصل تم طرده او منعه من التحدث في اي مكان عام في المملكه المتحده او خارج المملكه المتحده. بالمنطق كده انه زول دائما مقبول للناس انه يتحدث في المنابر العامه، لانه ده منبرنا. لازم نتاكد انه هذا الشخص والعشره ديل اللي حيتكلموا ما فيهم واحد قبل كده للشفافيه الان سمعنا او حسب معلوماتنا انه في اي منبر من المنابر العامه استغلاه لتوصيل معلومات خاطئه ويضطروا الناس يطلبوا منه مغادره المنبر. واحد. الثاني، الشرط الثاني في الجامعه انه نكون الناس ذيل كلهم عارفين انه لازم يكون الكونتنت بتاعت حديثهم ما نحن بنتدخل فيها، لكن بنتوقع 100% انه ما في ذول يسيء لاي حد، لانه دي بتخلينا نوقف حوار، ولانه ما بنقدر ما مسموح لنا ما يفرق بين اديان ولا اعراق ولا غيره. ما في حد يسيء لزول، ما في حد يستخدم اي كلمه تجاه مرأة ولا شباب ولا دين ولا غيره. وناسنا العشره دي يمكن اهم شرط لما نعطي فرصه لشخص يتحدث في منابرنا، وكلهم ما شاء الله الحاجات دي كلها الحمد لله ما موجوده فيهم، وانا بتوقع تستفيدوا منهم فائده كبيره جدا. انا اول انسان، انا قاعد هنا بس مودريت، لكن انا اول ذول داير اسمع للناس دي كلهم كفازر وكبيرنس، داير استفيد منهم واحد ولا الثاني. اول حاجه. الحاجه الثانيه داير اقدم عزائنا لكل الاسر السودانيه التي فقدت اطفالها او شبابها في الفتره الماضيه وقبلها، ونتمنى ربنا سبحانه وتعالى يصبرهم زي ما يصبرنا نحن. تألمنا جدا لكل فقد حصل في هذه مما جينا بريطانيا، وبنفقد في شبابنا ديل من زمن طويل، وحتى غير السودانيين بيقوا من النيجيريين. الشباب النيجيري بيفقد الشباب بعدد خيالي. اخر مره انا قاعد في جلسه مع واحده من الكونسلر في وولورث، قالت اكبر عدد من اليانجس بيموتوا بالنايف كرايم هم من النيجيريين. انا ما اعرف الاحصائيه صحيحه ولا لا. نحن نترحم على كل المسلمين ونترحم برضو على شهدائنا في السودان. طيب، الناس اللي حيتكلموا لنا الليله ديل انا حاطط لهم الفلور بسرعه. القصد من السيشن ده وان شاء الله يتواصل في مجهود كبير يا جماعه. الناس كلهم ادونا وقتهم، و I am very grateful to everyone. لكن Phillips in particular, this is not his duty. He's doing a duty out of his duty time. So we are very grateful, Phillips, the police officer, the senior police officer from Westminster.
But I know the others, all of the others have given us great time, and we really want to make the best of their times, all of them. So we'll go through them one by one when they speak. We have tried to bring different perspective to today's session. People who actually on the front line, like Abdul Karim, Intisar, Philip, the police officer, Tamadur, and all those who are in the front line dealing with issues like this. We also managed to bring, we are very grateful and we are very lucky to bring people like Malik and Isra and Ahmed, who have been teenagers in this country, and they went through the system, they went to university. So Malik graduated and he's successfully now running his work, initiated lots of very good, if you like, business work, or we will listen to him later. Ahmad also graduated successfully, and then he started in a bank and he's very successful. And then you got Isra, who is still in the university, but she has made a remarkable, if you like, headlines. If you look into Isra, if you Google her, I think she is a celebrity. So we are all delighted today to say we have a celebrity with us. All of you are celebrity, but she has been in the front line in Show Racism, the Red Card. She is the main face on the UK promotion video for showing racism, the Red Card. She is the main face, more bigger than our England managers. So you are a big name, Isra. She's all over the news. They're going to share with us how they managed to go through this difficult time. I don't know, because I haven't grown up here. I came after I graduated from university. And then we go to another group also we have, which is, we are very lucky to have them. People like Tamadur, for example. In addition to her front line, she is a psychiatrician. She deals with the psychology of this thing, which I don't know, we all don't know. Even parents, they don't know how to tackle this from a psychological point of view. This is what she do, or what she does on the daily, her daily job is to look after treating people with all these mental issues, problems, and so on. Then we have people like Rakim, who we're going to join us. He has been very busy, and he is now right now talking to another group. He's a tremendous character. He's going to talk to us about his experience, not only how he's dealing with boys, but he initiated lots of initiative. He's the head of department in a North London big school. So he's a teacher, he's a coach, he's lots of stuff. And then we got people like Professor Jamal. He's a really iconic Sudanese figure. He got 2 PhDs, one in Arabic language, one in Islamic fiqh. He is one of the advisors to the King of Saudi Arabia on youth issues. So he's a big character. Really, he knows how to deal with the youngest. And I really hope the connection will work from Saudi Arabia. He will join us from the university. And then hopefully, we have Sheikh Babikir, who is a great man. We all admire him. And the youngest, they like him more than the oldest, which I said to him, your beauty, you are liked by the youngest more than the oldest. They like him because he talked to them in a very simple language. He's a religious leader, but he never directs you in a way which you feel he's telling you a religious message, but he's actually telling you something very common to your heart and mind. He is not well, but he decided he must join this conversation, and I'm sure we're not going to stop him. I know he's not well, but we will give him that thank you by allowing him. I know he's going against the doctor's, so Tamadur, please don't tell us we are going against doctor advice, but he decided to come. He will come and he will make the finishing at the end. So I would like to start, and this broadcast is going all over the Facebooks, all the social media. We will take questions from the Zoom and we'll take questions from the outside, from the Facebook. I would like to ask kindly, أتمنى كل الآباء, all parents who are watching us now, or even if they are not watching us now, to send this link to others, to encourage everyone in the house to attend and watch us. You can watch us from your bedroom. You don't need to sit on a table like this. And please make sure you spread this live so we can get question and perspective from all over the place. We will give priority for question. If I know the question, who is coming from, either to the parents or for the youngest. We are looking forward for youngest who currently, we are talking about them, 17, 18, 19. If they're watching us, we will give them a priority to come on to talk and to ask question. Now, if you, I always make this test. You don't realize, all of you, I have talked about 9 or 10 people, but there's one person I haven't mentioned. So let me mention the final person who's going to join us, which is Dr. Muna. Muna is currently an engagement policy officer at Oxford University.
And that word is a very important word. At the university, we have this job, which we are missing in Sudan and other countries, called engagement. And she got three critical words: engagement and policy. And here the university will not be judged as good unless it engage with the community. The university will not be ranked high unless you can have an impact on the community. So Muna, welcome also to the conversation. She will join us. She got a good experience. She has done her master's degree in Oxford, and she studied in Sudan. She came here a little bit, I'm not trying to say older, a little bit advanced years rather than I say older. So she finished her master. She's working at Oxford, and there will be other people to join us. So I would like to start. I will give the floor first to the first group, which will be led by Ibrahim Mani, or Mani Ibrahim. I will let him introduce. Mani officially work with youth. He's officially someone, if you approach the council in Kensington or any other borough, he's one of the people the government or the system could easily direct you to him. So he is not just coming from a theoretical and the same like Intisar when we come to her after the police officer, after Philip. So he will give us the perspective of a policy from the government. And secondly, I know that, I'm sure many of you know him, he received phone calls, I think an average of 2, 3 at least from Sudanese family every day. I think he may tell you more than that. So we call him many times to help us with our own issues. And thirdly, he has a long experience. So whatever we'll hear from him will set the scene for the whole conversation. And just before I let you go, Mani, please make sure, be confident what we are doing here, although it's public, but we are not referring to any particular small community or a big community. Yes, this is affecting the Sudanese community, but it's affecting the whole Black and ethnic minority in London. There are issues which is to do with the Sudanese culture, which you are trying to tackle them, because most of the people here are either Sudanese or very much close to Sudanese, but we do share lots of similarities with other, if you call them minority, ethnic, whatever we call them, or Black or Muslim, whatever, we do share other similar issues with Somali, with Nigerian and others. So there will be lots of lessons learned. But I would really like you to try to encourage as many people to attend and to listen to the people, take notes, and then when it comes to question and answer, if you can tell me this is for Mani, I will ask him if this is a general question, and then we will see how we'll follow up. So I don't want to talk much. I already spoken in length. I just want to unmute Mani. So he will not struggle. So Mani, the floor is yours. And if you start with less than 30 seconds, introduce yourself, and then you take your 10 minutes. We're giving him 10 minutes. We've been very generous with him. Assalamu alaikum. Can you hear me though? We hear you, yes, go ahead. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Good afternoon and greetings to everyone. My full name is Abdul Karim Mani Ibrahim. I'm employed by Westminster Council as a youth advocate and community engagement team. I've worked in various local authorities across London, and I've been doing this for 18 years. It's good that we're having this webinar today, covering this subject, because it's an issue which we're all concerned about, whether you're Sudanese or not. The problems of young people can affect us all in many ways. Now, Professor Alan did say that we're not to sort of highlight anyone in particular, but I'm just going to make a few references to Sudanese, if you don't mind, because it was based on the back of what happened to some of their youth. That's why we're having this webinar, even though it's about all young people. So brief background, and I have to mention this, the Sudanese diaspora in the UK first came en masse in the 1990s. Many of them left the country after the takeover by Omar al-Bashir in 1989. Families arrived to the UK either with young children or their children were born here. In all the time I've worked with the social services and working with youth, there has been hardly any references for support services coming from the Sudanese family. However, that picture has now changed over the past, I would say, 7, 8 years. And there's a good reason for that. And that's because the children that first arrived here during the early 90s have now become teenagers or in their early 20s, and they've integrated in the society. I have to say, though, that the majority of Sudanese youth are doing well. So I don't want to scaremonger people and put this picture out there that it's all going wrong
because I'm even getting text messages from people saying, why are Sudanese youth being targeted because of the recent incidents that happen? It's not that they're being targeted. This knife crime is national. It's all over the country and it's a problem everywhere. It's just that it's landed at the Sudanese community's doorstep recently, and that's why it's become an issue. So it is not just them, and they're not being targeted. It's a problem for all communities all over the country. Now, in my line of work as an urban youth specialist, I'm often faced with an ugly reoccurring scenario. Young people being excluded from school, going missing from home, being beaten, stabbed, or doing the stabbing themselves, and ultimately losing their lives. There's also issues with their parents, identity, and culture. However, what I want to concentrate on here today is a problem that is increasingly becoming a regular occurrence. Some of you would have known it, and that is young teenagers missing from home. Almost every week on social media, be it WhatsApp or Facebook or whatever, there are loads of messages about young people missing from home, some as young as 12. And people are asking, well, how come all these kids are going missing? How come all these kids are going in? What's going on? Why is all these young people going missing, especially from London? These missing episodes have steadily increased over the past 5 years. The difference, though, between missing and absent, I have to state that, because somebody who's absent from home, his whereabouts is known. And perhaps there was an issue with his parents or his mother and his father, and he's gone to stay with a friend or an auntie. That's called absence. That means you're still in contact with the person. So yes, the worry is still there, but you know that they're about because you've heard from them. However, if they are titled missing, then that's a different category altogether. That means you have not heard from them. You don't know where they are. You have no idea, and they've not been seen by anybody. That is much more concerning. One can only imagine the stress that parents go through when one of their children goes missing. This is the ugly, sad, and depressing side of the work that I do. One of the reasons for these missing episodes from home is the issue of county lines. County lines is a big problem in this country, and it's considered to be a national health issue by the government. If you don't know what county lines is, this is an abbreviation from the government of what is county lines. County lines is the term used to describe a form of organised crime where criminals based in urban areas like London pressurize vulnerable people and children to transport, store, and sell drugs in smaller county towns. Now, the reason why they call it county lines is because most of the drug dealing gangs are based in London. They're all over England, but most of them are based in London. What they do is they get young people and they take them outside of London to places like Norwich, Ipswich, Birmingham, Manchester, even as far away as Glasgow, and they get them to sell drugs for them. They use young people as young as 12 because they are not easily identifiable by the police and the society. So if you see a young person, you wouldn't expect him of being a drug dealer. They can easily navigate themselves throughout the country without being detected. That is up until now, that is. And this is where I think, well, it's a fact that a bulk of the missing young people are missing because of county lines. They're usually taken after being groomed by the gangs who are using them to sell the drugs to a house somewhere outside of London where drugs are manufactured, and then they put them out on the streets to go and sell drugs for them. This is one of the major reasons that a lot of young people from London are going missing. It doesn't mean that everybody that goes missing is involved in drug dealing. I'm just telling you that this is one of the main reasons why a lot of young people go missing. So how do you know that as a parent or as an uncle or just a good neighbor that someone is being exploited, a young person is being exploited through these county lines drug gangs? There are some signs that you could look out for. New clothes, aside from them going missing, but when they return back, distancing themselves from old friends. They usually have 2 mobile phones, and they don't use a smartphone. They would use the cheap $9.99 phone that you can get in Tesco or whatever.
which doesn't have any kind of social media on it at all. This is where they get the messages about drugs, and people want to buy drugs, and that phone is called a line, and people contact them through that phone to buy their drugs. So if you see a young person, or even if it's your own son, and he's got a smartphone and it also has one of these cheap burner phones, which I'll show you a picture during the break, and the phone keeps on ringing all the time, that is a sign that this person is involved in drug dealing. Looking tired, marks on their body that they try to hide, receiving calls from outside of their friends, just the general behavior has changed recently. You will see that. School, they'll be missing from school. They will show not interest in going to youth clubs and places like that, and they'll become much more secretive about where they're going and who they're keeping their friends with. That's not an exhaustive list, but it's one of the main ones. However, when I speak to regular people on the streets, either at work or just within social life, one of the frustrating things I find about their responses to what's going on is that that's not my problem. People tend to perceive what's going on in society, well, it's not me, it's somebody else. They see it as distant from themselves. When I talk to parents, again, in general, they say, yeah, I hear about these things going on, but it's those gangs, you know, those type of people. They've actually fallen for a stereotype which has been promoted by the media, that the people that are doing these things are of a certain type. They live in certain areas. There's a certain look to them, which to some extent, to a larger extent, it is true. However, the picture is changing because now we're getting people, young people that are coming from affluent families, from professional backgrounds, stable households, and they too are getting involved in it. So there is a shift in who we would assume would be into the drug dealing. And this really doesn't become an issue for many people until it's your daughter, your son, your nephew, your neighbor, your friend's son, your relative. That's when it really strikes home. That's when you really understand that this problem is real. And it's not going to go away soon unless we do something collectively about it. Now, your children, if they live in an area where this is happening, it may well be that they can avoid getting involved in that kind of lifestyle. And to all intents and purposes, most of them don't. But still, as a parent and as members of the community, your awareness about this subject is paramount. It's something that you should be aware of, even if your own children are not involved in this kind of lifestyle, because it's around you and it may happen in the future. It might not be happening now, and it may happen in the future. I've had many parents come to me and say to me, look, my boy is good. He's really well. He's got manners. He showed all the signs of a classical young person that's doing well. And then all of a sudden he changed, especially when they get to the age of 11, 12, when they're making that transformation from primary school to secondary school, and they're exposed to a lot more things that are taking place on the outside. What I say my advice to parents out there, and I have to be brief with this because this subject deserves a lot more time and a lot more detail. And unfortunately, we don't have the time to do that today, but I hope that we can have follow-up sessions, or you can actually contact me during the break or outside of this session if you feel that you have anything more that you want to say, or during the question and answers. But I would say, first of all, find out what's going on in your area and your community. Is your community affected by gangs and county lines? What kind of things are young people getting up to? Talk to your kids, because they're the best source of information for you. Because they see things that we don't see as adults, you know, because we're walking down the street, we don't understand what's going on because our minds are totally somewhere else. But they can tell you things that we don't know, things that are happening every single day right under our noses, and we don't see them. What kind of issues do they face? Talk to your neighbors. Don't make the mistake of thinking it's got nothing to do with me, even if your children are as good as gold. It's better to be prepared than not. Find out who the local support services are in your local authority. And by that, I mean frontline organizations that support families, young people,
youth clubs, course facilitators, you know, safer neighborhoods teams. We have a police officer, Alistair Phillips. He's here today, so he's going to give us his perspective after I finish talking. Does your child's school, do they do a coffee morning? Coffee morning is a good place to kind of talk about issues. If they don't have a coffee morning, why don't you initiate one? It's good for you to communicate your problems, your thoughts and your feelings, and to, even if you don't have anything to say, to hear the thoughts of others. Your local housing officer, that should be someone that you should, you know, speak to if you feel that you need more information or you've got something to say to them. The local authority, all local authorities should have regular updates about community safety and where to go and how to contact them. Familiarize yourself to these groups or individuals. It's far better to work with others than to work alone. I'll just end with, I don't know if many of you are familiar with the concept of, there's a bird in West Africa amongst the Akan people, and it's called the Sankofa. And Sankofa actually has a concept behind it. It means that you have to go back in order to go forward. Now, how does that apply to what I'm talking about? The issues that we face in our families, in our communities, in our lives, sometimes are rooted in things that were taking place long time ago or recently. So it's what we tend to do as citizens in this society is we look at the symptoms of problems rather than looking at the root cause. And that's what I want to get across today, because there's reasons why these things are happening in the society today. It didn't just come out of the middle of nowhere. There's a process that it went through for us to get to where we are, and we have to understand what that process is so that we can go back, deal with it, and then come back forward again. That's all I've got to say, so thanks. Thank you very much, Mani. That's very good start, and thank you very much for laying the ground. And as you said, there's so much we can do. There's so much we have to do. And بس in Arabic for الناس اللي بتتابع فينا، بس عايز اوضح حاجه. بنتكلم بالانجليزي دي لانه ما بيعرفوا عربي، فاحنا حنخليهم يتكلموا بالانجليزي. لكن الناس الموجوده دي كلها، وده احنا عايزين بس نوصل للناس الحاجه الموجوده ويسمعوها ويعرفوا مبدئيا انه يتواصلوا مع انه يعرفوا شنو الموجود شنو، وحنجي للاسئله دي كلها. لكن لو اي ذول عنده مشكله في الاسئله، ممكن يشوف اي حد معه في البيت حاليا يترجم له عشان نقدر نرجع نودي الاسئله. I was just talking about the English language and so on. Now I would like to move to our next speaker to continue on Mani's talk. يواصل لنا في الكلام بتاع ماني اللي هو ده ضابط شرطه من الشرطه البريطانيه من ويستمنستر اسمه أليستير فيليبس، وهو بيسموه النيبرهود بوليس اوفيسر، اللي هو ده اللي بيكون لصيق جدا بين نحن الناس فيما تتعلق بالجرائم وبالاشياء اللي بتحصل في المجتمع، ونسمع منه. ده الجوب بتاعته، حيورينا مفهومه ورايه في المشكله دي شنو، وليش الشباب عموما بيقعوا في هذه المشاكل والسبب شنو، ويعمل لنا شويه هايلايت عليه، يعني بعض الادفايس انه نعمل شنو احنا كاباء لو سمعنا او اي حاجه طلعنا بها. Alistair Phillips, thank you very much for your time. We appreciate it very much. What I just in introducing you to the audience in Arabic, I said to them, you will share with us from your neighborhood experience with communities any lessons you want us to learn from you, from what you have been doing. This is your job. And also, if there is any way, if you have any tips or signs we should look for, and if we see that happening in our household, we all got kids, we all got teenagers, what should we do in terms of where should we go? I mean, in terms of policing, what is your advice as a police officer? So the floor is yours, Phillips. Okay, thank you very much. Firstly, I just want to thank Mani for what he's just said. Some fantastic and really good points, which I'd say stolen some of my limelight. There was loads of stuff in there that I wanted to raise, and you've made some really good points. I'm going to start by saying to everyone that if you're joining this, you're doing the right thing, and this is the first step, is acknowledging that you might not know what your child's doing as a parent, and you can't always know, but trying to look for what to do
is a step in the right direction, and it's really important. There's loads of signs that I can point out to you, stuff to watch out for, things to that are warning signs for you. Sadly, a lot of them are actually going to be being a teenager, and general stuff that a teenager in London is going to be acting like. So when I point out some stuff, I don't want anyone getting too upset or too worried straight away, because a lot of that stuff is just being a teenager now. And so, for instance, keeping late hours or poor family bonds are a couple of the things that are said as, you know, oh, this is a sign that your child might be involved in a gang. It also is a sign that your child is a child. So don't panic, okay? There's loads of things we can do, and I'm gonna, some of the stuff I've sent out to Manny, I've emailed over a couple of documents, probably that he's already got, but they're ones that I think are worth sharing. And I don't, I'm not particularly tech savvy, but they might be ones that you can add onto the Facebook page. And they're just ones that you can read through, just in case. So don't worry if you miss something I say. They're all in these documents, and there's much better advice from bigger experts than me. So my understanding is that a lot of the Sudanese community are based quite closely around Westminster, and that's a base where a lot of the Sudanese community moved to when they came over to the country originally. So I control the whole of Westminster as a policing area. So I oversee all of the neighbourhood policing officers that you'll see walking around on the beat, and that will be engaging with the community. There's a lot of stuff that we can look out for. I want to go through a few things. The first thing, it's important to talk about being a gang, because Manny mentioned earlier that there were concerns that from the Sudanese community that you're being targeted. This very much isn't the case. It is all and does come down at the end of the day to being something that's gang related. And the term gang is very flexible. And there's even children that I would consider to be involved in gangs, and someone that is heavily involved in a gang. If you talk to them, their honest opinion would honestly be, no, I'm not in a gang. And so there's quite a lot of, the word is quite flexible. And I think it's important that we all understand that, that there's ranging from what I would call an organised crime gang, where they're running things like county lines that Manny's talked about, where they're running drugs across the country, to a gang, which is just a group of people that commit crime together, to someone like, some of them would just refer to themselves as business associates and entrepreneurs, where they see it as they're out there to make money, and these are just people that they're doing business with and friends, and they don't consider themselves a gang at all. And that drops down in grades, each one right down to just being friends at school and knowing someone that is a bit of a bad boy and commits crime, and associating with them and getting drawn into their world. Unfortunately, what you can find is just by running in those circles where, so I'm just going to try and bring my laptop up. Running in those circles where you know someone that isn't a gang can lead to someone getting stabbed or shot. And just running in those circles and associating with them can sometimes lead to bad things happening to your child. So it's important to try and make sure that you know who their friend circle is and who they hang out with, which can be very hard at times. So one understanding that if you ask your kid directly, is he in a gang, or is she in a gang, it could be a daughter as well. And they, even if they're being honest with you, and you have that honest, an open relationship where they would tell you stuff like that, they might not actually realise they are actually part of a gang and what I would consider a gang member, because they are on a fringe where they're
they step back from it, and they just do the odd thing to make themselves some money. For me, I'm not going to list and run through some of the warning signs, which I would say is actually being a teenager. But what I am going to point out to a lot of parents, because I find it quite hard as a police officer. I'll go in, and in the past I've gone into a lot of premises and houses, and I meet a lot of parents who are quite shocked that we think their child's in a gang, and they're adamant that they're not. But in that bedroom of your child, you'll have an excess of wealthy objects, as in clothing, trainers, and computers, lots of designer gear. Mostly, for instance, I'm going to speak in generalizations a little bit here, because it's not always the case, but we're looking at tracksuits, trousers and tops of greys, dark colours, blacks, and anything that doesn't light up brightly and make them stand out on the street, while you might have a wall full of trainers. As a parent, the thing I really want you to look out for, if you consider, and if you're a little bit worried, is if you walk into their room and they've got a lot of stuff that you've not bought for them, and you can't really account for how they've paid for this stuff. Look up how much it costs and work out how they managed to pay for those items. Because I'm walking into rooms filled with expensive designer gear, and I know the parents haven't bought it for them, except they've not realised where this money comes from. So that, for me, is your key sign to watch out for. Does your child have a load of wealth that they can't account for? And then if they do, what should you do next? For me, there are neighbourhood officers going around. There's members of the council, be it your housing officers, etc., Manny, people that you can reach out to in the community that can give you advice. If you do see a police officer, and you're in regular contact with one of my designated neighbourhood officers, they are great people to go speak to. We don't have to treat everything as, what's the word I should use? We don't have to treat everything, and we don't have to arrest for everything. And that's not about us creating a criminal record for your child. If you've got concerns, if you come to us, sometimes that can be really a nice way of engaging and eliminating that threat that they could join a gang. And a lot of the time, from quite a young age, they could be on the fringe of a gang where they don't consider themselves to be in a gang, they're not in a gang, but they're hanging out with gang members and they're doing little jobs. Manny talked earlier about them being brought into a gang and manipulated effectively by elder members of the gang to join it. And they start by doing very small things, like, would you hold these drugs for me? Hold this money for me is an even better one, where they're being given, here's 50 quid or 100 quid. I don't want the cops to find it on me. They won't search you because you're so young. The next thing is this very small young child, maybe 11 to 12 years old, something like that, is holding a load of money for someone. An old tactic that then used to happen would they then get robbed by another older kid around the corner and have all the money taken off. They then owe that gang member money. Those are some of the more sinister ways that they used to recruit into a gang, because then they'd owe the gang. But there's a lot more. It doesn't have to be like that. It can range in various different ways, but essentially just making friends with them, and they've got someone to hang out with, and saying, look, if you want to be safe, you've got to hang out with us. And then once they've got that into them, that you need to start hanging around with us and be on the corner with them, effectively they're running in circles with gang members, and they can start being brought into their way of life. They start gradually, but slowly but surely, start doing little jobs for them. They see it as really positive because they're making money. There's girls there.
that they can hang out with and impress. So it's very easy for young kids to get persuaded and join into that. And as parents, it's not an easy job, but it's a vital job that you guys have got to try and persuade them not to go down that route. And I'd say key for me would be offering them different activities, and making sure you do everything you can, try and be aware about what they're doing and where they're doing at all times, and having that oversight of knowing, oh, where is he? Who is he actually with? What are they actually doing? Because I think that's key. I've seen between trying to stop that and have that knowledge about what your child's up to, and not just believing them always at face value. I would say it sounds horrific and awful, but I would say a really good way of having an idea is looking in your kid's bedroom when they're out, and discussing with them about what they're doing and see what kind of reaction you get from them. And this isn't a tool. I want to make this really crystal clear. Is in any way to I don't want anyone thinking that they're a bad parent because of this, or a bad person if their child has started joining gangs or starting associating with bad people. I know many police officers whose children have ended up doing this, teachers. It's people from all societies, people that should be able to spot these signs and know what to look out for, can equally find their children drawn into this, into gangs and organised crime, county lines. So it's not something that you should be ashamed of if your child is doing this, and it is something that you should try and reach out to as many people as possible if you do have these concerns. Let's see, what else can I talk to you about? I think that really covers most of the things I wanted to talk to you about. Things that I'd say are worth maybe looking out for as well, just to cover a few more. Graffiti got mentioned a lot as something to look out for your child. What I would say is postcodes, if they're scribbling stuff down like W9, W10 for instance, like kids that are not involved in gangs generally don't care what postcode they live in. If they are referring to, we call them postcode wars sometimes between the gangs, because they decide that they control an area by a postcode. So please look out for if they're scribbling down postcodes. Then there's initials as well, are always stuff to be looking out for. And if you don't know, it's worth talking to the local police. For instance, one of the local gangs in my area is Harrow Road Boys. There's also another gang called the Lisson Green Massive. So they write down LGM and HRB. And that might be scrawled. Some of them wear it as have chains with it written on their chains, things like that. And so it's worth looking at if they're putting down initials that you don't know what they stand for. That is stuff you can look out for. Further to that, I'd say, do they keep knives in their bedroom? Do they keep any type of weapon in their bedroom? Scrawled away with money or drugs? Does their bedroom smell of drugs? I don't want to criminalise any youths that are just, and kids that are just because they might have a small habit of smoking drugs. But the key thing for me would be that as parents, we look out for the signs that your children are using drugs. And obviously cannabis has quite a strong, distinct smell. But again, I will say from my point of view, there's a big difference between a child that recreationally uses some drugs, and I don't want to put them out to be a master villain who is involved high up in gang problems and will be shooting people, to someone that is actually drug dealing and stores it in their room. So it's all stuff to look out for. It's all stuff to be aware of.
Manny, does that cover, do you think, the majority of the questions you had and problems you think? Now, Phillips, can I, before Manny, can I just intervene here? Thank you very much. Really, really very useful. And I can see there is a barrage of questions for you and Manny on the Facebook. But okay. One thing, just you mentioned it, and also I didn't mention it when Manny was talking. We are building already on site everything Manny sent us, and we will take everything you have said, all the videos. That will be a permanent web page. We will keep adding anything from youngest. So we are archiving everything you have just said. Now, one of the things, because I'm aware of the time, and also you might have to go. When this is a question being asked before even we start this webinar, they said, police, when really we should, imagine we spot one of the signs you have mentioned, buying stuff which we have never given them money to do. And this is a problem for many parents. Actually, this is a very good note from one of the people who are watching. She said, or he said, very difficult to know what our kids are doing. It's very difficult. There's so much concealing, they don't let you know. But let's assume we have start to pick one of these signs or two signs. Do we immediately call the police to alert him? Or do we, I mean, the neighborhood policing in all community, I live in South London, we see them on the street, but maybe casually I'm walking, I see them. But now in the COVID, we don't go out. Do we immediately pick the phone and call the police to find the neighborhood policing and then we tell them? Or what shall we do? I mean, the timing, when do we start calling the police? Or do you want to call us to start calling people like Manny in the social services before we talk to you? Or what is your advice? When and how to contact the police? Firstly, I think you can call the police whenever you've got a concern. I think that's really important. And it's really important you feel free to reach out to us. The non-emergency number would be 101. But if you Google, if you go online and you write your area and Metropolitan Police or your area police, it should bring up the Met Police website where you can put your postcode or your address in, and it should give you a link wherever you live in London to your local officers and where they, so it's what their names are, and it has an email as well. So you can contact and reach out to them saying, explain exactly what you've got. And it might be that my son's going missing for days at a time, to my daughter's started disappearing on Fridays and Saturday nights, and I'm worried about her and what she's getting up to, things like that. And again, I'm sure Manny will be exactly the same. There's loads of other partnership agencies with youth engagement programs and things like that that are there, which are a really good point of contact where you can just see and ask for advice about, is my child doing something that he shouldn't be doing? Excellent. Or are they just a teenager? But yeah, you can feel free to reach out to your local policing team if you've got concerns. All police now are setting up for all areas in London have got a youth engagement and diversion team, which are very much more about they aren't seen as in sorry to phrase this correctly, they're not going there to enforce police action and arresting young kids. They're there to divert them away from gangs. And I would suggest that if you called 101 or went online, you could request some action from this youth engagement team, which are there to divert youth away from gangs. Now, this is a question from a teenager, okay, because I got from everywhere, it's coming to me now. There's lots of questions which can tell you about really useful, what you said on Manny. Social media has betrayed the police. This is, I read you, either I got it here. Are the enemies of society. This is what is being read. It's not necessarily my view or all the viewers. How can we as teenagers be able to trust the police when we are pressured to keep quiet? Even if the question doesn't sound right, but this is, I'm just trying to read additives because it's good to show people they're following us. We are very transparent with their questions. So I read it to you. Social media has betrayed the police as the enemies of society. How can we as teenagers be able to trust the police when we are pressured to keep quiet? Not sure. I mean, is the police, do you think you have a good, do you think teenagers, particularly from Black and ethnic minority, do they have trust on the police so they can themselves
try to cooperate with you to protect either themselves, or if they are in danger, they approach you? Or do you have any record of teenagers approaching you to help them? Yeah, so I mean, we do have obviously people approach us all the time, ask for help, or teenagers ask for help. Yeah, of all ages. But one of the key things for me, and something that I think the Met as an organisation has certainly learned, is that we need to do more to increase that confidence between young BAME people and the police. There's definitely a lack, and it's all over the news at the moment. And we're doing, and I'm trying to set up more engagement between the community and the police, so we can talk about that lack of trust that certainly is there. I think social media, for instance, they make a really good point. We, as the police, have lost a huge amount and do constantly. It takes one bad story to lose a load of faith from the community. Where a video starts 3 or maybe 10 minutes into something going on, where the drugs or a knife have potentially been removed already and dealt with, and then it's just seen as, or someone's already assaulted a police officer, for instance, and then you see the police officer fight back or defend themselves. So it's very easy in social media, and I see bits of videos that have gone viral on social media all the time, which show horrific things police officers do. And then obviously being in my position, I get to see the full video or know the full facts of what's gone on, which in an unedited video, and it tells a very different story. What I would say is don't necessarily always believe everything you see online, or think, why is the video starting there? What potentially led to it? But I do understand all young people's concerns when it comes to that. And I would, there's also so many stories. I spent a lot of time working in South London, where you hear so many stories about, oh, the police did this, and they talk about policing terms or something, the word bully van, for instance, which was something that was a term from the 70s. And it's been stuff that's been passed on from generation, and it's actually potentially someone's grandparent talking about why the police are racist. And it's something that is then still held within that community in a story that is passed, why you shouldn't trust the police. And the people that are police officers have changed multiple times. You know, we don't work in the police for 50 years. We've changed multiple times, and those people that dealt with them badly have long gone. So what I really would encourage is just take that police officer you meet at face value and treat that police officer as a person, and not just necessarily refer to them as the uniform that you see in front of you, but give them that chance as an individual, and say, this is my problem, please help me. And I'd be very, very shocked and would like to know if you did not get a good service from them, or if they did treat you badly. No, Philip, thank you very much. But I wish we have, we thank you very much, Manny. We will have to bring you, there's lots of stuff here, which is, you're doing quite great. But I have two things before I let you go, because I think Manny will continue with us and he will do. But one thing we had with Sussex Police when we were in Brighton, this organization at the University of Sussex before, we had a very good relationship with them as an organization, okay? And we have them helping us in the training. We communicate with them very well. I suggested to some black forum here in London, but I'm not the expert on this, but part of the black getting trust, more confident in the police, if the police can open the slide door when you're doing the training on how to deal with ethnicity and black and so on, if you could maybe invite some from the community or maybe from the teenagers, just think about it. I'm not asking you the question, but think about it. So you can say, okay, look guys in South London or whatever, we're having on this day a training. We can let you attend maybe the morning of that day so they can see how you guys have been trained. Maybe when we see it at the teenagers, we can point you, oh, that's not the way you know about this teenage. But this is just a food for thought, and I'm sure we will carry on with you. Two quick questions, and I really want about the time. One of them, they said you have talked a lot about gang, and I think that's a real problem.
If there is any quick 1, 2, 3 other things you think that are also quite serious, you mentioned them. The gang is the key topic, we know that. But if there is any other issues you think have led to the death of our youngest on the street, you talk about drug, not necessarily you talk about, because there is drug part of the gang and there is drug who smoke drug. I mean, imagine I smoke alcohol or I drink alcohol, whatever. If there is any other issues apart from the gang you think that are important also to think of? Away from the gang, nothing to do with the gang. Anything else? Okay. Yeah. So first, I just want to quickly touch on that other point that was mentioned. We do in our training all this stuff, especially now, it's changed all the time, and each year we evaluate the training. So as in police training, one of the things they do is actually get in young people or people that used to be young who are now adults who talk about their experiences about being stopped a lot, or about how they've been treated by police when they are stopped. And so we take them in and they give a talk to police officers. So we get their account for kind of what's going on. Then on the non-gang side, this is my personal opinion. This is just my view as a police officer for 15 years. In London, the reason people are getting shot and stabbed, and I won't talk about specifics about what's happened, but my opinion why everyone gets stabbed and shot, there is not a domestic incident, is actually because there's some involvement with gangs or drugs. Okay. It's disputes with drug dealing, it's trying to control an area, or gangs, for instance, when they're young and they're in a gang, one of the big problems is it's about respect. It's about showing that you're not scared, doing something to earn yourself like a reputation on the street. And that's why there's a lot of violence. It is very rare, and again, I'm talking about generalizations here, it's very rare that we have random stabbings which aren't linked to a gang. And I can see Manny also mentioned here 90% are either drug or gang related, which is coincide with what you said. Just one last question. Thank you very much. If girls, you mentioned girls sometimes, but do you also see girls in gangs? I mean, we haven't heard about much of that, but so you think they're the same? Although we hear most of the deaths of boys, but if girls also involved in gangs from your... Yes. Girls 100% are involved in gangs. We don't talk about it. We don't see them and we don't talk about it as much, but generally because it's the boys that are getting stabbed, it's the boys that are getting shot. It's the boys that are more involved in the criminality, but girls are, there you go, as Manny's saying, girls are a hidden element. Yeah, you're right, he said, yeah. They get involved in all the parties, they end up holding drugs, guns, they date, they are taken advantage of sexually for gang members and things like that, and they also at times have been involved, they can be involved in egging the boys on to do certain things. So yeah, they are very much involved in gangs as well. Okay, Alistair Phillips, thank you so much on behalf of the whole who are watching you, not just here. Really, thank you very, very much. It's Saturday, it's a treasure time. Thank you very much. And you have answered lots of the questions. I picked the one which are quite, if you like, the big one coming to me, but there's lots of questions here, but we will stay engaged. Man is here. So thank you very much. Thank you very much, Alistair. Thank you. Thank you. Cheers. Thanks for your time. I need now ده نمشي لانتصار. شكرا برضو والله ما شاء الله شيخ بابيك الرزار هنا الانتصار عشان الزمن انا حمشي لك طوالي ستريت يا انتصار. اتفضل يا انتصار او استاذه انتصار. انتصار تحمل الماجستير في حاجه جميله جدا وكويس. الليله عندنا ما شاء الله انتصار وتماضر، دكتوره تماضر وانتصار، يعني السايكولوجي ده الليله حيظبطونا تمام زي ما بيقولوا. انتصار عندها ماجستير بكالوريوس وماجستير في الكلينيكال سايكولوجي، وزوله ما شاء الله كل معظم السودانيز كوميونتي بيعرفوها وبيشاهدوها. واكثر شيء جميل انا بالتعاليق اللي بتجيني بسمعها دائما عن انتصار الطريقه اللي هي بتشرح بها، يعني بتشرح بطريقه فيري سيمبل وغريبه للقلب وطريقتها بسيطه جدا. حردي انتصار 10 دقائق. انتصار عندها خبره كبيره جدا برضه زي ماني، وعمليا ونظريا، يعني دارسه ومتعلم وده شغلها،
وكمان عمليا هي ما شاء الله بتربي، ونحن حتى از انديفيديوز كلنا قاعد نتصل بها تساعدنا. فانتصار اتفضلي ورينا انت البرسبكتيف بتاعك شنو، ويا ريت تخلصي في ال10 دقائق. نحن معلش اخذنا زمن كثير مع فيليب ده لانه سالناه واسئلته، يعني انت ومانع لسه حتكون اسئلتكم. اتفضل يا انتصار. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا انتصار عمر حسن، زي ما ذكر بروف علام، أنا خريجة الأحفاد، جامعة الأحفاد، سايكولوجي اند بري سكول اديوكيشن، ودراسات عليا من جامعة الخرطوم في الكلينيكال سايكولوجي. وحاليا أنا يعني مدربة معتمدة من قبل الريس ايكواليتي فاونديشن في برنامج تقوية الروابط الأسرية، تقوية روابط المجتمعات. ويعني بشتغل في ويست مينستر، بدرب في ويست مينستر، وبدرب في كنزينتون مع الويست واي ومع ناس الريس ايكواليتي فاونديشن. والبرنامج ده حقيقة يعني نحن يعني عن طريق الهوم اوفيس برضو، لأنه في مشاكل غير الجانج وغير يعني النايف كرايم، عندنا برضو مشاكل بتاعت التطرف، بتاعت الإرهاب، دي احنا يمكن نكون يعني غافلين عنها، لكن برضه في أو تكون يعني في كل فترة بتظهر مشاكل معينة. والبرنامج ده هو برنامج يعني فيه كل الاستراتيجيات الوقائية والتدخلية، يعني نحن بتين يعني كيف إن احنا نعمل البريفنشن، كيف نعمل الوقاية لأبنائنا ولأسرنا ولمجتمعاتنا من العنف، وكيف نتدخل في حالة إنه يكون في عنف. ويعني البرنامج جميل جدا جدا، لأنه يعني بيركز على جذورنا العرقية والثقافية والأسرية والروحية، واللي هي دي هي اللي بتمثل لي البيلدينج الأول، أو بتمثل لي المكعب الأول في مكعبات النجاح. فيا ريت لو تعملوا معي شير لمكعبات النجاح، بروف علام أو ماني. طيب، عندنا الجذور العرقية والثقافية والأسرية، اللي هي بتمثلنا نحن كآباء وكأمهات. نحن يعني إحنا لو نظرنا لنفسنا يعني بنلقى إنه نحن عندنا كم هائل من يعني مخزون من الأخلاق والقيم يعني الدينية والثقافية، وبنلقى إنه عندنا تقاليد جميلة جدا وعادات شايلينها وجينا بها ودايرين نديها لأطفالنا. لكن في المكعب ده احنا اول حاجه احنا المفروض نعملها جدا. طيب، فالبرنامج ده يعني قابلنا نحن بكل ما نحمل من عادات ومن تقاليد، ويعني بيدينا روحانيات دينا. نحن مثلا كمسلمين، احنا مسلمين، فنحن دايرين ندي حاجاتنا دي كلها لاطفالنا. لكن في البدايه لازم ننقح، يعني انت ذاتك تعمل ريفليكشن، تمشي ترجع لورا في جذورك العرقيه والثقافيه، تشوف شنو الايجابيات اللي في عاداتنا وفي تقاليدنا وفي ثقافتنا اللي احنا دايرين نديها لاطفالنا، شنو الحاجات اللي احنا ما عايزين نديها اليوم، شنو الحاجات اللي اثرت حتى فينا نحن ونحن في العمر ده، اثرت فينا يعني بصوره سلبيه، نتخلى عنها. الجميل ندي لهم، نعلمهم ديننا، نعلمهم يعني وثقافاتنا. دائما الثقافه هي الطريقه اللي احنا يعني بنعمل بها الاشياء، يعني الطريقه اللي بناكل بها، الطريقه اللي بنشرب بها. بتلقانا احنا مثلا ممكن الواحد يعني اخوان من اسره واحده، لكن كل واحد طريقته براو. فجذورنا العرقيه والجذور الثقافيه مهمه جدا جدا، وكل ما اطفالنا يعني ارتبطوا ونحن ذاتنا يعني ريكونكت للجذور بتاعتنا دي وربطنا اطفالنا بها، كل ما كان عندهم يعني كل ما كانوا هم فخورين، كل ما كان عندهم إحساس بالانتماء، كل ما كان عندهم يعني إحساس يعني محتزين حتى بهويتهم، كان عندهم إحساس بالهوية وإحساس بالانتماء. أنا بنتمي للناس ديل، أنا بنتمي للناس اللي بتاكل نفسي أكلي، الناس اللي بتلبس نفسي لبسي. وطبعا إحنا اللبس ما ممكن نلبسه هنا طوالي، المهم في ناس بتشاركني نفسي حاجاتي. ومن أهم الحاجات اللي أنا بس هعمل لها شيرنج في البلوك الأول ده اللي هي الجذور العرقية والثقافية، اللغة يا جماعة مهمة جدا جدا بالنسبة لأطفالنا. يعني إحنا لازم لأنه طفلك ده أول ما يتولد، قبل ما يتولد هو في بطن أمه بيسمع اللغة، يعني اللغة. فأنا لما يعني أسيب اللغة دي أو يعني ما أعلمها حتى لأطفالي، فكده أنا بفقد حتى الحوار أو التواصل بيني وبين أطفالي. فهي مهمة جدا جدا
على يعني بالنسبه لاطفالنا وبالنسبه لنا نحن لتسهيل التفاهم كويس. ولانه انا عن طريق اللغه دي انا حابني في شخصيه طفلي، لانه انا احتمال انا نفسي اكون ما بعرف اللغه الانجليزيه. وبالمناسبه حتى في المدارس يعني هنا في البلد دي مثلا تتناقش مثلا النتيجه بتاعت الامتحانات بالذات ناس السات وكده، ناس يير 6 للسكندري سكول. معظم الناس اللي بتجيب نتائج عاليه بيكون الناس اللي بيتكلموا اللغتين او بيتكلموا اللغه بتاعتهم بتاعت الام. فاللغه مهمه جدا جدا، لانه انا لو يعني ما استخدمت لغتي دي فانا بهز طفلي، يعني بهز الروتس بتاعته، الجذور بتاعته. فالجذور مهمة جدا جدا لأطفالنا، لازم نديها اليوم، لازم نعلمهم عن ثقافتنا، لازم نوريهم ديننا روحانياتنا عشان هم ذاته يعني يقدروا تinteract في المجتمع بصورة آمنة. هل إحنا ذاتنا كوالدين يعني قدرنا يعني أدينا وقت، أدينا نفسنا مساحة أو وقت حتى نتفهم الثقافة دي؟ ما إحنا جينا، والتغيير ده بالمناسبة يا جماعة في كل حتة، حتى في السودان يعني الحاجات احنا لو نظرنا لها الحاجات مختلفة. إذا احنا لازم نبدأ بالتغيير، يبدأ مننا نحن كآباء وكأمهات. وبعد ما عملنا التغيير في نفسنا وشلنا إيجابياتنا ونقحنا جذورنا، شلنا الإيجابيات خلينا السلبيات، أعلم أطفالي. أنا عشان ما أعلم أطفالي لازم تكون عندي علاقة مع أطفالي. البرنامج ده نحن بندي فيه كيف إنك أنت تنهانس الريليشن بينك وبين أطفالك. يعني هل انت بتدي طفلك ده وقت خاص يعني من وقتك ده كله، ولا الناس طوالي جاريه والناس طوالي شغاله؟ هل انت يعني لانه انت لما تدي وقت خاص لكل طفل على حدا يعني، والبرنامج ده مثلا بغطي من 0 لحد 18 سنه، فده انت بتمتص، بتكون زي الاسفنج بتمتص كل حاجاته، بتتعرف عليه وبتتعرف على مشاكله، بتديه مساحه عليه انه هو يتكلم عن حاجاته. هل انت يعني نحن بندي حاجات نفهم اولادنا دي هم ذاتهم، يعني التمبرمنت بتاعتهم، يعني الخصائص بتاعتهم، كل واحد فريد. يعني مثلا محمد بيختلف عن علي بيختلف عن ساره، فدي كلها لازم نحن يعني نتعرف عليها عشان نقوي العلاقه بيننا وبين اطفالنا. ده جزء بالمناسبه بسيط جدا من كل حاجه، بديكم حاجه شويه. ما نقارن اطفالنا ونشجعهم في انهم بالاخرين وحتى باخوانهم، ونخليهم يمشوا يعني تو ديفلوب الستايل بتاعهم هم نفسهم. يعني انت علي انت علي، ما انت زول ثاني، انت ما محمد ولا انت فاطمه ولا انت طيب. هو انت العلاقه دي انا بربي كنموذج، انا بعلم كنموذج. النموذج ده يا جماعه مهم جدا، نموذج الاب والام. عشان كده حتى يا جماعه يعني لو في مشاكل، في انفصال بين الام والاب، ويا ريت ما نخط الاطفال يعني في النص بيناتنا، لانه الاطفال ديل هم مساكين في النهايه، يعني نحن جبناهم ومن حقهم علينا انه نحن نربيهم، ونحن من حقوقنا اننا نربيهم بالطريقه اللي احنا دايرينها، لكن مع الحفاظ على حقوقهم. احنا في بلد بتاعت حقوق وفي بلد بتاعت قوانين، فالناس مفروض برضه تتعرف على الحاجات دي. الاطفال كل واحد بيكون محتاج لنموذج الام، لانه بتغرس الام والبتعلم الام بيختلف عن اللي بيعلمه الاب. فيا ريت نفصل الحاجات دي ونربي اطفالنا حتى لو كانت في بيناتنا مشاكل، المجتمع بيربي معاك. عشان كده احنا لازم نخلي اولادنا يطلعوا في المجتمع بصوره امنه، لازم تكون عندهم دوائر بتاع الدعم، اذا احتاجوا لنا يلقونا دوائر بتاع الدعم، حتى في يعني اليوث كلوب، الحتات دي كلها هم المفروض يستخدموا كل السيرفيس الموجوده في المجتمع. الحاجه الثانيه نحن بنعلم عن طريق، او بنعلم برضه عن بحاجه اسمها طقوس التحول، اللي هي بتهتم لي بالطفل من يعني الطفوله المبكره لحد ما انا اوصله لمرحله البلوغ بصوره امنه. اوكي، فمهمه جدا جدا الطقوس دي، لانها بتدي طفلي يعني الكفاءه والسكيلز والمهارات اللي هو بيحتاجها في حياته يعني في المجتمع. بنعلم عن طريق يعني الانضباط، عندنا وسائل الانضباط، بنعلم لكن ما بننهر، ما بنضرب. التعليم ما فيه نهير، ما فيه يعني ما عن طريق القوة والسيطرة. بنستخدم أساليب وأدوات من خلالها بنرفع السلوكيات الإيجابية، وأساليب بنستخدمها إننا نحن نقلل أو نصحح السلوكيات الغير إيجابية.
فهي على العواقب بتاعت السلوك، ما بنقول عقاب، ما نتائج عقابيه، لكن عواقب للسلوك بتاعتك. فدي ان احنا بنعلم بالطريقه دي. وعندنا كم هائل من الطرق اللي احنا بنعلم بها. انا بعلم وبعمل الحاجات دي كلها عشان ما انا في النهايه اصل لثلاثه خصائص بيحتاج لها طفلي. بيحتاج لانه هو يحترم ذاته، واحترام الذات بيبدا من ما انا، لما انا احب نفسي واحب اسرتي الحب الغير مشروط، حبي بيمتد للمجتمع، بكون انسان منتج، بكون انسان محترم ذاتي. احترامي ده لذاتي بيكون مبني على قيمي، على جذوري العرقيه والثقافيه، على قيمي البريطانيه. ونحن لو مشينا للقيم البريطانيه بنلقاها هي نفس القيم حتى الاسلاميه، نفس القيم الموجوده في كل العالم، هي قيم واحده فيها احترام الانسان كانسان، لك حريه يعني الدين، لك حريه العقيده، تحترم الاخرين وحقوق الاخرين. بيكون عندي انسان منضبط ذاتي. الانسان المنضبط ذاتي ده ما عنده يعني ثقه زائفه، ونفس الشخص، نفس الطفل اللي انا عندي اذا كان عمره 16 17 7 5 هو نفس اللي قاعد معي في البيت ده لما يطلع برا. ليه؟ لانه منضبط ذاتيا، ما عنده ثقه زائفه بنفسه. ما هو مثلا معي في البيت انا بستخدم مثلا وسائل عنيفه في تربيتي له. ممكن هو ايوه في البيت انا لانه انا قاهراه وانا قادره عليه، لكن لما يطلع برا بيكون انسان ثاني. فلما يجوني يقول لي والله يعني ولدك ولا بنتك عملوا كده، فانا بقول لا ما ممكن، لانه هم في البيت ما قاعدين يعملوا كده. فده الانضباط الذاتي، هو نفس الشخص البرا وجوا واحد. الكفاءه الاجتماعيه، الكفاءه انك لو واجهته مشاكل يقدر يحلها كيف. ودي كلها يا جماعه بنبدا من نموذج، بنبدا مننا نحن. لو احنا ورينا اطفالنا من مشاكل بسيطه واجهتنا في البيت، في الاكل، في اي شيء، انه احنا يعني دايرين دي ولا دايرين دي وناخذ لها كم حل، احنا بنعلمه الكفاءه الاجتماعيه دي. انه لو واجهتك مشكله تحلها كيف. لو عايز تشتري لك حاجه حتشتريها، تستنى السيل ولا تشتريها ولا تخليها تشتريها من ياتو حته. فدي كفاءه اجتماعيه. الكفاءه الاجتماعيه بتخليه يبعد من المشاكل، تخليه يبعد من العنف الموجود في المجتمع. لما اصل بالثلاثه يعني خصائص دي، بصل بطفلي او بابني ببنتي لحياه صحيه خاليه من العنف الموجود في المجتمع. نحن زي ما ذكرناه، عنف العصابات، عنف يعني الارهاب، التطرف، جنوح الاحداث، الانتي سوشيال بيهيفير. دي كلها انا بكون يعني وصلت به بصوره امنه لابني. او ده البرنامج هو يعني 13 اسبوع. دائما مرات بيجيبوا لنا ناس بيجيبوا من المحكمه، يعني بيكون ريفيرال من المحاكم. نحن بندرب بالعربي وبندرب بالانجليزي. بيجيبوا لنا ناس السوشيال سيرفيس بتكون عندهم مشاكل مع اطفالهم، فنحن بندربهم. بعد ذاك بيطلبوا مننا مرات نكتب ريبورتات يعني لناس المحكمه، لناس السوشيال سيرفيس، انه الانسان ده كيف وعلاقته كيف مع اطفاله. حقيقه يعني انا بنصح اي انسان، اي ام واي ابو، انه يحضروا معانا الدورات التدريبيه دي. وبوجه برضه تحيه يعني بتاعت الشكر لكل الناس اللي حضرت الدورات، وانه احنا حاسه عندنا كابلز يعني زوج وزوجه. نحن دائما يعني بنطالب مثلا الناس ويستمنستر بالذات انه يدونا يعني برنامج كامل لكل السودانيين. فاحنا بندرب كل الجنسيات، عربيه، افريقيه، انجليز، غيره، بندربهم. لكن دائما بنحرص انه يكون عندنا بروجرام في السنه بيكون الناس فيه كلهم سودانيين، يعني بنتكلم فيه عن عاداتنا، عن تقاليدنا. برنامج جميل جدا جدا. انت كيف تتعرف على جذورك العرقيه والثقافيه. انت نفسك كأب وكأم تتعرف على الجذور بتاعتك دي وتنقحها، تشوف ايجابياتها وحاجات الدار تديها لطفلك. عن طريق النت انت ممكن تتعرف معاه، نربطهم بالبلد. يعني ما شاء الله زي بنتنا إسراء فعملت حاجات كثيره. يعني بتذكر انها هي قالت كانت بتمشي للمايقومه بتوزع ملابس. فهنا هم برضو احنا ما ننسى انهم هم برضو بريطانيين، وانه حتى الدراسات الحديثه اثبتت انه الانسان ممكن يكون شايل اكثر من هويه. يعني فيا ريت نساعد اطفالنا، نساعد اولادنا وبناتنا، ونمرقهم مع بعض لبر الامان. ولو في اي سؤال، ده هو برنامجنا، برنامج
تقوية الروابط الأسرية، تقوية روابط المجتمعات، strengthening families, strengthening communities. برضو بيكون عندنا community speaker إنهم بيكون ماني، مرات دائما بنجيبه بالذات أعمار الأطفال يعني على حسب احتياجات الأهالي. بنجيب بوليس برضو بيكون من الكوميونتي سبيكر. بنجيب ناس من الكونسل لو ناس عندهم مشاكل في السكن. بنجيب يعني ناس من السجون، بنجيب ناس من المساجد، يعني أئمة بتاعت مساجد بيتكلموا للبيرنتس وللأهالي. بنجيب ناس من السوشيال سيرفيس. بيكون دائما عندنا 2 كوميونتي سبيكرز، وحتى عملناهم حتى في الوقت الحالي عملناهم ل3 أو 4 على حسب الاحتياج بتاعين البيرنتس. إحنا نفسنا بيدربونا ناس الهوم أوفيس عن الجانجز والنايف كرايم، وبيدربونا عن الساينس بتاعت الارهاب يعني والراديكاليزيشن. نحن بنشيل كل السبلمنت بنديها للبيرنتس، وبنوجه بعد ذاك اي انسان هو محتاج يمشي لاي حته، مثلا داير يمشي الايرلي هيلث، داير مساعد، داير كده، احنا بنوجهه بنوريه انه هو يمشي وين. واجمل ما في الموضوع انه يعني حتى بعد نهايه البرنامج ده كل الناس اللي بتكون فيه بتكون بقت يعني دوائر بتاع الدعم لبعض بمختلف الجنسيات يعني. فده البرنامج بتاعنا، واتمنى انه انا اكون يعني غطيت جزء بسيط عنه، لانه من اجمل البرامج اللي بتهتم بتربيه اطفالنا. طيب يا استاذ انتصار، شكرا لك جزيلا، ومعجبيني كثيرين جدا يعني. ان شاء الله يوم نشوف معجبينك اكثر من نسمع منه في السودان اللي بتغني دي، يعني يكون عندك بالملايين. كثيرين جدا اطروا على كلامك والبرنامج. انا البرنامج داير اعلق عليه في حاجتين. البرنامج ده يا جماعه فيه جوده عاليه في الدليفري بتاعه، ويمكن نحن لانه الوقت استجابنا استاذ انتصار معاه استاذ حسب سيده واستاذ منى. وحقيقه انا والله داير اوجه حاجه هنا، انا لانه دي شغلتي استاذ ما عندي حاجه غيرها. على اسف الكلام اللي بيقوله ده ما بعرف، لكن بعرف كاستاذ الطريقه اللي بيعملوا بها التقديم والدليفري والكواليتي بتاعت الشرح والرو موديل الرو بلاي والكلام ده، والله يا جماعه توب كواليتي. يعني لو شلتها وديتها لكليه التربيه في الجامعه ما حيدوم اكثر من اعلى ستار. فدي برضه ميزه عندنا، ناس بالكفاءات دي بيقدموا الحاجه، خلينه في كونتنت ممتاز. في سؤال متكرر يا استاذ انتصار بيقول لك كيف نقدم للبرنامج ده؟ بس لو سريع ورا يقدموا لك كيف الناس كثيرين دايرين يحضروا اللوك. البرنامج انا خديت الايميل بتاعي هنا، لو في اي زول عايز يقدم ممكن يتصل بينا. برضه رقم تلفوني عندهم انا خديته، اي انسان داير يقدم حتى لو ما في ويستمنستر احنا بنشوف نوديه وين يعني، او ما في كنزينته، لانه انا شغاله في البلديتين ديل. طيب وانا اقترحت يوم ذاك لاستاذ انتصار، ومره برضه قلت يا استاذ حسب سيده انه وده رايي ان شاء الله نتواصل معاه ونشوف لو في طريقه الفيديوهات، ما هم بيدرسوه كامل بكله، كله درس الليله الدرس الاول وما شاء الله، وكله واحد من الساعه 3 للساعه 5. البتاعات دي لو لميناها كلها نشوف طريقه خلاها موجوده ببلاي ليست في اليوتيوب، وخدتها لهم في القناه. اي زول داري يجي يلقى البرنامج كله قاعد، عشان بدل ما هون يكرروا تاني نفس البرنامج. انا في رايي يشوفوا لنا حاجه ثانيه يستفيد منهم. طيب يا انتصار انا حوقف هنا عشان الزمن، لكن شكرا جزيلا. في حاجه برضو ملاحظه قالوها الناس وانت تكلمت عنها سريع، مساله اللغه. في ناس بيقول لك لغتك بسيطه ومش عارف شنو. انا عارف ده دور من انه الناس معجبين بطريقتك بتشرحي بيها، لأتحد انت بتشوفي اللغه دي جزء من الحل. هسه مثلا ماني عنده راي، حاجي لماني بعدين، انا تكلمت معاه كثير. انت بتشوفي انه كثير من الاسر السودانيه او السودانيين ما بيعرفوا غير اللغه العربيه، يعني ما بيعرفوا الانجليزي بالطريقه اللي يفهموا مشاكل، حتى يسمعوا الكلام ده يفهموه بالانجليزي. وانا دائما بقول للناس توني بلير ما بيعرف عربي. زمان كنت بقولها في الجامعه لما الزول يخجل لي يقول لي انا ما بعرف، بقول له توني بلير ما بيعرف عربي، ما قاعد يخجل بيقول ما بعرف عربي. فما في خجل، اللغه لغه يا جماعه، ما عندها اي حاجه شطاره فيها. فانت اللي تحب تشوفي اللغه انه ما بنعرف انجليزي، نحن في المجتمع الانجليزي جزء من المشكله اللي احنا هسه بنناقش فيها وحنواصل نناقشها. اللي تحب تشوفي انها جزء من المشكله. هي في الحقيقه مشكله كبيره. يعني الانسان مفروض يتعلم اللغه، يعني لغه البلد مفروض يتعلمها. لكن انا لما اتكلمت عن اللغه، احنا في بيوتنا مثلا حتى لو انت بتعرف اللغه الانجليزيه وبتتقنها، اتكلم مع اطفالك باللغه العربيه. يعني اللغه هي روتس، هي يعني جزء مهم جدا في حياتنا، لانك انت دي لغه التواصل اللي بينك انت وبين طفلك. يعني طفلك ده يعني هو في بطنك بيسمع لغتك العربيه، فانت حتقدر تبروت هيم كيف بروت هيم اب من غير لغتك. حتى لو انت بتعرف الانجليزي، حتى احنا يعني درسنا مثلا في الجامعات درسنا بالانجليزي بكده، ما خلاص يعني اللغه بتاعتنا بيرفكت. هلا نحن يعني
خلاص عارفين اللغة دي من هنا. اللغة الإنجليزية بالنسبة للأمهات والآباء مهمة جدا جدا، لأنه في تواصل في المدارس. انت حتى لو ما بتعرف اللغة بيجيبوا لك مترجم، لكن عشان ما انت برضو تفهم الجستشرز بتاعت اطفالنا دي والحركات اللي بيعملوها دي لغتهم دي، فانت لازم تعرف اللغة الإنجليزية. يعني توصل، يعني فهمك توصل نفسك لمستواهم، يعني تطلع لهم، عشان هم ذاتهم بعد شويه ممكن يضحكوا عليك، انت ما بتعرف، ممكن يخجلوا منك. فانت لما تتعلم اللغه وتمشي معاهم، تخش معاهم المدارس. واهم حاجه يا جماعه الواحد بيشوفها المدارس. انت لما تمشي في المدارس، لما تخش في الجفرنا، لما تشوف الهوم سكول اسوسيشن تحت اولادك بيعملوا فيها شنو، الفند ريزنج، الحاجات دي، انت بتكون قريب من اولادك. لما يخشوا السكندري صعب عليك انك تخش، لكن بتقدر تخش طالما انت اهدافك ايجابيه بتطرحها للمدارس. انت حتقدر تخش اي حاجه، انت بتقدر. يعني في ناس غيرت كثير، وحتى المدارس دي لو ما البيرنتس هم اللي وقفوا ما حيحصل فيها التغيير. ممتاز. فده نوع من الانتجريشن يعني حتى لنا نحن يعني. في كثيرين، حتى في واحده هنا ما شاء الله، واحد ما اعرف قال لهم يا اخي عم والله عشان الادمن يشوفني ويسجل كيف. هسه وريناهم التسجيل يا جماعه، انتصار نديكم الايميل ونحن حننشره وحنحطه في الصفحه، اي ذول يصلنا بنوجه له. في سؤال اخير يا انتصار بس عشان نمشي للبعدي. اسئله كثيره والله، لكن في سؤال مهم. قالته حنان حمد، قالت لك بي ا جود رول موديل تو يور تشيلدرن. لتحد بتشوف انه ده حل من المشكله، انك انت ذاتك الاب وده تكون رول موديل، يعني في اخلاقك في ادبك. لو دايرهم يصلوا وانت صلي، لو دايرهم يمشوا صح امشي. فانت اللي هتحد يعني الخلاصه كده بتشوفي انه ده ممكن ده يكون له الحل دور. الجذري، ده الحل الجذري، لانه انا اعلم اطفالي. يعني الرول موديل هو مهم جدا جدا في حياه اطفالنا، لكن هل انت الرول موديل الايجابي اللي هم حابينك؟ انا ممكن اكون رول موديل، لكن هل انت محبوب بالنسبه لهم عشان ما انا اتعلم منك؟ هل انت مثلا الاب او الام اللي انت لما تجي داخله انا بكون حابه دخلتك علي؟ هل حابه شرحك لحاجاتي وانك بتفهميني الحاجات وانك داراني مثلا اصلي ولا قوم صلي، كشحت المويه وسخت الحمام المويه اتكشحت، ما حقوم اصلي. ليه؟ لانه فيها تبعات. انا حكون وسخت الحمام كشحت المويه كده. الرول موديل مهم جدا جدا في التربيه وفي عمليه الانضباط اللي احنا بنستخدمها. اول حاجه في عمليه الانضباط كيف انك انت تكون قدوه. بعدين القدوه دي انت بتعلم بيها ولا بتدفع فيها ولا بتتكلف ولا ده، هم بيشوفوك بتعمل في شنو وهم بيعملوا معك. لما تجي المرحله بتاعت من 12 ل 16 سنه هم بيقوموا شويه شنو يعني يبعدوا منك، يبعدوا منك لانه تفكيرهم. يعني عشان كده احنا لازم نفهم المراحل العمريه بتاعت اطفالنا. في المرحله دي هم تفكيرهم ما بيكون معنا، نحن ما في تفكيرهم. احنا وين؟ نحن هم مع الاصحاب، فتاثير الاصحاب بيكون قوي. لكن لما انت الفاونديشن بتاعتك تكون قويه، لما الاساس بتاعك يكون متين، هم ما حيتهزوا. ممكن شويه كده يعني تطرطش حبه زي ما بقولوا هنا، لكن بيجيك راجع. ليه؟ لانه انت الفاونديشن بتاعك قوي. الرول موديل او القدوه هي يعني من اقوى الوسائل التعليميه بالنسبه لاطفالنا. بتكذب بيكذبوا، بتشرب بيشربوا، يعني بتساهر بيساهروا، بتتكلم كويس بيتكلموا كويس، بتساعد في المجتمع هم بيساعدوا في المجتمع. انت هم بيشوفوك، هم ريفليكشن لك انت، يعني زي المرايه اللي انت واقف وهم بتشوفهم. حتى في البيوت حسا يا ريت كلنا لو نلاحظ اولادكم بيقلدوكم بشنو. ده اول سؤال نحن يعني بنساله في الحلقه بتاعت المقدمه. شوف اولادك فيها حاجه بيقلدوك. تلقى البنت بتلبس التوب زي امها، لبست الكعب العالي. تلقى الولد يعني مثلا ابوه اذا بحك راسه، اذا عنده رقده معينه بيرقد نفس الرقده. انت بتقرا هم بيقرا، بيشيل الكتاب بيقرا. يعني القدوه مهمه جدا جدا في حياه اطفالنا، وهي اللي بنعلم بها فور فري. يعني اول حاجه في عمليه الانضباط، وبعد ذاك مع القدوه تكون تعليماتك واضحه انت كقدوه. يعني انا مثلا لما اقول لولدي تعال من المدرسه، تعال بس من المدرسه، انا يا رساله عدت له، انا تعليماتي ما واضحه. لكن لما اكون واضحه اسمع، بتطلع الساعه 3:30، عندك من المدرسه لحد ما تصل البيت عندك 20 دقيقه. 20 بعد 20 دقيقه او 3:30 4 الا يعني انت بتطلع الساعه 3:30، 4 الا تلت مدرستك لو قريبه انت تكون جوا البيت. دي كده دي التعليمات الواضحه. البلد دي ذاتها كلها ماشيه بتعليمات واضحه. يعني احنا نكون قدوه، ندي تعليمات واضحه، نرفع دائما. يعني مشكلتنا احنا بنركز على السلبيات بتاعت السلوكيات، لكن الايجابيات بننساها. نرفع الايجابيات، نمدح السلوك الايجابي.
اوكي، وبعد ذاك حتى نبدا في التصحيح لورا خالص، ان احنا بنبدا خلاص اتفقنا انه هنضطر نوقفك عشان اعجابنا الشديد بك وما حينقطع، والناس دي كلها تتكلم عنك، وانا نرفع السلوك الايجابي ده. علي عمر قالت انا لو درست الكورس ده بانجليزي عربي ثاني غير السوداني ما كنت حافهم زي الفهم اللي وصلته لي. الفهم وصلت له من استاذ انتصار، فهم عاداتنا وتقاليدنا والبيت السوداني. شكرا لك انتصار والله. وحلقاتكم دي كلها انا في رايي، وزي ما قلت ان شاء الله تتنشر وخدتها برنامج كامل. وشكرا لك، وزي ما بيقولوا لو خليناك تتكلمي الناس دي دايرين كلها تتكلمي. طيب شكرا يا انتصار، شكرا استاذ انتصار، وبرضه شكرا للاساتذه اللي معاك والله ما قصروا كله. فعلا انا برضه بوجه لهم صوت شكر، يعني استاذه حسب سيده وكلهم والله شكرا لك يا انتصار. طيب نحن كان ترتيبنا انه نمشي بعد ده لمالك، يدينا فكره عن هو انشا. كان مالك ده كان انشا اليوز فاكتور، وهو تربى هنا ومشى ثرو السيستم، ونمشي خطوه خطوه لحد ما نجي للشباب. لكن في اصرار وطلبات كثيره من قبل انه دايرين يسمعوا من الشباب. يعني احنا العجائز ذي بيقولوا نهدى شويه. طبعا العجائز ذي ما انت انتصار دين نحن وما عرفت انه معي في العمر ده. فعايز داير انا اقوم احول شويه في الترتيب، وداير امشي لاسراء. اسراء انت معانا سامعانا؟ يا سامعكم. طيب يا جماعه انا حقدم اسراء دي عندنا لقاء كامل معاها موجود في اليوتيوب وممكن تشوفوه كله، وعندها قصص مشهوره. والفيديو بتاع اسراء ده شافوه قريب المليون بلس، لانه نحن لما عملنا له تراكنج لقينا مليون ايام الثوره، وهي زوله وطنيه وبتمشي السودان وبتحمل. نحن الليله دايرين نتكلم لنا عن السودان هنا وليس السودان هناك. نحن ركزنا كثير وما قصرت. والفيديو ده يا جماعه اللي ما شافه يمشي يشوفه في اليوتيوب. لكن بس داير اقول حاجتين يا جماعه لانه مهم جدا يا جماعه. زي ما قالت السيد اخونا الاستاذ انتصار، نحن عندنا يا جماعه كفاءات كبيره، الاستاذ انتصار وهذاك بيلماني واسمه وسط الحي ده تسمعون كلهم يا جماعه. وي نيد تو ليسن تو ذم، لانه عندهم كثير بيسمعوا لهم. يعني انا الله يزيدك والله يطول في عمرك ويخليك لاهلك ويحفظك. انا لما جبت او جاتنا اسمها منه اسراء معاها دكتوره تماضر من نيوكاسل بتذكر، في سودانيين في الغاء على مرقنا في البريك قال لي والله احنا اول مره نعرف سودانيين بالجوده دي. كان بيعملوا ريفرنس ليا وناس تماضر ودكتور سهير حمد النيل. يا جماعه موجودين عندنا شباب زي ديل، مش شباب ناجحين وبس. يعني لو دخلت الجرائد الجارديان التايمز كلهم بيتكلموا عن الشابه دي انها كيف قدرت تتعامل مع الاسلاموفوبيا بطريقه جريئه وايجابيه. انا ما حاتكلم، حوقف هنا. ورينا تجربتك انت يا اسراء، وورينا حياتي في سنه كم لانك انت ستيل يانج في الجامعه، وورينا الدروس المستفاده الغير الموجوده في الاعلام لنا كسودانيين بكالشرنا نستفيد منك. تفضلي يا اسراء. Hi everyone. أنا أتكلم عربي لكن هتكلم إنجليزي. على راحتك تتكلمي. I'm gonna get my point across better. But so I started my anti-racism campaign when I was 16 and 15 when I was in school, and it was right after the Islamophobia rise after the Paris attacks in France. So it's been quite a long fight. So I'm currently an ambassador at Showrace in the Red Card, where I work with a lot of football players and young people tackling the issues of racism in school from a young age. And I'm also studying pharmacy at the moment in the University of Sunderland at the same time. So it's also recently been nominated to be a councillor here in Newcastle. So it's a lot of work that I'm doing at once, but it's all for the benefit of Sudan and the Sudanese community and of the young people around my age. So my fight has been a fight that I've been doing for a long time, and ever since I was young, I've always wanted to better the community. So my parents are extremely supportive of something like this because that's what I always wanted to do. My story is I started fighting Islamophobia when I was 15 and took off from there. My school was very supportive and they pushed me, to be the best that I can. So when it comes to the Sudanese youth in the UK or in Europe as a whole, because I lived in Ireland as well for 7 years, we as young people, whenever you bring us from Sudan to a foreign country, we still do stick to our roots, most of us anyways. I do for sure because I'm proud to be Sudanese, and I go to Sudan every year to maintain that, and I spend at least a month there to make sure I still stay true to my history and my heritage and my language, of course. And like Dr. Nisar said, احنا في البيت برضو ماما بتمنع الإنجليزي, so we have to speak Arabic at home all the time. So, which it helps a lot because, my younger siblings all grew up outside Sudan. I'm the only one who grew up in Sudan. So that helped us a lot. But when it comes to
a lot of the parents are asking in the comments were, how do you know what your child is doing, and how do you know what we do outside the house? And the only thing I can say is we are more than happy to tell you, but it's your approach to how you answer or react to what we tell you. It's very difficult for us to tell you certain things that go on, because a lot of Sudanese parents choose to pretend some of these things don't happen rather than discuss them with their kids at home. So what's really important is, even because you as a parent, when you move to a country which is not Muslim and it's not under the Sharia law, you know that, you know, drinking and clubbing and all this is happening, but you choose not to tell your child about it because you think you're shielding them. But you need to remember that we go to school and we hang out with our friends. So our friends tell us all this information. So it's better to hear it from you first. And that's what my parents did when I first moved here. You know, they tell me all the things that are going on and why I can't do it. And when you tell us no, the only thing I always say to my mom when I was younger is, why? Why do you tell me no? You can't just say, because I said so. And you need a reason to tell your child so they understand why you told them no. So for example, you know, you can't go out until 12 at night. Well, why can't I go at 12 at night? You know, because it's dangerous, because you're this, because you're that. We need to know why we can't go out till, you know, and like till midnight or whatever. So I think that's really, really important. And the way I went through it is I went to school in a pretty rough area. So because when I first moved here, I couldn't get to school in the better areas. So there was a lot of peer pressure from my friends, you know, who were in gangs, and my friends who did. There was a lot of people who did drug deal, and there was a lot, you know, and I saw it and it was there and it was around me. But I would go home and I would tell my mum, I'd be like, Mum, did you know this is happening? Did you know that is happening? Mama was always ready with an answer. She was educated in that sense of, like, if I came home and told her, you know, there's a gang in school, she'd be like, yes, I know there's a gang in school, but you don't need to be a part of that because of so and so. And I also feel like a lot of this is more pointed to the young people who are watching. We forget how much our parents have gave up in order for us to have a better future. And I never forget that. Like, you have to remember, your parents have chosen to leave their families, their friends, their home in order to give you a better life. And you don't want to be another statistic to bring that down. They've sacrificed so much in order to make you a better person and give you a better life. So why become another statistic? And that's really important. Just because people in school are choosing to tell you, you know, join us and you can do this and come do this with us, and it's not that big of a deal or whatever, it's not important, it's not worth it at the end of the day. You know, the way I see it is, when I graduate university, well, the first thing I want to do is give back to my parents everything they've sacrificed for me and everything they've done for me to give me a better life. And that's the goal. So I think that's really, really important, and that's something we should all focus on. And communication between me and my parents is very clear. Like, I tell my parents everything and everything that's going on in my life because I feel like they need to know, we need to remember that. Even though it's really difficult, and I feel one of the reasons Sudanese parents sometimes don't like to get involved in the sense of before they were talking about involving the police is because as a community, we have this stigma where we care too much about what people think. Like, it's true, we really care too much about what people think, so we choose to handle things ourselves rather than, you know, ask for help because we don't want people to see us as a failure. And we need to let that go, because whenever your safety and your child's safety is, you know, in question, you need to let that go because that's way more important. So yeah, and I also think another thing is that I really want to cover is some of you might wonder why some kids join gangs or why some kids choose to rebel. And it's because we don't know where to fit in. Because at home, we might find it difficult to talk to our parents about certain things, or your approach to how we talk about things is usually angry or aggressive, or you're unhappy with us. And in school, we don't know where to fit in either because everyone's, you know, different, and so we turn to people who are obviously a bad influence at us because all the outcasts choose to be together, because when they're outcasts together, they have that one thing in common where, you know, they don't get along with their parents, they don't get along with friends or siblings, so now they're all together. And the way to avoid that is to have an open communication with your child. If you're going to ask us a question, you need to approach it in a way that we will be able to give you a proper answer, where we know we can trust you, and that's very important. But if you approach us in an angry way, or, you know, passive aggressive and like
because at the end of the day, as much as you're my parent, I would love for you to be my friend as well, because you're the one who has more life experiences than I do, and I want your opinion and, you know, your advice and stuff like that. So I think that's really important as well. And I feel at the moment things have gotten worse because obviously with the rise of the Black Lives Matter movement, we feel a bit like outcasts as, you know, young Black people and in the community and stuff like that. And we just need to remember, you know, as long as we stick together and we stay true to our heritage and to who we are as people, you know, everything will go forward from there. And that's the way for it, really. For me personally, like, I think my parents' support for sure, you know, my parents have always been my number one support. They've always been there for me when I needed anything, and it's why I have that open communication with them, because the way they approach me with things, if I'm doing something wrong, rather than shouting at me, they would sit me down and tell me what I've done wrong and how I can improve from that. And I think that's a point all parents should take, because that's when we will start to trust you and tell you more information about our lives. Isra, thank you very, very much. I can see, I mean, there's huge messages here, وأنا برضه under pressure هنا because لأنه دكتور تماضر قلنا لها لحد الساعة 5 وهي عندها التزام والتزمت معانا، شيخ بابكر مريض، يعني عندي ما شاء الله ما أعرف ذاته، يعني I'm overwhelmed بالgood speakers we have. لكن I want you إسراء just one question. في الستوري بتاعت إسراء كلها لكل الشباب التينيج والفاميلي والبيرنتس، نحن لخصنا جزء بسيط جدا منها في الفيلم، شوفوه في اليوتيوب. لكن أنا I want to excite the youngest, I want to excite all the teenagers including my daughter. Isra is being featured in the UK main promo video about racism, how to combat racism. The same like the football tonight, when you see the football, the Premium League, the people knee down. This is part of Black Lives Matter. Isra, the British government, when they launched this show racism, the red card, they selected celebrities. I will not tell you who they are. The film is there, the video is there. But Isra, tell them the celebrities in the video of show the racism where you've been featured. Tell them who else with them, with you, whom you enjoy their company. We have England's manager, you know, the football team, Gareth Southgate. We have Harry Kane, Moselle from Arsenal, he's on there. We tried to get Stormzy on, but it's quite difficult. But we have a lot of football players on the video, and it's getting pushed more and more over time. But I think that's the goal, the reason we put people on there that are really big names, you know, like Harry Kane and Moselle and Dele Alli, is because we wanted to get in touch with people, young people who have these role models, so they're more likely to listen to them. And that's the reason. But the video is called Show Racism, the Red Card. It's on their website. Yes. You can pre-order it or you can watch it online and you'll find it. And there's also a trailer on YouTube. So my message to the teenagers, including my daughter, there is no more fame than this. There's no more excitement. There's no more celebrity than this. She is featured, the main character. And you can go and watch it. Don't take me by my word. Go and watch it. The main character on that video is Isra. ربنا يحفظك ويحفظك لها. ناس كثيرين now she brought دعاء to her parents. يعني لسه في ناس بيدعوا لأمها وأبوها بالخير والبركة، لأن عشان هذه بنتهم، لأنه أكيد هم كانوا رول موديل زي ما قال في أستاذ انتظار. لكن تخيلوا يا تينيجرز يا شباب إنك تكون في celebrity ahead of Gareth Gate, ahead of الكابتن بتاع انجلند اللي لسه هنشوفه بعدين الساعة 5:30 ده، نحن هنخلص قبل 5 عشان تشوفوه. هي كانت دي الكمباني بتاعتها. حتى لو فرضنا she's a celebrity، إسراء is a celebrity no question. إسراء شكرا جزيلا وربنا يحفظك. أنا I need to move quickly ولأنه عندي ناس I have to bring them earlier. I wish I could have gone the same order عشان to bring a perspective. لكن شكرا جزيلا يا إسراء. Thank you very much. أنا before دكتور تماضر I want to bring مالك بدري. إذا نظر shall I call you a teenager? مالك you are still young. Definitely you are still young. لكن few words about مالك يعني I heard about him before even I have seen him. يعني مالك أنشأ حاجة اسمها اليوث فاكتورز وحيكلمنا عنها، وهو كان أكتف للشباب وهو ذاته شاب. يعني not older than us who is talking about empowering الشباب، لا he's been active وهو ذاته شاب. وده ما غريب عليه لأنه هو جاي من أسرة وأبوه ربنا يطول في عمره من الميجر كونتريبيوتر للسوسايتي والكلتشر في اليو كي، وان او بي اي، وانا تشرفت يعني انسان ما عايزين نتكلم عنه كثير وعن كل عائله بدري. لكن الرول موديل اللي قالته انتصار تتمثل فيه، وديفنتلي ابوه از رول موديل له ولنا كلنا.
يا احمد يا مالك، انا عايزك تورينا انت انشأت اليوث فاكتور ده وكان هدفك منه شنو؟ وهل انت بتشوف راضي عن ما حققه اليوث فاكتور ده؟ واهم من ده كله برضه احكي لنا عن يور جيرني، لانه مالك مشى ودرس الاكاونتنج في واحده ان ماي اوبينيون من احسن كليات الاكاونتنج في بريطانيا اللي في اسكس. يعني هو اكاديميا نجح وهو درس في البلد دي زي اسراء ومره ونجح، وهسه هو هيز رانينج وهي initiated something very important called the diaspora venture. فالزمن ضيق يا مالك، لكن حنجي تاني للموضوع ده، بس ادينا مقتطفات عن الاربع بوينتس دي يا مالك، تفضل. اوكي شكرا دكتور علام. بسم الله الرحمن الرحيم. Introduction, as mentioned, my name is Malik Ahmed Bedri, ex-founder of Youth Factor and Sudan's Walking Together, degree holder from University of Essex and fellow of ACCA, current founder of Diaspora Ventures, which is an impact investing management firm. It's focused on utilizing deep technology to support development in Africa, in particular agriculture and fintech and food production. So, thank you very much, Dr. Alam, for putting this much needed discussion together. And as you've mentioned, give a kind of anecdotal summary of my experience, both growing up in the UK as a young Sudanese male and in establishing Youth Factor. So I'd say, growing up as a young Sudanese person in this country initially, before starting Youth Factor, I could see a gap essentially in the upbringing of this new generation of youth growing up in London, and the challenges in maintaining their Sudanese cultural identity. And I could see, a clear disinterest in attending Sudanese events, or a reluctance in essence to somewhat associate themselves with being Sudanese, given that the media representation of Sudan or Africa in general is sometimes negative. And I think for me it was really the inspiration of the leaders within the community that motivated me to play a part in helping to bring young people in our community together and to achieve really shared objectives for the youth that are led by the youth. And really, you mentioned my father earlier, Ahmed Bedri. I'd love to thank him, my mother, kind of Ustaza Batul Al-Rayah, as well as other role models such as Ustaza Hasib Sida and Ustaza Amn Al-Baghir, Rabbana Yarhamah. So, for me, these individuals in founding the Sudanese Supplementary School and other initiatives gave the young people in my age group and peer group and other age groups the opportunity to meet, get to know fellow Sudanese, but also reiterated the importance of education and community and family values, which Intisar, mashallah, touched upon earlier, which I think is absolutely critical. And really, in founding Youth Factor, the team and I, we had broad and ambitious objectives. We wanted to bring the youth together and celebrate what it meant to be Sudanese and how we could best represent that. But we also, understood the importance of institution building in a country that isn't home, and how key it was to guide our younger brothers and sisters in achieving their educational or career goals. And over the course of 5 years, we held 50 plus events in various different areas, from showcase events where we had Pan-African speakers and guests such as Akala, to museum trips, football tournaments, mentorship days where we brought working young Sudanese to visit a Sudanese school and talk about the various career paths with GCSE age and younger youth. And I think for me it was really a proud moment to see that interaction happening, but also to see that amongst our community we have young aerospace engineers, investment bankers, doctors, strategic consultants, Harvard graduates, Cambridge graduates, just to name a few. And that goes a long way in solidifying a belief that there's deep talent within our community and that it just needs to be nurtured and cultivated. I think reflecting on some of my personal journey growing up in this country, I could see firsthand
as a young black male, the environment and the material desires that come with growing up in a westernized capitalist society, and how young people with a lack of self-esteem can very much be drawn into perceiving material value as more important than other things. I think a large part of that in today's society is social media, and its consistent focus on having the finer things and better things, and it leads to more of a competitive mentality rather than allowing people to unite in solidarity. And as Ibrahim Mani mentioned earlier, I think looking at the root causes of what creates these situations is critical. And when I look back and think about the ambition of Youth Factor in the long term, it was connecting young people with mentors so that they could achieve academic and career success, to host events and initiatives that displayed the beauty of culture and depth of history that Sudan holds. And I think that history point is a critical one. Having a connection to your root and knowing where you come from really can build the connection between the parent and their child. So I think that's a key point. Having conversations about the things that make you proud as a parent to be Sudanese, and instilling that in your child, so that whilst there's collective narrative going on outside the house, you're celebrating what it means in a positive sense. And I think that's also where Youth Factor aim to celebrate the success of each individual within the community who flies the flag, and promoting our capabilities and talents as people to contribute to the world. And I think that's definitely a key avenue. From kind of a personal perspective, growing up in London, I remember witnessing and experiencing things that shaped who I am today, and some memories that I don't look back on fondly. But as an example, I remember being 16 years old, which was a while ago now, as hearing friends telling me that they were planning to commit robbery, essentially, to have enough money to buy new things for Eid. So in essence, they were fasting, yet getting into altercations to steal someone's possessions just so that they could feel that they had some wealth or value, essentially. And seeing that and reflecting on how young and misguided these individuals were, to me, and it's the key point that I'd like to touch on today, is a symptom and an effect of the lack of oversight from the generation above them. So when I think of the current generation of young people from 13 to 18 as an example, there's definitely a need for their older brothers and sisters to actively organize themselves so that they are there to guide them and share their experiences in a relatable fashion, knowing that they've experienced similar things, been through what they're going through, and have come out on the other side with a new perspective outside of that experience. And although Youth Factor has been inactive for a while, the aim is to currently relaunch, and I would strongly encourage those of you who are interested to send a message to the Facebook page, where the team will get back in touch with you, and hopefully just getting involved. Anyone from post-university age who's working a little bit more stable to share their experiences and provide that level of guidance. And I know Dr. Intisar talked at length about the importance of upbringing and values instilled in the child by their parent. I think having that set of Sudanese friends, people who relate to those same values, can often be a method of keeping your child in touch with the right forms of behavior and the societal norms that we expect as Sudanese to keep the child close and that bond intact. And I think also
talking about organizations and the various activities that can be put together, things like regular sports, safe social spaces, extracurricular activities, all kind of existing regularly, giving the young people opportunity to engage and learn from like-minded individuals and positive role models. Organizations like Hilal Rangers with Mohammed Al-Fatih, who done a great job to give the young people an opportunity to connect and take their energy out in a positive way. So I think ultimately, individually, we can all aim to do more, and collectively that will help us get results. So thanks everyone. Now, مالك شكرا جزيلا. هتكلم معاك بالعربي لانك انت ما شاء الله العربي تعرفه. شكرا جزيلا يا مالك. انا عايز اسالك سؤال سريع جدا. انت اسئله كثيره بتجي هنا في الفيسبوك وكثيره عن انه الشباب والانتجريشن وما بعرف الروتس مع السودان وما الروتس. انا لما اتكلم معاك انت ولا الناس اللي سمعوك ولا تسمع اسراء قبل قبل سنتين كانت ايفن ينجا 16 سنه. ولما نتذكر لودة عماد ابو سبعه واتذكر ابتهال وكثير من الشباب السوداني اللي قاعد اقابلهم المولودين ودرسوا زيك هنا ما قاعد اشوفهم ما انتجريتد. يعني لو قابلتهم لودة بتتكلم لك عن السودان وسافرت واهلها، تتكلم عن ابتهال نفس القصه. هسه هذه اسراء كانت بتتكلم ايام الانتفاضه والثوره بطريقه فيري بوزيتيف، وانها بتمشي وبتساعد الاورفن معهم كل سنه. فانت الكلام الكويشن بتاع الايدنتيتي والكلام اللي بنسمعه بس الكويشن كلها ايدنتيتي ما ايدنتيتي. انت بتشوف في مشكله دي يو سي ا ريال بروبلم اوف ايدنتيتي للشباب، مش انت ان بارتيكولر لكن انا از اوبزيرف. انا لسه ماي اولدست دوتر يا دوب 17، لكن من الشباب اللي انتم بتشوفون حتى از يانج از اسراء ما اي دونت سي ايدنتيتي بروبلم. انت بتشوف انه في مشكله بتاعت ايدنتيتي فعلا؟ هل المشاكل اللي وي ونت تو سولف دي فيها مشكله حقيقه الايدنتيتي ولا ايشو اخر؟ افتكر يعني ابراهيم ماني يعني لما نتكلم عن الروت كوزز حقت المشاكل دي بالضبط، انه identity واحدة منهم. انه يعني I think it's very important that you have a association, a place of comfort as a young Sudanese person. So you essentially not feeling 100% Sudanese if you've grown up in the UK and don't necessarily 100% relate or feel comfortable in an environment among Sudanese, and vice versa, you're not 100% British. So I think from a youth factor perspective, I think it was critical to establish unity amongst British Sudanese and almost develop this sense of a comfortable space for expression and kind of ownership of what it means going forward within the British Sudanese community to have targets for the long term outside of the initial targets that the parents had in establishing a positive life for their young people and giving them access to opportunities. The point further to that is that we now need to take up that mantle as young people to be strategic, to aim to have academic excellence, to encourage each other to build institutions, whether that is career mentorship, whether it's psychological support, whether it's organizations that are knitted together, that support us economically, that understand what the issues are within the community, and address any identity gap by fostering togetherness and unity regardless of the differences amongst our people. تمام، شكرا لك جزيلا. ثانك يو فيري ماتش يا مالك، شكرا لك جزيلا. وباي ذا واي الحديث ده حيتواصل، ودي احنا قلنا نجيب از ماتش از بوسيبل ديفرنت فيو بوينت، وهسه حنقوم نقدم دكتوره تماضر. القصد مني انه يكون في هسه اتليست الناس بدات تعرف. هسه هذا في معلومه ساكت واحده، الناس عرفوا انه لو دايرين يخشوا الكورس بتاع الاستاذ انتصار يخشوا كده، وحنواصل. والبلاتفورم بتاع منصه المعرفه ده مفتوح لاي زول، ولو دايرين اي حاجه ويهلب كان يا مالك ولا ريلوش ولا غيره. وحتى اللي انت ذكرت اسك بيل الرينجرز، الفريق محمد الفاتح بيعملوا شغل كبير مع الشباب مما يجينا لندن بنسمعهم، وفي نشاطات كثيره ونتمنى كلها نحن اتليست نوريها للناس عشان لا يكون في تنسيق. يعني هسه مثلا بكره في ناس انتصار واستاذ انتصار بيعملوا التريننج بتاعهم. ليه انا قبل كده ناديت وما زلت بنادي انه كل الايفنت دي
يرسلوا لنا بس ان شاء الله الفلاير، نحن مستعدين ننشرها في اي محل. ليه؟ عشان لو زول داير يعمل له حاجه بكره بدل ما يتحرم من انه يحضر لناس وسط انتصار، داير يحضر لتماضر دكتوره تماضر، داير يحضر لبدري، داير يحضر للجاليه، يكون في تنسيق عشان نستفيد كلنا. بس ده دايرين انه حاجتنا يحصل. شكرا لك يا انا عارف كثيرين في اسئله والله كثيره جدا، لكن داير انتقل لدكتوره تماضر. ودكتوره تماضر انا في البدايه بشكرك بشده، ولما اتكلمت معايا يوم ذاك بتذكر قالت لي يا اخي انتوا وروني للامانه، يعني الحياه دي مهمه جدا نقولها. قالت لي انا شغاله لحد بالليل، وروني دايرين الوقت وانا بقفله لكم في الكالندر. ونحن طالما هي التزمت معانا مهنيا نلتزم معاها اكثر من مهنيه. قبل 5 دي نقول لها مع السلامه تمشي تشوف شغلها، لان عندها شغل زول مزور جدا. يعني دكتوره تماضر انت محبوبه عند الناس وما شاء الله سمعوا لك الناس كثير. انا داري يا دكتوره الليله زي ما بيقولوا تدينا الزيت اللي مستكنا له في السودان، ده الزيت اللي ما عارفين انه الزيت ده شنو ذاته، والفتايل اللي بيقولوها دي. ورينا بالضبط المشاكل من رايك انت زوله دكتوره متخصصه بتاعه سايكاتري، يعني انت زوله دكتوره طبيبه، انت هسه هنا عندك زي لو اضطرينا نمشي لادفايس من دكتور يا هو الدكتوره عندنا. ورينا يا دكتوره في رايك المشاكل دي سببها شنو؟ عشان احنا ما دارين نفقد اولادنا ديل وات ايفر ات از. ما تقبل البوليس قال كلام وماني قال وانتصار قالت وسمعنا، دارين نسمع منك الحته بتاعت السايكولوجي البيهيفير. نحن ما بنعرف، احنا ما قرينا طب، وحتى اللي حتقولي انت الناس دارين يفهموه عشان يقدروا يطبقوه مع اولادهم. ما يزول حيقدر بكره يركب يمشي لدكتور بتاع سايكاتري زيك يوريه. فتفضل يا دكتوره، ويا ريت تدينا 1 2 روشته. انت دكتوره دارين منك روشته عديل، قولي دي الروشته امشوا للعياده يجيبوها، دي الروشته يا اباء تعملوها. يعني اعتبر نفسك هسه الدكتوره تدينا الروشته. تفضل يا دكتوره. طيب اول حاجه شكرا جزيلا يا بروف، والسلام عليكم كلكم، كل الناس المساهمين والمشاركين في الفورم الجميل دي، ولكل الناس اللي قاعده تتابع حاليا هسه على صفحات التواصل الاجتماعي باشكالها وباختلافها. اول شيء انا قبل ما ابدا اي حاجه وانا عارفه انه زمن سو تايت، انا حابه اشكر بروف علام. ده يتخيل لي واحد من السامبل بتاعت التيم وير. الناس الموجودين هنا في المنصه دي بيشتغلوا في نفس الحاجه، لكن للاسف الشديد فينا كل زول فينا بيشتغل في اتجاه never ever we work together. حتى قبل كده لما اشتغلنا برضه اشتغلنا تحت منصه المعرفه اللي هي سودان نوليدج، وده بيرجع لبروف علام اللي هو عنده مقدره على جمع الناس للعمل سويا عشان يطلعوا، لانه الجهود المتفرقه دائما تسحب ادراج الرياح، او حتى اهميتها ما بتكون قدر الجهود اللي بتجي من كميه من البروسبكتيف بتاع الناس على اختلاف يعني شغلهم واهتماماتهم وحاجاتهم. انا اسمي تماضر محمد الحسن، انا طبيبه امراض عصبيه ونفسيه اسوشيت سبيشاليست، بشتغل في اعاده التاهيل للمرضى النفسيين المصابين بالذهان. واستسمح المنصه اولا انه انا اتحدث باللغه العربيه، هتكلم بالعربي. انا تقريبا تارجتنج البيرنتس، هتكلم مع الاباء والامهات اكثر من انه انا هتكلم مع الشباب الحمد لله اسراء وولدنا مالك الاثنين يتكلموا معاهم بطريقه كويسه جدا جدا. فعشان الكلام حقيقي مفهوم نتحدث اللغه بتاعتنا اللي احنا كلنا بنفهمها، على الاقل يصيب هذا الكلام فيه موقع ويبقى لا يستحمل التاويل، يبقى شكله واضح وظاهر. انا كطبيب امراض عصبيه ونفسيه يمكن في ناس كثيرين يتساءلوا عن دوري، لانه يمكن الطبيب بتاع الامراض العصبيه والنفسيه عنده دور واضح جدا في التعامل مع الامراض. يعني أنا من الناس المهتمين بعلم النفس، وفي علم النفس مهتمة بعلم النفس السلوكي التربوي. وأفتكر إنه أستاذ انتصار اتناولت كمية من الكلام اللي أنا كنت عايزة أقوله، عشان كده هي يعني اختصرت علي كمية من الشغل، فأنا ما حيكون مداخلتي طويلة شديد. طبعا خايفة أقول طويلة شديد أقوم أخذ وقت، لكن على أي حال هي انتصار قالت كلام كثير جدا جدا أنا كنت حابة أقوله. معظم الكلام اللي أنا حقوله ده مستمد من شغل أنا شغالاه تقريبا during the last 10 years. أنا اشتغلت مع السوشيال سيرفيس as a bridge broker للمجتمعات المتعددة، للناس اللي بيتربوا في مجتمعات متعددة الأديان والأعراق والخلفيات المجتمعية والحاجات زي دي. وأنا أصلا من الناس المهتمين بقضايا التربية، عندي فيها شغل كثير جدا جدا، واشتغلت مع كمية من الكوميونيتيز داخل بريطانيا وخارج بريطانيا، لأنه أنا كنت بفتكر إنه النواة الأولى لخلق المجتمعات السليمة هي التربية. وده ونطبع على الكلام ده كله أنا أدير يعني عيادة إلكترونية أونلاين كلينيك تحت GMC، تحت الجنرال ميديكال كونسل، لكن برعاية واحدة من المنظمات الحقوقية الموجودة هنا اسمها Women Empowering Women سوشيال نت. هم برضو بيشتغلوا في الشغل بتاع التربية. العيادة دي مفتوحة لكل قضايا التربية ولكل المشاكل اللي عندها علاقة بتربية الأطفال، والحاجات اللي بيلاقوها الناس محاولة لخلق
نوع من الردم اللي هو الموجوده ما بين الايدنتيتي السودانيه والمشاكل الموجوده حاليا هنا بالنسبه للناس اللي بيربوا اطفالهم في الغرب، والحفاظ على الهويه المفترض يعني، وفي نفس الوقت نحن نقدر نعمل نوع من الاندماج المسؤول. الحاجه اللي انا حابه اقولها، انا حتكلم في محورين. شنو اللي بيخلينا يكون في اسباب للحاجه اللي حاليا بتحصل نتيجه للعنف وتفشي الجرائم والحاجات اللي نحن نتكلم عنها هسه حاليا. الحاجه الثانيه الحلول اللي انا بشوفها من وجهه نظري، ويمكن في كلام برضو يتقال عن طريق الاستاذ ماني. انا I want just to extend my gratefulness to him يعني, and I want to say my gratefulness also to the PC Philips to all this information that they have already offered to us. وافتكر هما الاثنين يتكلموا في حاجات كانت مهمه جدا جدا لمست جزء كبير من معضلتنا نحن كسودانيين موجودين حاليا في اوروبا. انا حتكلم عن السودانيين لانه انا احتكاكي معظمه معاهم، اي نعم انا بريدج بروكر لكميه من الناس، لكن السودانيين تحديدا حتكلم عن الحاجه اللي خلت فعلا تكون في مشاكل بتحصل عندنا هنا في اوروبا او في يونايتد كيندم. قبل ما ابدا الكلام ده انا بترحم على كل الاطفال وعلى كل الشباب وعلى كل المراهقين اللي فقدناهم نتيجه لاحداث عنف ايا كان مردها، سواء كانت عندها علاقه بالاحداث الدينيه، سواء كانت عندها علاقه بالاحداث اللي عندها علاقه بالدركس، سواء كانت الاحداث اللي عندها علاقه بالرود فايتنجز، الناس الجرائم اللي عندها علاقه بالضرب والشكل والاستهداف والبولينج والحاجات زي دي، لانه الجرائم ما متعلقه دائما بالجانجز، ما لازم تكون في شغل بتاع عصابات، في حاجات كثيره بتحصل. اللي عايزه اقوله حاليا اتمنى انه يكون واضح انه لا يعتمد على اي كيس انا شفتها ولا اتكلمت معاها بناس انتم بتعرفوهم او ناس او تشير باي حال من الاحوال لاي زول، فاتمنى انه nobody to feel offended. الكلام ده كلام عام وكلام اتمنى انه يكون بس للاستفاده، لكن try not to مابد لاي زول لانه هو لا يعني اي شخص بالخصوص. لانه كل ما كانت القصه محدده ومتجهه نحو زول محدد ولا ناس محددين ولا كيس محدده، كل ما كانت ما عندها فائده. فالغرض من هذا الفورم انه ما يكون في انتقاد بقدر ما يكون فيه فائده للناس. انا بفتكر من اول الاسباب اللي ساهمت انه يكون في مشاكل زي دي عندنا في مجتمعاتنا، السبب الاول هو مشكله التربيه نفسها. نحن القادمين الاوفرسيز الادلت البالغين الجايين من برا، ومحاولتنا الدائمه والجاهده في اعاده تدوير نفسنا من غير ما يكون في اي نوع من الابريزل، من غير ما يكون في اي نوع للسؤال عن الهويه اللي كلنا مهمومين عنها، ما هي الهويه السودانيه. التربيه نفسها قبل السؤال عن موضوع الهويه اللي هو بيحتاج نوع من الابريزل والسؤال، الاهم فيه طريقتنا في تربيه الاطفال اللي هي التربيه القائمه على الحكم والتخويف، على التجريم وعدم الدعم. فلما نجي نربي طفل بنكون ماشيين وراه. عندنا مشكله انه الناس لما نكونوا اطفال شديد لحد عمر التينيجر ما بنسالهم، بنبدا نسالهم هم كبار، نفتشوا هم كبار. الطفل المفروض تفتشه من هو صغير، ده الوقت اللي انت المفروض يكون عندك له اكسس، عشان انا اكون عارفاك وانت كبير، يتكلم معاه وهو صغير عشان يتكلم معاك وهو كبير. فكل ما انت عندك اكسس للطفل وهو عمره صغير، كل ما كانت امكانيه الكلام معاك انت وهو كبير كل ما كانت احسن. وكل ما بسمعك وانا ما مجرمه وانا ما مخوفه وانا محبه وانا محتضنه وانا ام كامينج سوليوشنز، انا بجيب الحلول اكثر من اجي اقول لك انت ما نافع، انت قليل ادب، انت ما منك فايده، انت عملتها. الشيء ده بيعمل بوابات بيننا وبين الاطفال، ما بيقدروا يجي يكلمونا لما تحصل الحاجه وحتى هي صغيره. الطفل بيحس انه هو ما قادر يكلمك انت الادلت، لانه بخاف انك تجرمه، بخاف انك انت تكون بتسمعه عشان تطلعه هو بايظ وهو ما زول كويس والكلام زي ده كده. فكل ما كانت في روح زي دي كل ما كان الاستناد لنا نحن والبوابه حقتنا نحن كادلت وكبالغين وكاهل مغلقه قدام الاطفال. الحاجه الثانيه عندنا مشكله زي ما قلت عن الهويه السودانيه والاندماج، الانتجريشن، كلمه بالانجليزي اسمها الانتجريشن اللي هي الاندماج. فانا تخيلين هنا يقدر بي انا اقول يعني الذي يرميك في الماء ويعني يسالك ان لا تقتل. ما معقول انت تكون جيت من السودان البعيد ده وجيت لبلد غير ناطق باللغه العربيه، بلد مختلف من ناحيه بتاعت مناخ، من ناحيه بتاعت عادات وتقاليد، من ناحيه بتاعت سيستم، من ناحيه بتاعت اي حاجه، وانت داير تفضل نفس السوداني اللي كان قاعد مثلا في كوستي ولا قاعد في نمود ولا قاعد في نوابه ولا قاعد في خرطوم. ما حتفضل نفس البني ادم، ولا اولادك حيتربوا نفس الناس اللي قاعدين هنا. التربيه عندها انفلونس بالبيوت، عندها انفلونس بالشوارع، عندها انفلونس بالميديا، عندها انفلونس بالمدارس.
فما ممكن انت تجيب اطفال بيشبهوا اطفال يعني الناس اللي قاعدين في السودان. اي شيء في الدنيا دي عنده ثمن وعنده برايس، عنده تاكس لازم تدفع. كل ما كنت انت زول شاطر كل ما قللت من تبعات الحاجه دي، عشان تقلل من تبعات الانفلونس الباد، لانه ما اي انفلونس قاعد يكون سيء. في انفلونس كويس وفي انفلونس بيساعد الناس. احنا لا مجتمعات كامله ولا مجتمعات بيرفكت، احنا عندنا كميه من المشاكل، فده يلزمنا نحن نواجه القصه دي، نشوف الكويس. الكلام ده قالته انتصار قبل. محتاجين نقعد نشوف مشاكلنا اللي هي ذات الهويه السودانيه، يعني نعرفها، وده بيدينا الحق في انه بعد ما نعرفها نحتفظ بالكويس ونقدع البطال، وفي نفس الوقت ندي الحق للاطفال انه يعيشوا زمان زي ما قال الامام علي بن ابي طالب. افتكر ولا انا بعد شويه حتكلم في الموضوع ده، لا تربوا ابنائكم كما ربوكم اباكم فهم قد خلقوا لزمان غير زمانكم. لا الزمان بيشبه، لا المكان بيشبه، لاي حاجه بتشبه. ادوهم نعمه انهم هم ينشأوا في مجتمعات مختلفه، في تجارب مختلفه، في ريسورسز مختلفه، في مناخات مختلفه، في عوالم مفتوحه. ما تحرموهم الحق ده، ادوهم الفرصه انهم يعيشوا الزمن حقهم والامكانيات المتاحه عليهم. ما تسجنوهم داخل السجون اللي عشنا نحن جواها كل الوقت. ادوهم الفرصه في انهم يكونوا حرين يتعلموا، ادوهم فرصه التعلم، وفي نفس الوقت انتوا امسكوا قياده الدفه، خذوهم في الاتجاه الصح، لكن لا تحرموهم. افتحوا الهواء النوافذ لجميع انواع الهواء، ولكن لا تستنشقوا الا الطيب منها. وده بيحصل بالتوجيه وبالدعم وبالوقفه مع الاطفال ديل. في حاجه مهمه جدا جدا انا لاحظتها في مجتمعاتنا السودانيه اللي هي الكونسبايرسي. عندنا نظريه المؤامره بصوره غريبه جدا جدا تجاه البلاد دي. دائما عندنا احساس الاستهداف، وانا اتمنى يعني الناس اللي بعديه يتكلموا عن الحته دي برضه شويه. ويتكلم عنها ماني قبل شويه، قال الحاجه دي ما حاصله في السودان بس، الحاجه دي حاصله في اي حته، وما حاصله للسودانيين، يعني حاصله لكل المجتمعات الثانيه الماينورتيز، لان مشكله الهويه مشكله كل الماينورتيز الموجوده في كل المهاجرين عندهم مشكله بتاعت هويه وعندهم مشكله بتاعت استهداف. ده اللي بيخلينا نحن في معزل، لا ارضا قطعنا ولا ظهرا قطينا، لا قعدنا في السودان عشنا زي ما بيعيشوا الناس في السودان، ولا جينا قعدنا هنا زي ما الناس بتعيش، فبيبقى شكلنا مسخ. فعشان كده انت محتاج يحصل لك نوع من التصالح مع الحاجات الموجوده هنا اللي ما عندها علاقه بالدين ولا بالاخلاق ولا باي حاجه، لكن تدي فرصه لانه الطفل يكون عنده ليها اكسس. فاحساس الاستهداف الدائم واحساس نظريه المؤامره الدائمه اننا مستهدفين في سودانويتنا، مستهدفين في ديننا، مستهدفين في معتقداتنا، هو ده اللي ما بيدينا فرصه انه نحن نتعلم حتى نشوف. عشان انت تقول انه الحاجه كعبه لازم انت تعرفها في الاول، لكن الجايه بالانطباع انه الحاجات دي كلها كعبه وكل اللي قدامنا ده سيء. حتى في كوريكولم موجود في المدارس وفي الحاجات زي دي كده، نظرات مثلا زي التربيه الجنسيه الموجوده في المدارس عندنا فيها راي من غير ما ندي فرصه حتى نعرف انها هي التربيه الجنسيه دي بتتكلم عن شنو، لكن لانها في راسنا موجود انها هي حتتكلم عن الهوموسيكشواليتي انها هي نورمال والكلام ده، فبنرفضها. ما بندي زول فرصه انه يسمع ولا حاجه. اسمعوا بعد ذاك احكموا، انتوا كبيرنت اسمعوا بعد ذاك احكموا. الحاجه الثالثه اللي انا دايره اقولها برضه اللي هي قصه القدوه، الرول موديل. كل الناس اتكلمت عن القدوه، انا جايه هنا اتني على القدوه. في حاجه اسمها يعني برينج اب بانك انت تكون رول موديل، انك انت تربي بالتقليد. اصلا هم الاطفال مقلدين ماهرين، الطفل بيعمل كل الحاجات اللي بيعملوها البيرنت زي ميميكينج، رول باي موديل ولا ليد باي موديل. فكل ما انت كنت موديل كويس كل ما انت كنت قادر انك تليد. فاذا كان الزول لا يستقيم ظله والعود اعوج، فكل ما كان العود ملولو كل ما كان الظل ده ملولو زيه، وكل ما كان الظل ملولو في البلاد دي كل ما كانت المشكله اكبر، لانه اللولوه حقتنا نحن العاديه حقت العود دي ممكن تنفع هناك مثلا، لكن هنا مغباتها كبيره جدا جدا. فنحن محتاجين نحن كبالغين نواجه روحنا بمشاكلنا عشان الحاجه دي تمشي لقدام. طيب عشان نكون رول موديلز في حاجات كويسه جدا جدا. تذكر نفسي بها انا ذات كأم لطفلتين، وليكم كلكم انتم الاباء والامهات اللي بتسمعوا في اللايف ده. الحاجه الاولى اللي هي نظرتنا نحن كمجتمعات وتغييرنا لموضوع القروش. الكلام ده قبل قالوا البوليس، اتمنى انه كان الناس تكون سمعته بطريقه كويسه. احنا كمجتمعات عندنا ثقافه القرش الابيض والقرش الاسود، ممكن نموت عشان القروش مع بعض. القروش ما عندها قيمه في البلد دي، البلد دي عندها سيستم بيحفظ مويه وشك حتى لو انت ما شغال. البانيك حقنا والرعب حقنا دائما انت تدس القروش وتمشي تعمل لك حافله في خط الدروشاب ما بعرف.
ده is not a worry for الأطفال ديل. don't let them part من الحاجة اللي احنا دايما خايفين منها ودايما دايرين نعمل لها قيمة، ودايما ده اللي بيخلي الطفل حتى وهو مراهق to make a values of money. إنه القروش دي قاعد تكون من أهم الحاجات في الدنيا دي، وهي من أعظم الحاجات. كان فايت كان دو whatever عشان يكون عنده قروش. وده بيلزم الأسر إنها تسأل أطفالها إذا كان عندهم قروش، ما تمسك القروش وتسكت. القروش في البلد دي البنفيت وغيرها من الحاجات، الناس ممكن تكون وصلت مع بعض ما وصلت، في بيوت انهارت بسبب القروش. الأطفال they are a very good observers. شايفينكم انتوا كبيرنت بتشاكلوا في القروش. البنفيت نزل في حسابي، البنفيت نزل في حساب الأبو. في ناس بيطلبوا الطلاق، في ناس they can go around the system نفسه to announce إنهم single parents وحاجات زي دي عشان يمشوا في القصة بتاعت القروش. الأطفال ديل they are very smart, they are very clever. ده بيخدكم انتوا كرول موديل محل الكويتشنينج بالنسبه لهم. زي كويتشن اهليتك انت ذاتك كبيرنت. يعني انا الليله لو داري اتكلم مع زول عن الكذب عشان اتكلم مع ولدي انه يكون very open to tell me the truth. I need to tell the truth. انا محتاجه اقول الحقيقه في الاول عشان انا بعد ذاك اطالب قدامي ده انه هو يقول الحقيقه. مفروض انا اكون انا ذاتي زول صادق، وانا زول اذا بشتغل اسود وما بعلن للحكومه، اذا انا بشيل حق الحكومه بالدس، اذا بعمل كل الحاجات دي بتبقى في مشكله. بيبقى في تغييم للقروش دي بصوره مبالغ فيها، وبتبقى في فقدان لقيمه الصبر العمل نفسها لكسب المال، لانه في ناس كثيرين دايرين يكونوا قاعدين ويكون في قروش بتجي عندهم. الحاجه الثانيه الانكار. عندنا مشكله كلنا بنصر، وده جبالي قالته اسراء، انا افتكر ده كويس جدا جدا، اللي هي حكايه انك انت when you see a problem ما يبقى في نوع من الدينيال، ما تقول انه ده ما حاصل. عندنا مشكله بتاعت استنكار واستعلاء انه الشعب السوداني ده من احسن شعوب الارض غاضبه. احنا ما احسن شعوب الارض ولا حاجه، نحن ما اقعبه، لكن احنا ما احسن، ان احنا محتاجين نخد المرايه عشان نشوف الريفلكشن حقنا الحقيقي اذا كان في مشكله. واذا بقت عندك مشكله في تربيتك لولدك، في زول جبال قال الكلام ده قبل، بيبقى عنده البيرسوناليتي. قال استاذ ماني قال انه يكون قدامك well behaved child، لانه عارف انه انت داير كده، انت داير تسمع انه هو زول كويس بيصلي وبيصوم وبيسمع الكلام وبيعمل كل الحاجات، لكن من ريالتي لانك انت you didn't tell him the right and wrong، لكن وريته وخوفته انه this is the way people they should behave. فبيبقى عنده القصه، وانه نحن السودانيين ديل ناس كويسين وكده، فهو عارف الكلام ده. قدامك بيظهر الشكل اللي انت عايزه، لكن بظهرك بيعمل الحاجه اللي انت ما عارفها، ولانك انت بتحكم وانت بتجرم he will never tell you the truth. اصلا حيقول لك الحقيقه، وتبقى اخر من يعلم. قصه تمشي في كل الكوميونتي والناس كلها تسمعها، وانت از بيرنت ممكن تكون اخر زول بتعرف الحاجه دي. عشان كده من اول الحاجات الظاهره، الاصحاب الفيري باد كراودز، الناس الما كويسين، الحاجات اللي شكلها ظاهر، نحن محتاجين نواجهها من قولة تيت الاولى دي. عشان انت وين في مثل سوداني يقول انه المعون اللين غسيله هين، كل ما كانت المشكله في بداياتها كل ما كان القدره على احتوائها اسهل واسرع. الحاجه الاخيره احساسنا نحن تجاه البوليس، طبعا دي تربيتنا نحن السودانيه ودي بنربي على اولادنا. انا زيكم، انا لما جيت اول مره كنت بفتكر انه البوليس ده ممكن يكون ما حاجه كويسه بخوف كده. اكتشفت انه يعني ده is a very funny way of thinking. نحن طبعا لانه صغار بيجيبوا لنا بيقول لك نجيب لك البوليس وخوفوك من الحرامي، من التضاد، من الكونفليكس الاثنين ديل. البوليس اللي هو المفروض يحميك من الحرامي، والحرامي المفروض هو البوليس بيجي بيقبضه. نحن بنخاف منهم الاثنين، ما معروف نحن المفروض كان يعني نمشي على اتجاه. بنجي هنا عندنا البوليس ده مرادف لحاجتين، الخوف انه الموضوع ده بيمشي في اتجاهات كعبه شديد، او الفضيحه ده اللي قالته اسراء جبالك التسكيت حقنا نحن وشكلنا قدام الناس. انستيد اوف انه نحن نكون عارفين انه البوليس ده بيحمينا وبيحمي اولادنا، بيوقف الجرائم. جايه نظريه المؤامره حقتنا البوليس ده بس ضدنا نحن السود المسلمين فما بنقدر نستعمله. البوليس لا فضيحه ولا عيب، البوليس ده عين الله في الارض، البوليس ده الله في السماء فوق بينزل عدالته وبنفذ البوليس ده تحت في الارض هنا. القانون الوضعي ايا كان شكله، فالبوليس هو الدرجه حقتنا ضد الريسيزم، ضد العنف، ضد المشاكل. نكلم البوليس ونخلي البوليس to be involved، حتى لو كان في sporadic cases انه البوليس is not that great، لانه في ناس عندهم برضه الفلسفه دي في راسهم، انت you are not going to lose anything. call البوليس in the first place، خلي البوليس يجيك.
وخلي الحاجات تاخذ مسارها، وده will never affect الولد ولا البيت ولا مستقبلهم طالما هم عندهم اي مشكله. ما تستنى لحد ما تبقى المصيبه اكبر من انك انت تقدر تستحملها وبعد ذاك تعملها. وصاد البوليس طوالي في السوشيال سيرفيس. عندنا السوشيال سيرفيس ده بس اللي هو بيسوق العيال وهو بيخرب البيوت كده، مع انه السوشيال سيرفيس ده من اكرم ومن اجمل ومن انصع ومن احسن المؤسسات اللي ممكن يكون قام عليها البلد. البلد دي قايمه بالايفيدنس، ما في زول بيشيل منك شافع ولا في زول بيعمل لك حاجه ما لم تكن انت فعلا incompetent parent وما اكثرهم. كل ما كنت انت incompetent كل ما كانت الوسيله بتاعت انه يسوق ولدك منك اسهل. فاحسن لك انك انت تكون البريدج الاول ده، وانك تكون زول انسايتفul وعندك نوع من التبصر، احسن من انه يكون في جهه ممكن تمشي تريبورت يو زي المدارس وغيرها وغيرها، لانه كل ما كان في جهه انت البيرنت دسيت وفي جهه هي اللي اتكلمت كل ما كان موقفك اسوء. طيب نجي للحلول. طبعا هي الاسباب انا ممكن اتكلم عنها لحد بكره، لكن انا متاكده انه في ناس حيقولوا كلام اهم من الكلام اللي انا بقوله ده، فهديهم فرصه عشان يتكلموا. الحلول اللي انا بشوفها يا دكتوره تماضر، ما مقاطعه عليك، هخليك تواصلي، بس اديك سؤالين عشان تجاوبيهم معاك في حلولك دي عشان الزمن. واحد من الاسئله اللي شايفه تتكرر كثير هنناقشه في الحلقه كامله براو. في سؤال بيقول لك رايك شنو في الاباء ولا الامهات البيرنتس اللي بيسافروا السودان زمن طويل ومخلين اطفالهم في ظروف حرجه هنا؟ تمام؟ ده سؤال يعني دخلي معاك في الحلول اللي حتقوليها. وفي سؤال ثاني بيقول لك ببساطه يا دكتوره، هسه لما ولدنا عنده قال لك اللوز بنعرفه بنضرب للدكتور لانه اللوز وارمه او بيقح او بيعمل او حرارته عاليه. السيمتومز اللي عايلاه شنو؟ ونعرف انه احنا دايرين لنا دكتور بتاع سايكاتري عشان نمشي له. دخليهم معاك في الحلول عشان الزمن يا دكتوره. طيب القصه بتاعت انه البيرنت بيسافروا وبيمشوا ده محلول، دي ما دايره حل، دي طوال البيرنت ده ما بيستحق انه يكون عنده اطفال. والله انت كونك تكون عندك احساس انه كونه يكون في روف واكل وشراب ده هي ده الديسيبلين ولا دي الوظيفه بتاعت البيرنت. الاكل والشراب والروف السك دي ما وظيفه بتاعت بيرنت، دي رعايه، دي اي جهه ممكن تقوم بها. الفوستا كير ممكن يعملها لك، الادوبشن بيعملها لك، اهلك بيعملوها لك، لكن الاتاشمنت كان ممكن يكون بيعملوا الاب والام والديزاين كير جيفرز، لانه مرات البيولوجيكال داد ما ممكن افيلبل، ماتوا فاتوا ما في شيء ما مشكله، لكن بيكون عندك ديزاين كير جيفر، زول محدد انا ام جوينج تو ديسيبلين الطفل ده، في فيجر محدد هو المسؤول. كونك تمشي من بلد لبلد وتخلي الطفل ده بيوري انك انت فعلا ما عندك مسؤوليه وانت يو دونت نو يور جوب. فالناس الزي ديل كونهم بيسافروا يخلوا اطفالهم دي مصيبه، انا افتكر دي فعلا مصيبه. فاتمنى انه الناس يتذكروا انه التربيه حقت الاطفال دي از نوت اباوت فود، انك ما تاكل، لكن انك انت ترعى وتخلي بالك من الاطفال. القصه بتاعت انك انت كيف تعرف انه مثلا السيمتومز اللي عند الزول قدامك ده حاجه مثلا شكلها غريب زي اللوز تمشي في الدكتور، ده بيحتاج معرفتك الجيده واللصيغه دي اللي احنا كنا نتكلم عنها وسنه جايه في الحلول هنا. كل ما كان الحوار بينك وبين الطفل من هو طفل صغيروني كل ما يكبر كل ما انت كنت قادر تنوتس وتشوف اذا كان في اي تشينج في البيهيفير بتاع الطفل، في سلوكه، في طريقه كلامه، في طريقه سلوكه وتصرفاته. لكن كل ما كان هو سترينجر بالنسبه لك، كل ما كان غريب، كل ما كان علاقتك به يا هو الاكل والشراب والسجن دي، كل ما كان انت بعيد عن عوالمه، لا تلحظ اي فرق. وللاسف الشديد انه في ناس كثيرين ضد نيل الجبك، انا كنت بتكلم عنه حاله الانكار، انه الناس بتكون شايفه العوج قدام عينها، لكن they try not to talk about it لانهم خايفين من انه الناس يشمتوا. للاسف الشديد انه الكوميونتي السوداني اللي عايش في بريطانيا زي الكوميونتي السوداني اللي عايش في السودان، بنفس حاجاته وبنفس الجوسيبس والخوف من انه الناس يجرموك ويتكلموا معاك. ودي مشكله اساسيه. الناس بدل تنشغل بانها هي تطور نفسها في البلد مفتوح زي البلد دي، في كل الريسورسز متاحه وموجوده، لانه بريطانيا دي من اكرم دول العالم قاطبه. انا عشت في 100 من الدول، انا ما لاقاني بلد بالكرم الحاكم الموجود في البلد. بدل انت تستغله في انك تطور نفسك، انت بتستغله في شغله ما عندها اي علاقه بانك انت تمبروف حياتك ولاولادك. الوقت اللي احنا كثيرين مننا بنستغله في اننا نعمل مشاكل ونتدخل في حياه بعض والحاجات زي دي، نستغله في اننا احنا فوكس على الاولاد ديل وخلي بالنا عشان نلحظ اللوز دي. كل ما انت كنت انشغلت بامر نفسك ما بيكون عندك وقت انك تنشغل بامر غيرك، وكل ما كفيت اذاك عن الناس فانك انت تجعله خير لروحك ولعيالك واهتمام ببيتك وروحك وعيالك اكثر من انك تعاين للناس.
اهم حاجه للناس الجايين بريطانيا، للناس الجايين، الناس اللي قاعدين برضه ممكن تساعدهم شويه، اختار المحل اللي انت حتعيش فيها. عندنا مشكله، كل الناس دي بتجي دايره تسكن في لندن. في حاجه معروفه في السايكاتري وفي الحاجات اللي عندها علاقه بالدركس والادكشن وكده. انا من اكثر الناس اللي بيشتغلوا مع المهاجرين واللاجئين السياسيين، بشتغل في القصص بتاعت الادكشن والحاجات دي. في دراسات عديد اثبتت انه دائما السيتي سنتر اكثر الحتات اللي فيها مشاكل. كل ما كان السيتي سنتر بتاع مدينه كبيره وضخم واسع، كل ما تكونت حلقات الجرائم هناك بصوره اكبر. المدن الكبيره والفيري كراودي والفيها ناس كثيرين وبتقلل من قدرتك انت على انك تتحكم في تربيه اطفالك ومراقبتهم، ما تلزمك، ما في سبب يخليك انك تصير انك لازم تعيش في لندن وتقعد في السيتي حق لندن، ما لم يكون انت عندك اسبابك القويه اللي بتعمل الحكايه دي. يعني اذا انت مثلا ما كان عندك دراسه وما كان عندك شغل بعينه، ما في سبب يخليك تصير انك تعيش في حته فيري كراودي، ممكن تكون خدماتها اقل، الناس اللي فيها ممكن تكون ناس عندها مشاكل بتاع الجرائم، دراج ديلرز، لانه اغلب الفيري بيج بيلدينجز اللي بتكون في لندن دي وغيرها فيها مشاكل زي دي كثيره جدا جدا وبيقوموها كميه من الناس. الحاجه دي كل ما انت تطلع للكنتري سايد لبرا، كل ما كانت الجرائم زي دي شكلها اقل، وكل ما كانت قدرتك انت تورجنايز حياتك وتنظم حياتك وتراقب اطفالك كل ما كانت احسن، وكل ما كانت الحياه اسهل. الجي قريب، السوق قريب، الحاجات قريبه، انت بتتفرغ فعلا لتربيه اطفالك بدل انت تقعد مشرور في حته كبيره وناس كتار. الحاجه الثانيه اللي هي انك انت تعرف الهويه اللي انت بتتكلم عنها. احنا دايرين نفضل، نحن كسودانيين دايرين نفضل كسودانيين نحافظ على شنو كأن احنا موجودين هنا في بريطانيا، شنو نحن ممكن نعمله عشان نعمل الحاجه دي وتخلينا انتصار اتكلمت عنها. الشيء الثاني الانصات، الكلام اللي قلته من شويه، الانصات والمتابعه، عشان انت تركز وتعرف المشكله وين. ادي اولادك ديل ولد ولد، واتمنى فعلا انه ما يكونوا عددهم كبير شديد عشان الخطه حق دي تنجح. كل ما كان عدد الاطفال اقل كل ما كان الكواليتي اللي انت بتديها للاطفال احسن. يعني ما الاطفال دول ما يكونوا وسيله لكسب رزق بعد الاسر، يعني انه كل ما كان اولادك كتار كل ما كان البنفيت حقك كتار، دي ما مشكله. كل يا اخواننا حاول قدر الامكان انه اي طفل يكون عنده هيز اون تايم. اقعد مع اي طفل ان شاء الله ساعه في اليوم، براه من غير اخوان، وربوا كل طفل براه، ربوه بكل حاجاته وامكانياته وقدرته. make the best version of him. بتصنع من الطفل النسخه الاحسن منه، ما النسخه الاحسن من اولاد الجيران ولا الاحسن من الاولاد اللي قاعدين في البيت ولا غيره، هو بس هو. زيد الصيغه دي جواه وخليه بني ادم واثق من نفسه. الطفل اللي عنده مشكله بتاعت كومبتنس وعنده مشكله بتاع الثقه في نفسه هو اكثر الاطفال فولنربيليتي. طفل ضعيف وممكن تجيه الجانجز وممكن يجيه الباد كراودز، وممكن يكون لانه زول فيري وبلي، زول هش ومسكين وبسيط. فكل ما كان طفلك واثق من نفسه كل ما كانت الفرصه في انه يتعرض للبولينج ويتعرض للعنف ويتعرض للتحرش ويتعرض للضرب ويتعرض للمشاكل كل ما كانت اقل. فعشان كده ازرع في طفلك ثقته في نفسه، وقبل ثقته في نفسه ثقته فيك. ماما وبابا ديل اخر حبه في الصندوق. ماما وبابا ذا بيست. ماما احسن زول، بابا احسن زول. ده الكلام اللي قالته يسرا عن البيرنتس حقنا. انا I'm going to be very loyal to them. انا وبابا we leave our country. كلنا جينا البلد دي لانه غلبنا نعيش في السودان. جينا قعدنا هنا we need to tell اولادنا الستوري حقتنا. القعاد في البلد دي is a type of حياه صعبه بالنسبه لنا، لكن نحن هنا for the best interest of you. اولادنا لازم يعرفوا انه نحن قاعدين عشانهم، وعشان نكون قاعدين عشانهم لازم يعرفوا انه في حاجات نحن we waited for it، ما عشان هم ده بيرجع لنا نحن. التربيه المبنيه على الريورد ما كويسه، نحن ما مستنيين يعمل لنا شيء، لكن يعملوا شيء ليروحوا. يستاهل انه نحن كلنا خلينا اولادنا واهلنا والسبورت وجينا قعدنا معاهم هنا. الطفل لازم يكون واعي للحاجه دي كويس جدا. الطفل لازم يعرف انه مختلف. الطفل السوداني العايش هنا يعرف انه هو هيز ديفرنت، لكن هيز نوت يونيك. الطفل الديفرنت هيز نوت يونيك. انا مختلف لكن ما مميز. انا مختلف بشكلي، بلوني، بديني، ايا كان دينك، وانا مختلف عن الناس الموجودين في البلد، لكن انا ما مميز. انا لا احسن، ولا انا بوري الناس يعملوا شنو صح، ولا انا بجرم الناس الموجودين حوالي، ولا انا بخش جروب عشان اصلحه، ولا انا مسؤول من سلوك الناس. انا مسؤول من روحي دي. فكل طفل يكون حاب الاختلاف اللي عنده، مؤمن بامكانياته، كل ما كان اقل عرضه للحاجه زي دي. يعني الحاجه الثانيه
ودي الأهم، إنك تعرف محيط أطفالك. ما بنقدر نطلقهم ساي. يمكن في السودان الحاجة دي شوية أحسن لأنه نحن كلنا عايشين نفس الظروف. هنا أنت محتاج تعرف السراوندينج بتاع الطفل. الليلة جا قال لك أنا صاحبت فلان وعلتكان، ومن هو طفل صغنوني الحاجة دي يكون عارفة إنه ماما دي ولا بابا both of them they will be involved في الحاجات اللي إحنا بنعملها مع بعض. أي حاجة عندها علاقة بالأطفال أنا البيرنت ده قاعد ومسؤول وشايف ومتفرغ. أي زول عنده أطفال إلا يتفرغ للأطفال، يتفرغ حتى لو داير يشتغل بيشتغل بالقدر اللي بيخليه بس ياكل ويشرب ويعيش. لكن ما عندك طريقة للقروش لو عندك عيال، بتقعد أوقات طويلة جدا جدا عشان تراقبهم وتراقب أهلهم. نحن هنا محتاجين نعرف الطفل، نعرف أهله ونعرف الباك جراوند الجاي منه، لأنه في معظم الأسر بيجوا لنا أطفال بيكونوا أهلهم دراج ديلرز. الطفل ممكن يكون كويس في المدرسة لكن الباك جراوند حقه ممكن يكون فيه مشاكل كثيرة. الشيء زي ده لأنه طفلك ممكن يزوره وممكن هو يجي يزور زي طفلك، وكل ما يكبر وكل ما كانت الحاجة دي نورمال ومتاحة كل ما كان الخطر على الطفل أكبر وممكن يكون أكثم. وبعد ذاك أنت بتبقى في حتة إنك ما بتقدر تتراجع عن الحاجة اللي أنت عملتها. محتاجين نحب الأطفال ونحترمهم ونقدرهم، محتاجين ناخدهم قدام عيننا، محتاجين نوريهم إنه دايما في فرصة ثانية، دايما في فرصة ثانية، عشان الطفل لما يعمل حاجة غلط ما يخاف إنه هو يعترف. أنا بوريك إنه الغلط دايما هو اللي بيخليك أنت أحسن. نربي عندهم الابيليتي اوف ريزيلينس، ما إنهم دايما صح ودايما بيرفكت ودايما ما في زول منهم دايما second to none. No, they can do mistakes. لأنه this is the only way أنت you can learn. لكن عشان to minimize الدمج بتاع الميستيكس أنت you need to tell me earlier. كل ما كان تدخلي أنا البيرنت earlier كل ما كنت أنا قادر to be there to support. وأنا يا دكتور شكرا لك والله، ما قصرتي وشكرا على وقتك والله. يا ريت لو في الوقت، ناس كثير لسه كل مرة من قبل من لما انتصار بيقول لي ليه من الوقت أنا بشيل القباحة ده كله. شكرا لك والله، دي نصائح مفيدة جدا جدا. وهسه راكين ده حيواصل في نفس لاينك. شكرا لك يا دكتور وشكرا لوقتك. والحاجات دي احنا كلها حنشملها وهاخدها والله. كل الحاجات اللي قالوها الناس دي ما انا بوعدكم هنشيلها وناخدها في الصفحه دي، والاسئله الدايرينها والايميلات والكونتاكت بتاعت الناس دي اي لحظه. الحاجه اللي انا برضه بامن عليها يعني يا ريت لو اي زول عنده فيدباك الكلام الكويس ده كله قريناه، لكن اي شيء دايرينه زياده عن الناس دي نقدر، لانه نحن بدنا نسهل. شكرا لك يا دكتور، شكرا لك جزيلا يا الله يكرمك. شكرا لك يا دكتور. طيب انا الان داير تو انتروديوس راكين. you hear me يا راكين. راكين يعني there is much I will introduce you in Arabic راكين and then I will say the English. راكين thank you very much انك يعني still patient معانا. He's also very busy man. He was also giving a talk at 3 o'clock but he still made himself to us. He's someone many of the Sudanese they know him, whether through Sheikh Babikir Rumi Kef or whether through what they hear. He's an activist. يعني زول نشيط جدا وزول ما شاء الله عليه، يعني very active في الكوميونتي عموما not just السودانيز. ولكن ذاته هو استاذ ورئيس قسم الريليجيوس ستاديز في المدرسه ثانويه في نورث لندن، وقام بنشاطات كثيره من ضمنها سيف اور بويز، ده حيتكلم لنا عنه. وهو ذاته يعني انا بتذكر بناتي بيقول لي زي لايك الراب اللي بيعملوا اليوم، قدر ذاته انوفيتيف وكرييتيف يعني تو ميك الراب اللي بيحبوا الاطفال انه بالراب ده يوصل لهم حاجات عن الرسول صلى الله عليه وسلم والدين ويعمل الحاجات الكويسه. يا ريت لو كان في وقت كان نخليه يغني لنا بعد ما يخلص. يعني عنده combination of leader, coach, teacher, head of department, someone engaged with the youngest. So Rakin, thank you very much for your time. The floor is yours. Thank you very much again for we apologize for keeping you long. Inshallah you will get on time. Thank you. Go the floor is yours, Rakin. Go ahead. Okay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق القدر العظيم. أما بعد. First of all, Jazakallah khair, Professor, for inviting me to come to this very, very important comment. And I want to put my bit in as well. I want to focus on a part which is called the school to prison pipeline. And before I start there, I want to say something that the challenge
that the Sudanese community is going through now is a challenge for all of the Muslims. It's not just a challenge for the Sudanese community, it's actually a challenge for all of the Muslims. And the reason why I say this is because now even the Muslim population in prison has more than doubled in the last 10 years. Okay, the Muslim population in prison is nearly doubled in the last 10 years. Okay, and that is from the Ministry of Justice. And children, it's possible for children to have one culture at home when they're with their family. So they're at home, they're talking to you at home, mashallah, you're talking your Arabic, mashallah, everybody is happy. But then when they're on the streets, when they're in school, it's a totally different culture. It's a very, very different culture. And unfortunately, the youth of today, the biggest culture that they have, that everybody is involved in, everybody is immersed in, the biggest culture right now amongst the youth is like black culture. But unfortunately, a lot of the things that is around what they're calling black culture is like, for example, the music scene. At the moment, the biggest music is like UK drill. It's called UK drill. Unfortunately, all of the lyrics is talking about killing. There's different ways on how you can kill people. Okay, and this is the most popular, and you see them, they have millions of followers. Okay, all this is happening on social media. So even your child can be in your house with you, and you think everything is okay, and this is what they're listening to, okay, and this is what they're focused on. Now, again, also looking at role models, I heard a lot of people talking about role models. Role models is very important, especially for the men, especially for the young boys, because when there's mother at home and there's father is absent, then what can happen to this young child is that they look for other role models. And the other role models they can find on the streets. And unfortunately, now we have a big problem in this country, which is gang grooming. Before it used to be, we used to talk a lot about sexual grooming, like the young people, and now it's gang grooming. So you find gangs looking for younger and younger people that they can get into the gangs. And this is very important. The Ministry of Justice figures from 2017, which show that nearly 2/3 of prisoners have been excluded from school. Now, as Professor told me to do, what I'm going to do is tell you some warning signs. Some signs that parents, okay, that they can look out for, okay, in their children. And one of the signs is if your child is getting in problems in school. Very, very important. Take it very seriously. If the school, it keeps ringing you up and telling you there's some issues with your child, there's poor behavior, take it very seriously, because this poor behavior, it can lead to continuous exclusion, and it can lead from continuous exclusion, it can lead to permanent exclusion. And there's a correlation between permanent exclusion and ending up in prison. They're important. Also, when a lot of the people in the gang stuff, it starts from young. Before, people used to talk about secondary schools, but now they're even getting them from primary. And one of the signs is poor behavior. And then also who they're hanging out with. It's very important for us as the parents, know all of your children's friends. Get to know all of your children's friends. Know who they're spending their time with. Very important. Because if you don't know who your children are spending time with, this is a big problem. Also, spend time talking to your child, one, but secondly, listening to your child. Listening. Earlier on, you heard from Sister Isra, who was saying that she had a good relationship with her parents, which is very important. But for parents, one thing that we need to do is be good listeners. We need to listen to the children, because this is not Sudan. This is London. These are the London streets. What's going on in the London streets is very different. It's very dangerous out there. Extremely dangerous. As you can see, every day, more and more people, young people are getting killed on the streets. And if you look at the names of a majority of the young children being killed in London streets, they're Muslims. You see the names, Abdul Rahman, Abdullah, Muhammad, you will see the names. They're important. When your children are leaving school, it's important that they need to be home.
It's important that you need to know exactly where your children are all of the time. Sometimes if your children is out of the home and it's late 8 o'clock, past 8 o'clock, and you don't know where they are, no. Maybe 30 years ago that was okay. Now it's very important that you know where your children are, because it's very dangerous out there. Also, make sure your child comes straight home. Find out the names, and we said that, of all the family members, of all the children. Know who your children's friends are. If they have, also, if you find out that your children have bad company, if you find out that your children's friends, there's problems there, you need to come in between. You need to come in between and actually take your child away from that, from a group. And it might even be, you might even have to take the steps that if your child is getting into a lot of trouble, you might even have to take that child out of that school and put them in another school and start over again. This might be better than leaving them to get into bad company, which can lead into problems and early death. Also, at home, make your time at home, make your home a fun and creative place for them. So it's even better if they have a place where they can bring their friends and they can spend more time at home. It's make your home an open place. They want to bring their friends, let them. It'd be better for them to be in your house where you know what's happening than them to be outside where you don't know what's happening. Where are the places now? For example, you'll find the Muslim youth, you'll find them in shisha bars, hanging out in shisha bars, hanging out on the street corners, hanging out in shopping centers. When before, there used to be places like youth centers. Of course, we've lost a lot of the youth centers. Now the children, they're hanging out on the streets. It's very important to keep them in our house. So all of these, and know that there is a different language. Sometimes the children, they can talk to you at home. You speak in Arabic at home, alhamdulillah. But it's important for us as the parents to try to keep up to date with what our young people are listening to, what they're talking about. Learn the culture. Learn as much as you can. And even, to be honest, if you talk to your children more and listen to them, you can listen out for early signs. And there are other signs. For example, if your child has money, you see your child getting more and more money, and you did not give that child money, this is a big warning sign. Where did this money come from? Second thing, if you see your child having like more than one phone, okay, this is a big warning sign. Usually, if they're selling drugs, they have a small phone. It's very small. They have a normal phone and a very small one. This is another warning sign. These are signs. And then also, if your child starts to have new friends that you don't know about, they start to hang around with different children that you don't know, and they don't want to bring them around you, again, this is warning signs. All of these are warning signs. And alhamdulillah, bil alameen, I think that is my time run up. So I think I'll stop there. So anything is from online, anything bad is from my own Rakeen, you are one of the best teachers. I can have no question. You manage yourself very well, but you touch in very good issues. Really, thank you very much, Rakeen. You mentioned one thing which I can see it here been lots of questions before. Also, the police officer said the same like what you said. He said if you find with your son or daughter money or is anything which you think you haven't given it to him and so on. Now we are the police officer because you were when you were meeting. Now the police officer said always the police officer call them and doing. What is your advice? We hear the police officer already. What is your, imagine I found money or goods or any brands, products which are very expensive. I didn't give him or her the money. What do? We call the police or we call people like Manny who is expert in the council with these things. What do we do? If I find, now someone will ask you that question. Yes, definitely. First of all, have a conversation with your child. That's the first thing. Okay. Have a conversation. What is happening? You know, where did you get this from? Because I didn't give you the money for this. Have that discussion. Also, definitely call somebody like Manny or Abdul Kareem and get them involved early. As soon as you see something like this, okay, you need to go and get help, like straight away. Don't leave it and think, oh my God, it's okay. Straight away. As soon as you see something that looks suspicious, if you can get that help, that support, get it in.
And also as well, even if there's a big gap between the parents and the parents and the child, it's important to get some young role models. Okay. And even if they've got like some young cousins, they've got some young cousins in their family, somebody that is younger that can speak to them, bring them in early. Okay. But this is a big warning sign. And now another question for you. I mean, you're quite popular. I have seen that with Sheikh Babikir in the Rumi Cave. The kids, they like you. They like the way you communicate with them, particularly with the music, with the rap and so on. And we know that all our kids, if you check what they're doing on mobile phone, either games or they're listening to music. So to what extent do you think music could be part of the solution? And the things like you do, like the rap, which I always wanted, and inshallah we will do this, to give them, support them. Let's do rap, let's do whatever it is. Do you see that could be one of the issues, one of the ways to connect them closer to us, by actually let them, encourage them to get engaged into maybe learn music or rap or whatever? Do you advise on anything of this? Yeah, I think music is very good, very, very good, especially like right about now. And poetry, especially poetry. Poetry is so popular, and even we're seeing lots of young people, especially young Muslims, that have been able to express themselves with poetry. Also, like your music is very good. As I said earlier, this music called the UK drill is probably the most popular music at the moment. Unfortunately, the majority of the lyrics is not good. So, but for us to actually, if we could use music but bring good messages, like what we used to do in the past, that would be great. Out of the, I think, of the young people now that is doing it, I think that there's one person called Dave. Some of you might know of Dave, but Dave, he was someone that had some lyrics that was more conscious. But and there are actually. He got the award. I think he was given the British award last year. Yes. He was that song called Black. Yeah. Yes, and there's a young Muslim brother that we have. His name is Khalid Sadiq. And Khalid Sadiq, mashallah, but he's someone that he's very popular at the moment, and he uses very popular music, but the message is very good. And we could do something. We can encourage our children to be making positive messages. But the main thing is that we need to keep our children busy and with us. Excellent. Another question for you quickly, Rakin. They don't tell us who their friends. You have said that, Dr. Tamadr said that. Many people before you said the same thing. We should know who they hang around with and so on as everybody. But the question here, if they don't tell us, and that's quite parents, many parents say that. They don't tell you who are their friends are. What do we do? If you have to just keep talking to your child, if you have a good relationship with your child, okay, and you're very open with them, okay, then afterwards you'll be able to get more out. Because what happens with children as well, that if they feel that they're going to get into trouble, or they feel that their parents won't understand, or their parents are going to go crazy, they won't actually open up. But what we want to have in the house, we want to have like an open relationship where the child can just come and tell you anything. If we have this relationship with them, then we'll be able to get more out of them. But if they feel that they're going to just get into trouble and we won't understand, this is where the problem comes. So it's just important to keep talking. Yes. About the role model and how to be friendly with them and what the things you said, which is been said also before. Yes. Okay, Rakin, thank you very much. And Rakin, we will add all the links to the Save Boys, all the things. Thank you very much. And I know this is just the start, and inshallah we'll come back to you. Thank you very much, Rakin. Thank you, Rakin. Thank you very much. Okay. Now I would like to go to Dr. Muna Ibrahim. She is a communication engagement officer from Oxford University. So we are very proud of you, Muna, of course. Let me make sure I can allow you to share. Okay, you are now able to share. Can you click that? You are able to share. Now, Muna, yes. I introduced her early, but we are very proud of you, and I think you're doing great with policy engagement. So give us, where is the engagement, and how can we help those who do engagement like you? How would we help them? And give us quick tips, particularly you studied in Sudan, you came to Oxford, you finished your degree, and now you are working. So the floor is yours. Go ahead.
Okay, thank you so much, Ustaz. And salam alaikum, everyone. It's honestly very humbling to follow such a great series of presenters. I am really, I'm really happy to be here with you guys. And before I kind of dive into my topic and my findings, I would like to kind of emphasize again the importance of communication. This is something that has been brought up by almost all of our speakers here, but I would like to particularly shed light on examples from immigrant communities who are not Sudanese as well here in UK. A lot of them have struggled with protecting young people at vulnerable stages of their life. For example, teenagers, for example, are most vulnerable to violence. They're most vulnerable to abuses, and even to increases in mental health issues as well, as the previous doctors have spoken about this as well. Now, a lot of people mention that when their child reaches out and goes like, "Mom, I might be depressed," the first reaction is always, "What's wrong with you? What's missing in your life? Why is this happening to you?" And I think this is one of the biggest indicators of this communication lag, this clog between parents and their kids. And this is something I want to dive into in my topic. I'd like to talk about positive parenting. Now, most of my experience is working on national levels on health policy using evidence coming from the University of Oxford. So I'll just share screens now. I think I agree with all of the previous speakers when I say that parents are the single greatest influence on their children. And those, yes, are supported by school systems, are supported by communities, friends, but parents are the key. And I just want to show findings from across Africa. These are findings from a recent study in Southern Africa. It basically shows that when we combine safe schools, cash transfers, and parenting support to families across this region, these are the results that we find. And this is something that the previous speakers have touched on, which is, for example, we need to have a safe school where people are not bullied, they're going with the right crowds, where their teachers are on good terms with them. We've talked about the issue of money and having a reasonable sense of finances and not being too worried about finances. But what I really want to dive into is parenting support. Now, these three combined have been found to reduce abuse by 51%. They improve mental health by 33%. These are very significant findings. They decrease violence perpetration, decrease community violence. It's no doubt this is what the evidence says. Now, diving into parenting support, I just want to divide the 4 different parenting styles. And for parents out there, you can kind of try to see which one you fit into. But there's 4 different types of parenting: authoritative, authoritarian, permissive, or uninvolved. And you can see that the different combinations. Authoritative is often sensitive, but demanding. You have high expectations of your children, but there's always a hierarchy. So between child and parent, they're not on the same level. Permissive is something we see more in Western families, which is when the family are all equal, they're all friends. This is less common in the Sudanese community. But the most common two are authoritarian and authoritative among Sudanese parents. Now, there's a very dangerous difference between these two. One of them is sensitive and responsive, and the other is stern and strict. With the latter, this one, we see high expectations from the child, but with no support. There's an expectation that they cannot fail. They have to succeed, but with no emotional support, which means that the child would always be under pressure to succeed, and even when they don't, they would hide it. In this type, we also see that there's a lack of privacy. There's a sense of a big brother sense. So someone is always watching, but without actually helping. And this is
the key type of parenting that all the speakers have recommended to stop. So when we see here, authoritarian parenting results in low self-esteem, low trust, weak behavior, poor social skills, which as the previous speaker said, lead to crimes, lead to violence, lead to getting involved in suspicious activity. And the academics of the children from these types of families also result in low academics. They can't concentrate. Their achievement is not great. Whereas authoritative, where the parents communicate and sensitively respond while believing in the child's potential, results in these things: high self-esteem, trusting, social responsibility. They feel the need to help people about them. They don't get as exposed to peer pressure as their peers. And they are known to be academically superior. So these are just kind of examples that I wanted to share on the concrete levels of how this affects people's lives. And yes, so to summarize everything, positive parenting is a cornerstone to pushing forward youth success, to being kind of cheerleaders to motivate kids to move forward with a brighter career, with a brighter lifestyle. I know my parents surely were supportive during this entire journey. And I totally encourage other parents to do the same. Thank you. دكتورة منى شكرا لك جزيلا، شكرا والله كفيتي، وان شاء الله يعني احنا من الناس كلكم قدرنا نجيب منطقه تشرحوا كل زول ياخذ سيشن كامل، وشكرا لك جزيلا. وطبعا الناس بتستخفي توقعات مننا كثير، ولما نجي يقول لك الزمن وكان تقطع ده ما يعني حقيقه يعني ما شاء الله يعني احنا كان عملنا مؤتمر في الجامعه ونقدر نلقى لو ما زيكم ما في احسن منكم، وربنا يزيدكم. شكرا لك. شفت 5 دقائق يا دكتور شكرا لك والله. ما انت لو ما عملت كده ما ممكن تكوني في اوكسفورد، يعني لازم تكوني دولة. والله نفتخر والله صراحه كلنا بيتكلموا ديل، لكن لما تشوف زي ديل الشباب ديل يغودوا يعني قاعدين في مشاريع في جامعه اوكسفورد، وانتصار قبل انتصار وتماضر واسراء، يعني والله يا جماعه يعني حقيقه يا ريت لو كل اسبوع نجيب ونيجي نتونسوا بس خليك يتكلموا لنا عن بيرنتنج، لانهم بيدوا موتيف للناس الشباب الباقيين. يعني اتمنى الليله اي شاب اي تينيج يشوف اسراء دي يسال نفسه ان بيخلي بكره ما يكون اسراء دي شنو؟ حتى لعيبه الكوره اللي بيحبون دي ما يكونوا رو موديلز. اسراء دي نادال العمده بتذكر ولا الماير في نيوكاسل. طيب انا عشان الزمن داير اقدم باقي لي ثاني 3 سبيكر ان شاء الله. شيخ بابكر ده خدتني الاخر ونعتذر بشده والله. يعني شيخ بابكر ده مسكناه وهو زول مريض، يعني ربنا يواليه بكل عافيه. والناس بيرسلوا اسئله بالالاف في كل الدنيا متابعه فيكم في الميدل ايست وفي غيره. انا داير ادخل استاذ اسماعيل بسرعه شديده معلش. فاسماعيل ذول سوشيال انتربرينير، وقدر يعني انا يمكن حاجه كاتبه عنه هنا، انا هخليه يتكلم سريع. يعني قام اسس لمشروع مشروع مهم جدا. خليني اعمل له ميوت. انت ميوتت يا اسماعيل؟ ما عارف ما فاتح لك ليه؟ نعم. أيوة. السلام عليكم. طيب فانا هديك الفرصه يا اسماعيل. هو اسس لمشروع اسمه السلام بروجكت او مشروع السلام، وده عشان يكافح به الجريمه ويساعد به في السوسايتي، وبيشبهوا المدارس والسجون وغيره. عنده خبره ما شاء الله ممتازه، ولقى جوائز، حتى اخذ يعني هي واز بين اووردد جوائز من الهوم اوفيس ومن جزء كبير من المجتمع المدني. وطبعا يا جماعه في البلد دي الجوائز دي ما بيحطوها ساكت، يعني الجوائز دي بيقيموا الدور بتاعك في المجتمع، واحنا سعيدين يكون عندنا واحد معاهم هذا. فتفضل يا استاذ اسماعيل، تفضل يا استاذ اسماعيل. I was just introducing you in Arabic, so the floor is yours now. Go ahead. Jazakallah Sheikh. Assalamu alaikum everybody. Is it possible to share my screen to a presentation? Yes, I will allow you now. Let me just allow you to share your screen. Thank you. I am allowing you. 1 second. Yes, you should be now allowed. Can you check? Yes. Go ahead. Okay. Where's it gone? Hold on, bear with me.
what you need to just open it in the desktop and then it should show you. Yes, I know. It's just gone missing. Bear with me, Sheikh. No I'll be problem. quick. Do it again. No problem. Hold on. This. While he's I'll do it fixing, again. Bear yes, with me. Hold on. I keep receiving lots of feedback on Mani, Okay. Tabadur, everyone. So there is lots of those great tweeting. So I wish we had half an hour for each one of you, but go ahead, dear Ismail. Okay. Bismillah. Oh, it's coming soon. Okay. Assalamu alaikum, everybody. Thank you for your patience. My name is Ismail Lee South, and basically I am the founder of the Salam Project. I'm just going to talk. Sorry, I'm just going to talk. It's not working. Yes. So my name is Ismail. I'm the founder of the Salam Project, and the Salam Project is a youth and community organization that challenges knife crime, county lines, extremism, radicalization, underachievement, permanent exclusion. And how we do our work is we go into schools, youth clubs, prisons, churches and mosques and deliver workshops. We also have a great team of volunteer mentors who are professionals, who are positive role models of predominantly African and Afro-Caribbean heritage to deliver mentoring. We also have 3 volunteers who are tutors as well. So how I got into this work is truly by accident. Originally, I used to work in banking, and my nephew got involved in a gang. So when he got involved in a gang, he got stabbed on 2 occasions, and his mother, who's my sister, had to come and live with me. And that's what opened my eyes up to youth and community work. And while involved in youth and community work, I then had the idea of starting up my own youth organization. Our beloved brother Rakim, mashallah, he was the brother that helped me to set up. And alhamdulillah, I was able to start up the Salam Project. And brother Mani Abdul Kareem is a co-trustee. And mashallah, Sheikh Babika, mashallah, was the man who I used to go to for advice on a regular basis. Now, moving on now in 2020, I must say that 90% of my clients are of African and Afro-Caribbean heritage. And this, when I say African, I include Sudanese, Eritrean, Somali, and Ethiopian too. And the county lines issue is like as an epidemic proportions now. And the reason why the county lines are epidemic proportions now is because we know as parents, we are fighting to pay the bills. We are fighting to make ends meet. We're fighting to save up for the holidays, to keep our wife and families happy. And in the process, we're neglecting our children. And this neglect is a misconception that only people involved in knife crime and county lines are from lower economic families, lower working class families. This issue and this problem is across the board. It's affecting all families of all social statuses, of all backgrounds, all ethnicities, all sects, all religions, all school of thoughts. And my advice, my main thing I would like to put forward to today is if anyone works with a parent or if anyone knows with a parent, Rakim mentioned it earlier. Alhamdulillah, Rakim explained county lines very thoroughly. I'm sure Mani explained everything thoroughly, so I don't need to reiterate what they said. But one thing I have to say, the reason why this issue is going out of control is because when parents are seeing the signs and when parents are seeing the issues, they are not calling for help. They believe in shame. They think, oh, the shame is going to be bad for my family. Oh, no, 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 no. When the parents see the first signs, they should not, I know it's easy to say and it's hard to do, they should be willing to call out for help, okay? So if they suspect their son is drug dealing, if they suspect their son or daughter is involved in a gang or doing county lines, they need to call out for organizations to help with mentoring and help with tutoring. Another reality that perpetuates this issue is that, as we're here in the Sudanese forum, Sudanese are classed as people of African heritage. And there's a sad reality is many of our young people who are of African heritage, which includes Sudanese,
are disproportionately, wrongly misdiagnosed with special educational needs disabilities, i.e. ADHD, i.e. autism, i.e. diaspora, i.e. dyslexia. So when this happens in the schooling system, this is the beginning of the trajectory of them getting involved in many of these issues. So when or if young parents are approached by the schools to say, oh, your children has learning difficulties, or your child has maybe ADHD, maybe autism, whatever, the parents should not willingly believe everything the schools say. And I say this respectively to all teachers. I don't need to disrespect all teachers, all schools, but what the parents should incorporate is they need to get a tutor to help to support the young person in their school academic achievements. Because what happens is sometimes when they're in school and they're told they have ADHD, they're told they have autism, they're told they have diaspora, they're told they got dyslexia, they then start to believe, oh, I'm not normal, I'm not good enough, I'm not this, I'm not that. And this sends a bad message. Now, how we as the Salam Project work is, we challenge this issue through 4 ways. 1, we do mentoring. We have a team of mentors whereby we charge parents to do mentoring. 2, we have a team of tutors. 3, if we strongly advise as parents, when our young people reach the age of 12 to 14, we should be asking them, what is it you want to do? We need to tap more into their aspirations. What do you want to do when you're an adult? And if we find out they want to be a doctor, they want to be a lawyer, from 12 to 14, we as parents, we should be trying to find that's pertaining to their work experience. So we're tapping into their inner aspirations, because what's happening is many of our young people, they're seeing that this system is institutionally racist. Okay, don't get me wrong, Britain is the best place to live if you're a person of African or Afro-Caribbean heritage. But like everything, there's a work in progress. So we have some people who are going around in the community and on social media telling our young people, because you're black, you cannot achieve. Because you're black, you won't be able to get a job. Because you're black, you're at the bottom. So sadly, many of our young people are believing this rubbish, and they're believing that their only way out is by doing drug dealing, by being in gangs, by being in illegal activity. So that's why I say, and I believe, if our young people reach the ages of 12 to 14, we should be asking them, what do they want to do when they grow up? So if they say they want to be a mechanic, our job as parents is to try to find the mechanics and try to get them work experience there 1 day a week. Of course, we have to vet them to make sure that they're not funny or strange or very, very naughty. But when we find them, we have to make them do some work experience. Because when the young people are busy doing things around their interests, around their passions, around their aspirations, this is one of the best deterrents. Now, in our work, and Rakeem knows this as well, some of the people we've worked with in the past have belonged to gangs, have belonged to extremist groups, have belonged to county lines and so forth. How they came out of it was not by preaching, not by saying, Astaghfirullah, haram, Astaghfirullah, you're going to hell, Astaghfirullah, you're evil, you're bad. That never take them away. What got them away was we asked them what they wanted to do. There's one brother, he wanted to get into construction, but he thought he had no chance. And then through our volunteers, through our partners and organizations we work with, we got him opportunities in construction, and now he works full-time in construction. And now he's doing a job that he really wants to do. He has no need for crime. There's another brother who was involved in gangs, involved in county lines. He's involved also in an extremist group. And when he was asked, what is it you want to do? He said he wanted to start up his own tech business company. We introduced him to a businessman to give him business tutoring. And then he learned on YouTube how to make apps and how to make websites. And now he runs an independent business on running his own business and tutoring. So in closing, I believe the way in us challenging this issue is tapping into our young people's aspirations. 2, incorporate mentoring. 3, incorporate tutoring. 4, incorporating work experience.
And 5, we need, if we see any signs early, is to try to nip it in the bud as early as possible. Because by the time it goes into child services, the sad reality, that's when it's too late. Thank you very much. Thank you very much, Ismail. Thank you very, very much. And I think definitely you touch on issues. We're definitely going to come back to them in more time, because I think that's part of the solution, is to help them. And we have proposed before to help them, mentoring them to get projects. And I think that's would be, I think, in my opinion, humble opinion, part of the solution, because if they can earn some more money to buy these brands, whatever it is, at least they will not go and look for other ways to bring them. So let's help them. Thank you very, very much. And I know the time is really killing me. I definitely will come back to you, and you can use your slide. I would like to go to our final. This just today, youngest was giving it to also the storytelling about his story. And then we will go to Sheikh Babikr to conclude. And I have really enjoyed it. And I can tell you, huge, huge positive feedback, responses from family. And I think there's lots of questions, but there's one question I have seen it being from Rakin talking, even Ismail. It's been repeated a couple of times. I will leave this to Sheikh Babikr, which is random stabbing. They said, oh, this is great, but do you believe there is a random stabbing? Your child will just go out to Tesco, someone will kill him. So we will leave this maybe to be taken by Sheikh, because this is all is Ghada wa Ghadar, like maybe this is another Ghada wa Ghadar maybe. So there is lots of questions. Now, Ahmed Abdel Daim, I will let him talk now before. And I have to say, Mali said this earlier. He said there is, when he started, because we need to really, not just ending with a positive message, but it's true. We have lots of positive messages. Mani said earlier, and the police officer said, everyone here said, I think the same, what's Mani is being conquered along all of you. There are so many talking, we are talking about the little struggling, but not the many who are successful. In terms of successful in passing through this difficulty. In Sudan, or where we come from, we didn't go through these challenges. We don't know knife crime in Sudan when we were in school, really. We know bullying, we know everything, but I can't remember in Sudan when I was in school, our parents ever had any issues to do with knife. There's no knife crime, for example. So when we came here, it's new to me. But Ahmed, I have always have many examples, and it's not because he's here. As I said in Badri, Malik, and in Isra, every time I can give you 10 examples. I gave you an example earlier about Luda, Abu Imad Abu Sab'a, I gave you about Ibtihal, and I can go on and on, give you a list of boys and girls. I met them in London or in Brighton or in Edinburgh. Great in terms of, they didn't go through gang, they didn't need to go and steal money to buy drugs or brands. They went to university, they graduated. And Ahmed, what I like him, Ahmed is still a youngest, although I don't want to make him very young, not very old, but he's a man with 2 kids, if you don't mind me saying that. He's married, he got 2 kids, he's now a family man at young age. So he went through a proper way. He studied in London, difficult school, he will talk himself. So let's take you as a final perspective, but I promise you, every time we come to these sessions, we will bring at least 3. There's plenty of them we can bring. So Ahmed, share with us your experience, and then we go to Sheikh to conclude. اتفضل يا Ahmed. Shukran. I'd like to speak in Arabic, ideally, if that's okay, with everyone that's present, just to engage a lot closer with the audience we're targeting. أنا هتكلم بالعربي، والموضوع اللي احنا بنتناقش فيه عنده 2 streams. تمام؟ معلش يا أحمد، أنا خليك تعرف نفسك، وري نفسك أنت اتخرجت من وين، قريت من وين، وبعدين واصل. أنا أحمد عبد الدايم، تربيت في لندن، مشيت لويلزدن هاي سكول. أنا عارفك يا بروف ما كنت عايزنا ايدنتيفاي اكزاكتلي المدرسة، لكن معلش بس عشان نوري الاكستند ذا تشالنج ماي مام اند داد هاد فيست. والحاجة دي أنا الليلة كأب جد فهمتها، يعني شنو التضحية اللي قدموها أبوي وأمي واللي قدمها أبوي يعني، وطبعا أمي لحد كبير، بس يعني أبوي برضو كان very close. ومن العادة نحن في أسرنا الواحد كسودانيين بيكون نحن close لأمنا وكده، بس الحمد لله يعني الواحد محظوظ إنه كان close لأبوه وأمه، لدرجة إنه أخوي حتى لما كان بتواجهه المشاكل وكده كان عادي بيجي لأبوي وأمي، وأنا كذلك.
ما كان في اي نوع من البارية وفي اي نوع من يعني احنا شايفين في صعوبه. وحتى خالد ضياء بذكره متعمد الحاجه دي لانه كان قريبين مننا جدا جدا في المشاكل اللي واجهتنا والتشالنجز اللي واجهتنا. طيب حق عليكم بس تعريف اسع. الحمد لله يعني عندي لونج كارير في البانكينج في الفاينانشال سيكتور. عندي الحمد لله يعني انفولد في شركتين الحمد لله. فالحمد لله يعني كله تمام يعني. كانت التشالنج كانت عظيمه جدا جدا. بس برضو في حاجه ثانيه انا عايز ارسمها، انه يعني ابوي وامي خلونا متسامحين مع الواقع بتاعنا، انه ما في مشكله اذا ودينا كريسماس كارد في الكريسماس في نفس الوقت انهم مسيحيين ولا مسلمين ولا كده يعني. كان في تسامح كبير جدا مع الحاجه اللي حوالينا. وكانوا دائما ابوي بيذكرنا بيقول لي يعني لفظه بالضبط كان بيقول لي احنا طلعتكم من بؤره فساد الا وهي السودان يعني. فنحن we knew what we're here for we knew what we want to go and get. والحاجه في حتى في المدرسه we were very focused. ابوي وامي علمونا انه كيف الواحد يكون very smart بالتشالنجز الواحد اللي بتواجهه. يعني في حاجات كثيره قد ما تطرقوا لها الناس يعني وما قادر I can't emphasize enough كل الكلام اللي اتقال هنا how true it is and how factual it is. and I wish أنا بتمنى إنه الناس يعني تسمع بصورة دقيقة جدا جدا للكلام اللي اتقال هنا لأنه ده حقيقة. يعني أنا بقول لكم من أنا زول مشيت المدرسة في حاجة اسمها البلاي جراوند رولز. أنت لازم يفتن، عرفت كيف؟ فأنت مثلا لو أبوك وأمك مثلا من باك جراوند يعني مثلا إنه ما غنيين كفايه، ما لابس ديزاينات، ما لابس نايك، ما دي من الحاجات اللي واجهت الواحد. يعني انت كيف تتغلب على الحاجه دي؟ لانه يعني في الحقيقه يعني احنا من الاول ما كنا كلنا لابسين ديزاينرز واماني والليفاي جينز وات هاف يو. فدي حاجه يعني مهمه انه يعني زرعوا فينا الاول ابوي وامي الثقه فينا نكون مسامحين، والثقه فينا انه يعني اتس اوكي يعني انه ممكن ما نكون لابسين ديزاينرز او مره ممكن ديزاينرز مره ما ديزاينرز. دي من الحاجات يعني اللي واجهتنا. بعدين يعني الواحد يتعامل بذكاء حتى يعني من ناحيه انه عاده ممكن يجيب بولي عادي يعني ممكن يجيب بولي، ممكن اي حاجه تحصل وانت كيف تتعامل فيها بذكاء. فانا I always knew انه I always show strength لكن never allow it to escalate enough انه to become a problem. بعدين انه ما ممكن الواحد يكون عايش في مثلا في من غير يعني هضطر اذكر اسامي. يعني ما ممكن انت تكون عايش مثلا في الاريا بتاعت هارلسدين and you expect يعني هسه الحته renovated is better لكن يعني back in that time يعني انت you didn't expect your kids to come through يعني مشاكل بتاعت درايس جانجز، مشاكل بتاع طعين، دي كلها حاجات كانت بتحصل عادي كثير كثير كثير. بعدين الاولاد ذاتهم والبنات يعني بيكونوا عايشين شخصيتين الواحد بيشوفها. يعني مثلا الشخصيه اللي بيكون في البيت والشخصيه اللي برا البيت. لكن الحمد لله انا بشوف انه ابوي وامي اجتهدوا في الحته دي انه اتس اوكي. يعني انا كنت شايف انه مثلا انا فخور اني سوداني وذاته رسموا لنا الشخصيه اللي احنا المفروض نكون ماشيين اتجاهها من الاول من خلال الكتب اللي ابوي كان بيخلينا نقراها. يعني a lot of reading we've done يعني growing up وكده. يعني كنا بنمشي اللايبرري every Saturday مع ابوي وبنختار الكتب بتاعتنا what inspires to ensure we always we maximize on school and utilize all the opportunities we have في المدرسه عشان انه احنا ننجح وكده. بعدين يعني زي ما قلت يعني برجع لكم دائما للواحد انه you are the product of your environment. فما ممكن مثلا انت تكون عايش تعيش في هارو رود ويكون في لطف مشاكل وداير اولادك يكونوا يعني من غير ما تديهم الاكويبمنت انهم يقدروا يتغلبوا على الحاجه دي. فانه لازم يعني الاباء اساسا لازم they have to take an active role في الحته دي. يعني انا كنت يعني كثير كنت برجع لابوي وامي ولحد يعني حتى الجامعه وبعد الجامعه يعني دي العاده. يعني لاصغر ديتيلز كنت عادي واحد بتناقش وبيقوم بيقول لك اعمل كده ما تعمل كده فدي كانت حاجه عظيمه جدا. بعدين الناس المفروض برضه تخد في بالك حته انه الكبار بينحرفوا فما بالك بالصغار اللي ما بيعرفوا حاجه. فتكنيكلي سبيك انا والله ادفايس انه مثلا من الحته دي المفروض يكون في يعني مثلا يكون في دروس او يعني في parenting guidance يعني من A to Z بالنسبه للناس. يعني مثلا ما كل الناس بيعرفوا يعني يكونوا good parents لكن again this falls in the responsibility of an educated prof. علام he always says that يعني المفروض ال educated and enlightened should take quite an active role. عرفت يعني انه يكونوا close يعني انه يزكوا علمهم وكذا انه يكونوا واضحين في الحكايه دي ويساعدوا الناس اللي ما بيعرفوا او ما قابلوا الحاجه دي. بعدين يعني انا بالنسبه لي يعني I couldn't wait to get home. يعني كنت يعني دائما الواحد بيكون يعني هابي انه يمشي البيت لانه بيلقى كل حاجه.
فما لازم يعني انه بس برضه الناس يعني كآباء المفروض يعني يشجعوا اولادهم انه يخلوا كل حاجه هم محتاجين لها وبيحبوها في البيت ومعاهم وعندهم، ويكونوا قريبين جدا جدا منهم. يعني ما يفكروا انه يعني ما يدوا سبب انه الولد يكون برا وكذا، يعني دائما الحاجات اللي يلقوها في البيت، يعني حتى لو لا قدر الله let's be frank، يعني if they take any drugs or they take whatever they should be comfortable انه يكونوا قاعدين في البيت. الحل ما انك تطردهم، ما الحل انك تشاكلهم، الحل انك انت تمشي للجهات المختصه الصحيحه اللي تساعدك انك تتغلب على المشكله دي. يعني ما بمحارته. بعدين ما في شيء في انه مثلا في يعني مثلا يعني تمشي لسايكاتريست، تمشي دي كلها حاجات ما شينفول، بالعكس يعني انت بتساعد في النهايه ابنك. who cares about the rest of the world what they how they perceive you whatever they think of you. انت عندك مشكله حقيقيه في البيت وانت لازم تواجه المشكله دي. يعني الواحد ما يكون شيء. بعدين قصه انه التعليم ومعرفه المجتمع دي حاجه مهمه جدا جدا. يعني الاباء very far from يعني من الانتجريشن في حد ذاته. انا وانا ريفير انتجريشن في الحته دي. يعني انا فيل يعني ماي داد I was lucky لانه ابوي اساسا يعني فيه شويه باك جراوند انه قرا في اوروبا وكده، فعارف الحاصل شنو. فكان يعني الادفايس بتاعه دائما سبوت اون سيم يعني وميزاته يعني في الحته دي. بعدين يعني انه في يعني في مشاكل مثلا قصه البوليس، قصه البتاع. يعني مثلا في البلاي جراوند مثلا بيقول لك shameful to be a snitch و whatever، لكن هي it's not about being a snitch و it's not about يعني ما في حاجه زي كده. انت كيف كأب كأم كيف انك تعرف تسكي انك تتعامل مع البوليس. يعني اي زول يتربى في البلد دي في لندن بالذات، انا ما بعرف خارج لندن، البوليس ده بكون وقف 3-4 مرات. انا شخصيا توقفت ما اقل من 4 مرات تفتيش، يسالوك من تفاصيل دقيقه. فانت كيف تكون تتعامل مع الحاجه بصوره ايجابيه مع الحاجه اللي قدامك دي. يعني كان بوليس كان بتاعه ما في شيء في الحاجه دي يعني نهائي. فدي برضه حاجه مهمه جدا جدا. بعدين في برضه مشاكل حقيقيه انا بفتكر انه بس برضه الناس يعني ما تطرقت لها يعني من الناس، قصه انه كيف يعني الابناء وكذا. يعني في مشاكل مثلا بتاعت حليل، في مشاكل بتاع حيل، في مشاكل حقيقيه موجوده الاباء ما بيكونوا عارفين. انا شخصيا من خلال المدرسه كنت بتكون عارف انه البنت كده ولا الولد ده كده ولا كده، بس هم ده ريزولت لشنو بيمشوا للناس اللي ما المفروض يمشي لهم كحل المشاكل بتاعتهم. حتى مثلا قصه الجانجز وكده، يعني هم in order for them to target الشافع they target them زي ما ذكروا قبل شويه من البرايمري سكول او السكندري سكول، عشان مثلا يوزعوا لهم مخدرات او يعمل لهم ويدوه شنو بيدوه انه يكون كول في المدرسه، او يكون عنده الجير السبورتس جير وات ايفر الاب والام ما قدروا يشتروها عليه. فعشان الحاجه دي تحارب لازم الاباء يكونوا very close للابناء ويقدروا يفهموهم وما يحاربوهم. ولازم المنتاليتي بتاعت السودان غير المنتاليتي بتاعت هنا، فانت لازم تكون عارف انك الحاصل شنو، انك تتعلم، تكون عارف، تكون قريب. يعني الابناء لا يلاموا. انا بالنسبه لي هم الاباء انه انت كيف انك يديليفر في الحياه، لانه الابناء في النهايه بيمشوا بالحاجه الانفايرمنت اللي خدتوا فيها. فاذا انت ان دينايل هم حيكونوا ان دينايل وحتكون في انقسامات اكيد في الحاجه دي. بعدين ثاني يعني always about يعني انا ابوي واحده من الحاجات اللي كان بيستخدمها انه مثلا دائما he promoted really القصه بتاعت نلعب تشيس، تكون very smart. يعني في كتب زي ما ذكرت كثيره قريناها يعني عن الفلاسفه الاسلاميين زي الادريسي، ابن سينا، how these people have come through وهو التشالنج اللي مروا بها. ويعني في اكثر من 25 اسلام يعني احنا قرينا اللي كتبهم وورانا الريل البوزيتيف سايد. يعني جابر بن حيان طلع الجبره، الحياه دي كلها. ف this is all يعني kind of one package. يعني انا I'm very grateful for today as a يعني زي انا ابو حسيت بقصه انه يعني التعب اللي تعبوه ابوي، واتمنى انه يعني I don't fail my kids. يعني فالواحد هنا not pointing fingers but more like انه it's okay to ask for help and to seek assistance في الحاجه دي. فده انا كده. طيب يا احمد شكرا لك والله ده فيري بوزيتيف مسج. وبعدين شكرا لك انك ذكرت وربنا يرحم والدك وامك واكثر من مره. يعني برضه ده دور مهم دارين نجي له يوم ان شاء الله مع متخصصين، لانه انا اب بس لكن ما بعرف الحاجه الكلام ده ناس انتصار ولا ثالثه دي يجي يتكلموا في يوم انه ذاته الاطفال الشباب دي عندهم دور انه يسمعوا لاهلهم دي. واحنا ده برضه عايز له ناس متخصصين نتكلم فيه. شكرا لك جزيلا يا احمد وربنا يوفقك
ويزيدك. انا داير انتقل نختم لانه فتنا وقتنا، وانا طبعا بولام مع انه انا ما عندي، حتى في واحده قبل شويه ولا واحد مرسل لي قال لي يا اخي انت بين المتحدثين ما تتكلم، لكن ما لازم نضبط الكلام ده يا جماعه، يعني انا ما اعرف اعمل شنو. الناس يقول لك خلوه يتكلموا اكثر، تتكلم قبل الانتصار دي بيشاكلوني فيها ليه وقفتها، ويجي ناس يقول لك المهم نمشي للمفيد. احنا قصدنا احنا ان شاء الله الفيديوهات دي بتتقطع بعدين، وكل زول حيكون فيديو قاعد ومع بعض بننزل ان شاء الله، والماتيريال دي كلها حنرفعها. طيب دارين نمشي لشيخ بابكر، احمد بابكر. شيخ بابكر شخصيه معروفه مش في السودان، على مستوى العالم يعني. وانا يعني ما تتخيلوا سعيد كيف انه حيختم لنا الليله السيشن الطول ده. وشيخ بابكر فيه حاجات انا دائما بقولها بعد اذنك يا شيخ بابكر. شيخ بابكر ذاته زول جه هنا ما شاء الله، يعني ربنا يطول في عمره، قريب ال 40 سنه هاجر، هو برضه مهاجر. ما تنسوا لما نقول شيخ بابكر ما تنسوا الحاجات دي برضه، ما هو برضه مهاجر جه زينا وعاش هنا وربى اولاد وربنا يحفظهم له والاولاد، وخرج اولاد ما شاء الله صالحين وناجحين، ومر بكل الاشكاليات دي ومشى ودرس، وبرضه استاذ زول قاري رياضيات في جامعه هنا زي يعني في حاجات برضه الزول ما شاء الله ربنا كلها هو مر بها. وتيتشر، وبعد ذاك بقى هيد تيتشر، وتقريبا هو من اوائل الناس البدو الحته بتاعت الاسلاميك سكولز، ومع الكوين والبرنس تشارلز ودي كلهم they seek his advice كزول ما كسودانيز، وانما ولا كريليجيوس ليدر، وانما ذول فعلا تو هيلب الاديوكيشن، هو educational consultant. ده كله في شيخ بابكر. لكن الاهم من ده كله لما نقول شيخ، عشان الناس بيخافوا من الشيوخ ده في السودان شيخ بابكر، يعني اي زول سمع شيخ بابكر في السودان ولا في الامارات في السعوديه بيقول لي يا اخي ده هو الشيخ. قلت لهم كيف؟ يقول لك الشيخ المفروض يكون فاهم يعني شنو الدين. قلت لهم طيب بس في السودان يقول لي والله نصهم ما فاهم الدين. يعني تخيل فهموا للدين، بقى ناس بيقول لك يا هو ده الشيخ. فشيخ بابكر ربنا يديك العافيه والصحه. وحاجه اخيره، كل الشباب انكلودينج ماي دوتر بس لما يمشي لشيخ بابكر دي يتكلموا معاه بيطلعوا مبسوطين. يعني بتذكر بدي قالت لي والله يا اخي شيخ بابكر ده رهيب جدا. هل الشباب لما يقول لك رهيب معناتها يا شيخ بابكر انت سمعت لهم كلهم. انا ما داير يعني تتراكيوا في حته واحده، لكن نكون يعني حقيقه شاكرين لكم انه لكم ربنا يديك الصحه والعافيه. وانا عارفك انت الليله كنت في الهوسبيتال، ربنا يشفيك وكلنا ندعي لك يا اخي. امين. لو اديتنا جرعه 1 2 3 من السمعت ده ما الكوزز دي هسه كل الناس اللي قالوا الاسباب واسبابها انت تتفق معهم كلهم ويمكن تزيد زياده. لكن انا في رايي لو طوال اديتنا 1 2 بكل خبراتك المختلفه دي، تيتشر هيد تيتشر فاضل ربيت هنا مهاجر زينا وتعرف الدين وتحفظ القران وما شاء الله وربنا يفتح عليك وانت شيخ طريقه يعني، وعندك حتى ناس يفولو يو. ادينا خلاصه عشان كل دول بعد ده يمشي يقول والله هتسمعنا كله. ما هي نصيحتك لنا نحن البين الزيل وللشباب عشان ربنا يسلمنا ويخلينا سعيدين ومبسوطين؟ وزي ما قالت قبل دكتوره طماطم يا اخي في حياه كثيره في البلد دي خلينا نستمتع بها، يقروا ويتخرجوا، يعني في 100 حاجه. البلد دي ما كعبه، دي جريت بريتن يعني من اي ناحيه احنا بنقول لهم ون اوف ذا بيست كونتريز. اتفضل يا شيخ بابكر، ولو ربنا في طريقه بعد ما تخلص ادعي لنا عشان طوالي دعاءك دحنك في البيع والحلقه. تفضل يا شيخ. الله يفتح عليك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إن شاء الله أنا أتكلم باللغة العربية وبالإنجليزي أيضا عشان إخواننا راكين والإخوان اللي بيسمعوا بالإنجليزي يفهموا أيضا. أول حاجة أبدأ بها إن شاء الله أنه كلامي هذا بس تذكرة للناس، أذكر نفسي أولا ثم أذكر المستمعين. ربنا سبحانه وتعالى يعني في القرآن قال فذكر. الله سبحانه وتعالى said in the Quran do remind. Why should we remind؟ لماذا نذكر الناس؟ أولا لأنه الذكرى ربما تكون نافعة، وثانيا الذكرى ربما تكون مذكرة للإنسان لحاجة هو ناسيها. يعني the reminder is good for the person for something that maybe they know but they forgot, so that they can carry on improving their life. Number two, it will be of benefit. والمذكر كما قال الله عز وجل في القرآن ليس بالمسيطر. يعني الإنسان بيذكر وعلى المستمع أن يقوم بالواجب، إما أن يقوم بما سمع أو يمتنع، فالأمر له. المشكلة الأساسية الموجودة يعني في أنا أتعامل مع كل المسلمين أنه نحن ناسين
أنه حياتنا ماديا ما شاء الله مستقرة، لكن دائما نحن نسعى إلى الزيادة وناسين بأنه هذه الزيادة التي تأتي فيها اختبارات. Allah subhanahu wa ta'ala is providing for us and giving us a lot of ease to live our life, but we neglect that we are responsible for all the extras we receive. Allah says in the Quran, إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala is not just providing, but giving extras, not to believers, to all humans. The majority of the people of the world, in any time, they don't believe in Allah. They don't believe in God. أغلب الناس في كل الأوقات والأزمان لا يؤمنون بالله. But you find the majority of them are the most comfortable. لكن تجد غالبيتهم حياة مرتاحة. السؤال يطرح نفسه، إذا كانت حياتهم مسهلة ميسرة، ليه عندهم مشاكل؟ If the people who are comfortable and they have everything, why they have difficulties in their life? Why do they commit suicide? Why do they take drugs? Why do they get drunk? Why do they try to escape? From what are they escaping? ليه بياخدوا مخدرات؟ ليه بيشربوا خمرة؟ ليه بيسكروا؟ ليه بيعملوا؟ ليه بيهربوا؟ من ماذا يهربون؟ نفس السؤال ده نحن نطرحه في الموضوع ده. okay? لماذا يتطرف الإنسان أو يتطرف الطفل؟ Why does the human or the child strays from the path? Why do they do that? السؤال ده سهل إذا نظرنا إلى القرآن. ربنا فتح القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى نحن بأحسن وأفضل أسمائه، الرحمن الرحيم رب العالمين مالك يوم الدين. بعدها طوالي نقر ونعترف بأننا لا نعبد إلا إياه، إياك نعبد ولا نسأل من غيره إلا هو سبحانه وتعالى. نسأل ماذا؟ أهم سؤال، the most important question we are asking Allah by those most beautiful names in Surah Al-Fatiha, that He should guide us into the straight path. This guidance we are seeking so that Allah can keep us always remembering who we are, where do we come from, where are we going, من نحن، من أين جئنا، ماذا نفعل هنا، ولا أين نحن ذاهبون. هذا كله منطوي في دائرة التربية. All this is in the circle of nurturing and upbringing our children. من أهم الأشياء المفقودة خاصة للجاليات زي أنا ما شاء الله أتيت إلى بريطانيا في 77، تعلمت هنا، عملت هنا وأعمل حتى الآن هنا، وتزوجت هنا وولدت هنا وأولادي تزوجوا هنا وأحفادي الآن ما شاء الله في المدارس. سبحان الله، يعني لابد أن الإنسان يفهم بأنك أنت مسؤولية كبيرة عما يجري في دائرة حياتك في بيتك. You are responsible for your home. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. You are all shepherd but you are responsible for your head. فلذلك أهم نقطة هنا مفقودة هي الآن ودي للمستقبل، للحلول، التزويج. من نزوج أولادنا؟ Whom do we marry our children to? Do they understand the purpose of marriage? هل يفهمون ما هو الغرض من الزواج؟ Do they understand that marriage is not a honeymoon? Marriage is living life and it has a lot of problems, not just with the children but with the parents themselves, between themselves. How can they handle this problem? Okay? الزواج فيه مشاكل، ما هو شهر عسل. هل الأطفال النشأوا هنا وكبروا بيعرفوا الأشياء دي؟ فدي أشياء مهمة لابد من تربية أولادنا عليها. التربية لها جانبين. Nurturing or upbringing, it has two sides. تعبدي through worshipping, exercising our right in doing our duties as Muslims, ومعاملاتي and interacting. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه، والتعبد يجر إلى المعاملة. إذا كان التعبد حسن يجر إلى المعاملة الحسن، وإذا كان التعبد مفقود أو غير صحيح يجر الإنسان إلى هاوية. If the person is worshipping properly, understanding how to worship, doing his responsibility,
that will reflect in the behavior, in the interaction. But if it is not there, or it's not done properly, that also reflects in the behavior. One of the biggest problems that I see people are not really realizing, everybody is thinking that the solution is providing. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. You should just enjoy in your children and your family to establish regular prayer and be patient with that. نحن نرزقكم وإياهم. We provide for you and for them. الرزق من رب العالمين. كلنا نشتغل، كلنا نعمل، ما في ذول بياكل أكتر من رزقه، ما في ذول ربنا بينقص رزقه بدون سبب. This is so important. فعشان ما نطول الكلام، في أشياء مهمة جدا جدا مفروض نفهمها من جانب التربية لكل والد أو والدة تستمع. إذا عندك أطفال صغار دون 8 سنين، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن واضح لا بد من تعليم المحبة وتركهم أن يلعبوا. هو صلى الله عليه وسلم كان مثال في ذلك. أحفاده كان يجوا المسجد ويطلعوا في ظهره وهو يصلي. الآن تخيلوا في المسجد عندكم الإمام جاء حفيده ولا ولده ولا بنته طلع عليه في ظهره، كل الناس هتشتكي. أطفالنا ما في طريقة صحيحة لأنهم معانا بعيدين مننا. هذه السن من 0 من يوم الولادة إلى 7 سنين، هذا السن يحتاج إلى تربية محبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حببوا أولادكم ولاعبوهم ل7. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قدرنا نعمل هذا الأمر إن شاء الله تحلت المشكلة. أول من يصل الطفل 8 إلى 14 سنة تختلف. الطفل بيكون يعني عاوز يفهم، عاوز يعرف، عاوز يسأل. 8 و9 سنين الطفل شغوف للتعلم. إذا ما عندك وقت، ما فاضي الآن، أبعد، أمشي، هنا تكون منحته. لابد أنك أنت تجتهد في أنك تكون معه في كل لحظة، تكون معه في كل وقت. Every moment of the day, if you can be with your child, you should be. Whatever time you can have with them, have that time. If you don't have that time, then that child is going to get lost. So 8 و 9, when your child is 8 or 9 years old, encourage them by answering their question, by talking to them, by being close to them. Never hit your child, never slap your child, never tell your child no. Because once you say no, you create in their heart a barrier. ما تقول لطفلك لا، ما تضربه، ما تنهره، ما تقول له اسم. ايه بعض السودانيين خاصة يقول له طفل صغير يا كلب، يا حمار، يا بليد. هذا لا يجوز. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا. نبتعد من هذا الكلام. التربية بالتلاعب وبالمحبة، لأن المحبة هي رأس الأمر كله. ربنا يقول في القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما ممكن ثاني تتبع أي إنسان إلا بالمحبة. فولدك ما بيتبعك ولا يسمع كلامك ولا يطيعك إذا كان ما في محبة في قلبه نحوك. ونتكلم عن الكلام ده إن شاء الله في نقطتين. أول ما الطفل يصل 10، when the child is 10 years old to 14 years old، ل 14 سنة، الآن يأتي الأمر ويأتي النهي. سبحان الله، حكمة ربنا أنه السن دي احتمال الطفل يبتدي يدخل في سن البلوغ، وسن البلوغ محتاجة إلى رعاية، لكن محتاجة إلى تطوير في التربية. When the child become in an age of 10 to 14, they could enter into the age of puberty. And that where the person is developing to become an adult. If you do not treat them gently and kindly, they will escape. الله said، يقول النبي الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومحمد صلى الله عليه وسلم: if you are tough and harsh, then they will scatter away from you. So in this age 10 to 14, we talk to the children, we teach them. نحفزهم، نعطيهم يعني ما شاء الله تحفيز في أي شيء يعملوه. الكلمة الطيبة، جزاك الله، ما شاء الله، الله أكبر، you are clever, you are intelligent, you have done well, okay, you have done good. And always hug your children. Always hug your children. Hold them close to you. ثانيا، إذا عملوا خطأ
ما تشين بالطفل، تذكر أنه ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكرنا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إذا كان ربنا، نحن الكبار المسؤولين، الواحد فينا لو غلط وقال استغفر الله، ربنا أنا أكيد أغفر له. كل ابن آدم خطأ، ولا بد الإنسان أن يخطئ، لكن الخطأ لا بد أن يعالج بالتعليم. التعليم عبارة عن instruction من الشخص المسؤول إلى الإنسان المحتاج إلى هذا التعليم. This instruction that comes from the adult, whether you are a teacher, whether you are a director, a manager, or a parent, it has to come in a very simple, loving way, not harsh way, gentle. الله سبحانه وتعالى يعني بين للنبي صلى الله عليه وسلم، اوكي، وادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. ادعو الى الصراط المستقيم، ونقرا له في كل صلاه اهدنا الصراط المستقيم. لا بد بالحكمه، لا بد بالكلمه الطيبه، لا بد بالمداعبه. الطفل لما يصل 15 ل 21 النبي صلى الله عليه وسلم بين: واصحبوهم او اجعلوهم وذراء لكم لسبع. الطفل يكون جنبك، يكون صاحبك. احنا الكلام ده بنقوله ساي، احنا جربناه وابواتنا جربوه معانا، ما نبذونا، ما ضربونا، ما شتمونا، ما نهرونا، ما قالوا لنا بلده، ما قالوا تقرا طب، اقرا هندسه. المجال اللي انت فيه جيد دفعوك فيه. They never mistreat us, they never punished us, they never told us off, they never put us down. ما في انسان يحتاج الكلام ده. اخيرا نحن محتاجين اطفالنا لما يسمعوا اسمنا يكون في قلوبنا احترام، نشوة نحونا. إذا شخص تحدث ضدنا أو قال كلام سيء عننا، يعني يكون في داخل يعني نزعة للمدافعة عننا. ولا بد من متابعتنا فيما نعمل، ولا بد من طاعتنا. لكن ده كله ما بيجي إلا إذا كان الطفل يصدق فينا. إذا الطفل ما يصدق فيك كلام، ومشكلتنا نحن كناس عايشين كأجانب في بلد أقلية، أنه نحن بنعمل مرات أشياء خطأ وأطفالنا شايفينها ويظنوا أن الخطأ ده من ناحيتهم هم صح، فيتبعون فيه، والثقة تنعدم. وأنا أقول بصراحة: الغش والكذب والغيبة والنميمة مرض ساري في كل الجاليات، وأنا مخالط كل الجاليات. فنحن كسودانيين المفروض نبتعد كل البعد من هذا، لأنه هذا مشيل للأطفال. وأنا درست أكثر من 27 سنة أطفال من سن الخامسة في المدارس لحد سن 18 سنة، وأنا دائما أسأل الأطفال وكلهم متفقين بأنه إذا البيت فيه هذه المشاكل بتنبني عليهم نفسهم. التصديق من الطفل للوالد أو الوالدة بيجر أنه يحبه، والمحبة هي عمود الأمر ورأس الأمر. Okay? When you trust your parents, definitely you will respect your parents and definitely you will love them. المحبة يا أخواننا ما بالنظر أو السمع أو الشم أو اللمس، دي عوامل. المحبة من الله. Okay? لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. ربنا هو اللي بيألف القلوب، ربنا هو اللي بيجعل المحبة في القلوب. أن نسأل الله أنه يضع محبة أولادنا في قلوبنا. لكن دي لها 4 أشياء: معرفة أولادنا معرفة جيدة. كل الأطفال اللي بيدخلوا في مشاكل في المدارس أو في الطرقات أو في المجتمعات الخارجية من البيت أو حتى مرات في مجتمع الأسرة الخارجي، أقربائك أصحابك، ده كله بيجي من أنك ما عارف طفلك. لابد من نعرف طفلنا ده. تسأل طفلك يوميا، تقعد مع أطفالك تتكلم معه، تعرف كل سر فيهم. نمرة 2، تفهم فهم دقيق المحبوب عندهم والمكروه. whatever they love, whatever they hate, you must know about your child. الشيء الآخر أنك لابد تترسن. mistrust for your children is going to distance you from them. أنت لو شفت طفلك بيعمل حاجة خطأ وما شافك، ما تدخل في نفس العقدة بأنك أنت ما بتثق فيه. يا ابني أنا شفتك في الشارع واقف مع الأطفال، تكلمت ما تقعد معاهم، أنا ما بثق فيك بعد كده. لا 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 لا، أنا بخطئ. أنا الكبير، أوكي، بخطئ. يعني كل الناس تخطئ، كل ابن آدم خطأ. كيف أدخل في مشكلة وربنا سبحانه وتعالى أعلم بالسرائر؟ والحاجة الأخيرة الاحترام المتبادل. طفلك ما بيحترمك لأنك ما بتحترمه. إذا احترمت طفلك
If you respect your child will respect you. I am 100% sure. I used to ask children questions, sit with them in the school. أسأل كل الأطفال، أتكلم معهم من كل الجنسيات. العامل الوحيد المشترك هو المحبة. والأطفال المحبوبين وبيحبوا أبواتهم وأمهاتهم عندهم معرفة دقيقة بأبواتهم وأمهاتهم، وأبواتهم وأمهاتهم بيعرفوهم. Their parents know them and they know their parents very well. البيئة اللي فيها الطالب أو الطفل مؤثرة، الوسائل المستخدمة مؤثرة، المحفزات الموجودة خارج البيت احنا ما عندنا مؤثرة، المنفرات الموجودة في البيت مؤثرة. أصعب أطفال أنا درسته في المدارس الإنجليزية أولاد المسلمين، لأنه في البيوت في تشدد، في المدرسة في براح. بعض البنات المسلمات في المدارس الإنجليزية البنت تقول للمدرس what are you gonna do? You wanna fight me? الأولاد يقولوا شنو؟ come outside if you are a man I will see you after school. نقابله بعد المدرسة. فلذلك نحن كجالية نشكر ربنا أنه ربنا جابنا من بلادنا كل الوسائل المحتاجين لها متوفرة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. الله مش ادانا وفقنا، الله زادنا. لو سألنا هل أنا في السودان يتمنى يكونوا محلتنا نحن فيها دي، لكن لابد نشكر ربنا. الشكر يكون كيف؟ الشكر ما بالكلام شكرا ورا شكر لله، الشكر بالعمل. ربنا يقول لسيدنا داود ابن سليمان اعملوا آل داود شكرا. اتبرعوا للجمعيات الخيرية، اتبرعوا بزمنكم as volunteers. خذ معك أطفالك، اطلعوا وزوروا الناس المرضى، امشوا زوروا بيوت العجزة، مسلمين ولا غير مسلمين. الإنسان هو الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزور جاره يهودي وكان يسيء له، فاطمة تقول له يا رسول الله ده كان بيرمي الزبالة قدام البيت، فيقول لها يا فاطمة هي ذا ورنيبة، هو جارنا. فلذلك في النهاية أسلم، لأنه معاملة النبي كانت معاملة حسنة لينة فيها حكمة. فالآن لابد أخيرا أطلب من كل والد والدي السمع بليز عدم التشدد مع الأطفال. والله العظيم كل ما كان الوالد متشدد مع طفله كل ما انكسر الطفل. للأسف عدم الإهمال، ما تهمل طفلك. طفلك ده أهم وأغلى حاجة عندك. كل يوم تدي طفلك ده وقت معين تقعد معه وتتكلم معه، تعامله كأنه هو your prince or your princess. وعدم متابعة الطفل، ما تحاول تتجسس على طفلك. للأسف كثير من الآباء والأمهات يتجسسوا، مالك وماله، أنت نفسك ما بتخطئ. أنا أخطئ، أنا والله قدامكم ده أخطئ وأسأل الله أن يسترني. كيف أمشي أتجسس على أولادي ولا أتجسس على زوجتي ولا أتجسس على جاري ولا أتجسس على أي مخلوق؟ ده ممنوع، حرام في الإسلام. الغيبة حرام، والنميمة حرام، والبهتان حرام، والتجسس حرام. ده كله في القرآن موجود. أخيرا أي والد والدة يحتاج أن يربي أطفاله لا بد أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نقرأ سورة الحجرات. أهم سورة في المعاملات سورة الحجرات، سورة جميلة صغيرة كلها صفحتين أو صفحتين ونص، لكن فيها كلام كبير. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا للتخاصموا. للأسف عندنا بعض الناس يقول لك يا أخي أنا والله عشان أخوي ده بيسكر ما بنمشي نزوره. يا سلام، احنا مع ربنا عالمي، احنا مع الله. ده أخونا. يعني قطع الرحم، صلة الرحم حرام في الإسلام. ربنا هو اللي بيهدي، ما أنت بتهدي. لكن تعلم طفلك أن ده عمك وولاد نمشي نزوره، لكن هو عنده مشكلة. ما تقول له هو حرام حمشي النار وحتدخل، لا 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 لا، هذه ما تربية. نبين له. وأخيرا بالذات للمعاملة اللي بيجدوها الناس صعبة، الأولاد والبنات في البلد دي بيجدوا الصحبة في المدارس ما هي عبارة عن جس صحبة فريندشيب، بتتطور إلى علاقة، والعلاقة تتطور إلى علاقة جنسية عادية عندهم من صغار. احنا هنا عندنا للأسف أو نعلم أولادنا أنه ده كله ما في طريقة وشكل، لا، نقول له ده ربنا خلق المرأة للرجل والرجل للمرأة، لكن إذا عاوز تكون عندك علاقة زواج. وفي البلد دي بعد 16 ممكن تتزوج، الزول الداير ده جيبه لي وأنا أزوجه لك. إذا عملنا الكلام ده
نكون حلينا المشكله. واطفالنا طبعا بيقول لك لا 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 ما داري كده، يعرف انه دي علاقه مسموح بها، واحنا في الاسلام بنشجعها، لكن بنشجعها بطريقه وبنظام معين، وربنا سبحانه وتعالى يخرجنا من هذه المشاكل ويبعدنا منها ويجعلنا ان شاء الله خير قدوه للناس. وارجع مره ثانيه اقول لكل والد ووالده عندهم اطفال في سن الزواج ان يختاروا خير الناس، اوكي، باذن الله تعالى، اوكي، خير الناس. اذا اخترنا خير الازواج لهم ان شاء الله ونربيهم تربيه صحيحه ان شاء الله نعمل في المستقبل. لان بعض الناس يقول لك انا والله راجع على السودان. انا زمان كنت اقول راجع على السودان، راجع على السودان، لا انا هنا 43 سنه، الله اكبر، يعني عشنا هنا اكثر مما في السودان. فنسال الله ان يوفق اولادنا، وجزاك الله يا دكتور علام خير الجزاء على ما قمت به من عمل طيب، ونرفع ايدينا الى الله سبحانه ونساله ان يوفقنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد واله اجمعين، القائل وهو خير من قال: ادبني ربي فاحسن تاديبي. اللهم يا ربنا يا من ادبت محمدا فأحسنت تأديبه وجعلته قدوة للعالمين، وصليت عليه وملائكتك بأفضل الصلوات، وأمرت المؤمنين بالصلاة عليه، فنسألك اللهم أن تصلي وتسلم عليه بصلوات تخرجنا من دائرة ظلام نفوسنا إلى نور هدايتك، حتى نكون من المقتدين بنوره صلى الله عليه وسلم إلى نور محبتك، فنكون في ظل عرشك يوم القيامة من المحبوبين. اللهم ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، بالأولياء بالصالحين بجمعهم، من جاءنا القرآن عنهم مرشدا، فرج بفضلك إلهي كربنا، يا خير مدا أنا له يدا. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى العظيمة وباسمك العظيم الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم العلي العظيم، رب السماوات والأرضين، رفيع الدرجات ذي العرش، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، إلهنا وإله كل شيء، إله واحدا لا إله إلا أنت. نقر بأنك أنت ربنا، بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ونتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد يا رسول الله، بك توجهنا إلى الله، فاشفع لنا في أمرنا أن تخرج كل أسرنا التي تعيش في هذه القربة من المحن التي هي فيها. اللهم ربي انظر إلينا بعين الرحمة، وتب علينا توبة نصوح، وأصلح اللهم لنا الجسد والقلب والروح. أنشئ أطفالنا النشأة التي ترضاها، واجعلهم قدوة لغيرهم، واجعلهم يا ربنا خير خلف لخير سلف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لكل أسرة في ضائقة أو في محنة أو في بلية أو في مشكلة، فإن البلاء منك، فإنك أنت الذي لا إله إلا أنت. نسألك باسمك العظيم الأعظم الرحمن الرحيم، إلا ما رفعت عن كل أسرة ما فيها من بلاء، ويسرت لهم الصعاب، ووفقتهم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وأنشئ اللهم أجيالنا القادمة، أبناءنا وأحفادنا وأولادهم يا رب العالمين، إلى يوم نلقاك يا كريم، أن يكونوا دوما على صراط مستقيم. ربنا اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اغفر لنا ولموتانا وموتى المسلمين. وهذه الجائحة التي ألمت بالعالم يا كريم ما هي إلا تذكرة منك، فإن البلاء منك رب العالمين، فرضينا بذلك، ولكننا نتوجه إليك بعين الرحمة. يا ربنا أنت الرحيم، أنت الودود، أنت الكريم، إلا ما رفعت هذه الجائحة عن البشرية وبدلت أحوالنا إلى أحسن حال، وشفيت مرضانا وعافيتهم شفاء ومعافاة دائمة أبدا يا كريم. ونسألك اللهم لدكتور علام وكل من يقوم معه لأداء هذا الواجب لتذكير المسلمين وغيرهم يا رب العالمين، أن يكون ذلك في صحائفهم في هذه الدنيا ويوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خاصة نسأل الله لأطفالنا العزاب والبنات العانسات، إن شاء الله ربنا يزوجهم صالحين واجعلهم يا ربنا خير قدوة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.
جزاكم الله ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا دكتور علام. شكرا جزيلا يا شيخ بابكر، وربنا يجعله في ميزان حسناتك. آمين. دوما يعني يقولوا تعطينا الطاقه الايجابيه، ودعواتك دي اهل بتسهل على الناس، وربنا ان شاء آمين. الله يتقبل منك ومن كل الناس اللي يتكلموا. اللهم آمين. انا حقيقه لو قلت لكم في آلاف، والله ما صادق، آلاف المسجات والأزلة وغيره، لكن بس حاجة بسيطة داير أقولها في الآخر. في كلام كثير ما تكلمنا عنه يا جماعة. واحد مننا ناس بيقولوا نرجعوا السودان، ده موضوع حيتكلموا عنه، حنعمله ثاني إن شاء الله. وفي ناس يقول لك ما بعرف، الراجل ما بساعد والراجل ما بخش. يا جماعة المسؤولية بتاعت التربية دي مواضيع الأطفال دي، والناس اللي بيعرفوا فيها كلهم أكدوا على الكلام ده. دي مسؤولية بين الرجل والمرأة، يعني دي مسؤولية مشتركة، ما في حاجة اسمها ده بربي ولا دي بتربي، لانهم زي ما كلهم قالوا نحن ان شاء الله حنقوم. ميرفين حيظبط الفيديوهات دي كلها، وحنشيل كل زول براو فيديو ده وخدته عشان الناس تقبلها زي الكتاب تستفيد منه. وبعد ذاك الفيديو الطويل ده حيتقطع، يكون فيه الاسئله والحياه الحوار ده. والحاجه الثانيه اللي داير اقولها، كل الماتيريال اللي اتقالت دي، الباوربوينت اللي قال البوليس اللي قال ماني، وماني رسل لنا اوريدي عبد الكريم. he sent us many things before. We will build them all, and anything else from Intisar, from everyone. هاخدته هناك communication. Many people they want to communicate with Intisar, with others. And احنا we just helping. We will let you get this one. وبليز keep follow اليوتيوب channel، لأنه كل الفيديوهات دي بنوديها هناك. It's very useful. And I will give عبد الكريم the last word. لكن one of the suggestions is to follow up this with another talk about shall you stay or you go home. Abdul Karim, quickly tell people about this next one, and we will conclude. There's a lot of good people doing a lot of good work, besides who the speakers that you have today. And somebody who partners in Intisar is Hasabsida Bedri. She has done a lot of work with me together. She helps me a lot, especially in translating, because a lot of the material that I put out and the tools that I put out for parents, she translates it into Arabic, and she makes sure that everybody who's not too up on the English has access to that. There's many other people. I don't want to start going through names because otherwise I'm afraid I'm going to leave some people out. But recently, because of what's happened recently with the two high profile, or even 3 high profile murders, one of the most common feedback that I'm getting from parents is, I want to take my family back home. That seems to be like one of the main points that people are putting across. I think there's merit in that. I agree about 50%, and I disagree about 50%. That's a long discussion. So that, I think that would have to be a topic on its own, where we could look at the pros and cons of what does it mean if you say you want to go back home? Where is home? And what about those people that would like to go home but they can't? It's not it's not going to give you the full answer, but just by moving home, I think there's tools that we can use which can help us to manage our situation here. But going home is also an option, also at the same time. And I'd like to explain what the legal rights on that are for both the parents and for the young people, because I'm sure, as you know, many people have gone back to Sudan, they've taken their kids home, and some of them have made their way back. So what are the legal rights as far as that concerned? There's other people that have been there and they've taken their children back home, and they've made a success. I could give you a list of names of loads of people, loads of examples that have they've had a good result in taking their kids back home. So there's pros and cons. So I think that in itself, and I'm sure people would love to hear that debate. It won't be a debate, it'll be a discussion, so that we can actually put things straight into the open rather than just having private discussions. I think today's been successful. I do talk a lot. So today, with my time being restricted, I didn't get time to say everything that I wanted to say. But it's been good so far, and I hope that everybody here has benefited from the knowledge and that has been an experience that has been put forward. And thank you very much for putting up this event, Dr. Alam. شكرا يا ماني، شكرا جزيلا. وفي الختام يا جماعة نحن بنختم اللقاء ده، وشاكرين لكم كلكم جزيل الشكر انكم تابعتوا. في ناس كثيرين شيروا تعليقاتكم واسئلتكم. وانا بس زي ما حددت في الاول ما اطيل، لانه اوريدي طولنا، احنا هسه 4 ساعات. كان بنركز كل شغلنا على دور المهاجرين في انه يساعدوا الكنتريز اللي جو منها. يعني احنا كسودانيين نساعد السودان هناك.
لكن حقيقه المشاكل بتاعت اللوكال كوميونتي هنا نحن عايشين هنا ولازم نديها حقها، وخاصه عندنا ناس مؤهلين لها. وانا داير كلكم القاعدين في البيوت يعني يكلاب وذ مي ولا تشكرون باي طريقه اقلاها، رسلوا وانشروا الفيديوهات دي بتاعتهم. يعني داير ابدا من ماني، يعني عبد الكريم has been instrumental، يعني without him we will not have pieced this together، لانه انا I didn't piece it together، لانه عبد الكريم he knows this is his work and his professionalism. I'm really grateful to the detective, the police officer, Alistair Phillips, who took his Saturday and came to talk to us. It was very useful. And also Intisar Hassan, Ustad Intisar, she gave us excellent guidance as to what we should really do. And the good thing is there's a whole series of her course. I would like also to thank Malik Bedri, was very inspirational. Sheikh Babikr definitely. Rakin, Ahmed Abdeldaim, Isra, many people. And then you have, we also had Dr. Tamadur, we had Dr. Muna, we had Ismail, and we had, who else we had? I don't want to miss anyone. So it was an extremely useful session. We will do our best to try to summarize it, and if there is anyone, particularly from the parents or the youngest, who would like to help us, because you know we are a non-profit, we don't have any even income to do anything. If you would like to volunteer helping us to go through the video with us and take the notes, so we can take what Intisar said, we can take what Tamadur said, what Mani said. There are lots of similarities. So if you look at them, all of them said you should know whom your kids are hanging around with. All of them said that. So let's take that as one concrete point. So if anyone would like to help us in putting this together, we are very grateful. We can also circulate it. We will put everything, and please, as I said, make dua for them. That's the least to do. We are very grateful. But one final word, thank you very much. Shukran jazeeran wallahi. Without you, it will not have been such a success. يعني والله was very successful. شكرا لكم جزيلا والله. أنا I'm very grateful والله يعني. نعتذر للناس، ما قدرنا طبعا، السيشن ده كان out of control إنه نجاوب على الأسئلة. لو حسينا إنه ممكن نخليهم يجوا تاني و they answer questions. I will talk to Abdul Karim and Intisar لأنه they know better than me about. If we need to have a follow up, we can maybe bring them, but just to answer questions. No talks. We will talk. في الآخر شكرا جزيلا أحمد عبد الدايم، غير إنه شارك هنا وتعب جهز، كان برضه behind و is working very hard وبيتواصل معاكم. وميرفين thank you very much Mervin, we know how hard you have. Most of the work is going to be on you. Thank you very much Mervin, thank you. And I really appreciate you also. This is your Saturday. So السلام عليكم ونشوفكم في أقرب فرصة. أنا أتمنى finally الناس اللي شاهدونا في كل العالم ده يرسلوا لنا الاشياء اللي ما عملناها كويس، ويرسلوا لنا كيف to get more things done better. يعني نحن القصه دي بتاخد too much of time و preparation. Send us ideas, suggestions. قولوا لنا this is what you have not done well. ادينا advice. يعني كلامك كويس، شكرا لكم والله. كل التعاليق انا حاولت اقولها للناس، مليون تعليق كويس، شكرا لكم. لكن ادونا تعاليق تطور بها الحاجه دي، ادونا suggestion. نحن عايزين نسمع من الناس. Sudan knowledge دي ما حقت زول، دايرين نشوف ناس، يعني ناس تسمع وتشوف ناس في 100 برسبكتيف، وهو بالزوم ده ممكن نصل اي زول. اقترحوا لنا الناس، قولوا فلان اكس واي زد. ما انا بجتهد باللي بعرفهم، عماني جاب اللي بيعرفهم، دايرين تو سبريت اوت، يعني نجيب ناس برضه يشاركوا بالبرسبكتيف بتاعهم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله، ونتمنى لكم ويك سعيد، ونتمنى انه يكون ويكند بتاعكم ما كان يعني ويكند ما استمتعتوا بيه، لانه حتكون مشكله لو يقول لك ده ضيعوا علي الويكند بتاعي. اتمنى انكم ما نكون ضيعنا ويكندكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله كلكم كل خير. السلام عليكم. بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن أجمل، بلاد ميلاد، بلاد ميلاد. بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن أجمل، بلاد ميلاد.
لحد حدود